folks, welcome back to my channel, Other Musings. I'm Shudipta, back again with another tarot reading. This time I'm going to focus on where your path is taking you, right? We are all in the midst of this journey of life, right? And we are all, I think we all maintain that anticipation, that expectation as to where life is taking us, right? How life is going to unfold for us. Especially for those of us, I think, who are young, who have still not seen the fullest extent of life. There's always that anticipation, there's always that expectation or that question that may be going on in our mind as to what more can we expect from life, or what's the ultimate end goal where life is taking us, right? And I hope this particular reading will help shed some light on that. But remember, as is true for all such readings, whether it's tarot reading or whether it's some kind of other astrological reading, generally such readings tends to throw some light on certain dominant possibilities, right? On certain dominant or overarching possibilities, right? But you have to still put in your work to make that true to the fullest extent, right? There is always that, because, for example, I think, and I have mentioned this as part of Group 3's reading, that just because something or some prediction is made about you, some very positive prediction, that doesn't mean you're going to just sit with your hands folded and do nothing and wait for it to come true. Then nothing is going to happen, right? There's always that the place for your free will to act and what choices you make and how much work you put in. And yes, if you put in your share of work, then that possibility that is being predicted for you is going to come true to the fullest extent, right? So that's what I think the intent of this reading. So hopefully this reading will shed some light in that direction as to what you can expect and where life is taking you, as may be applicable for every group. So having said that, you have, as usual, 4 groups in front of you. You can either choose by the particular card that you are drawn to most or by the particular crystal, right? So you have group number 1. It says Earth's Heart, represented by this jade crystal. You have group number 2, Jupiter, represented by this beautiful amethyst crystal. You have group number 3, Massa Confusa, or Chaos, by the obsidian crystal. And finally, last but not the least, group number 4, Mars, represented by this red jasper crystal, right? So once you have selected your group, again, the timing or the timestamp for every reading will be given in the description box below under the English section. You can click over there and I will meet you as part of your individual group's reading. Hey friends, for those of you who have chosen this jade crystal and this card that says Covarum Terra, Earth's Heart, right? Beautiful card. So this will be your reading. We'll see where is your current path taking you. Very interesting reading, by the way.
straight away, just by looking at this card, I can tell you a few things. If you look at this card carefully, it's obviously talks about Earth's heart, right? And in fact, we know that, our Mother Earth, we call Earth our mother, right? And we say that because Earth provides us, just like a mother nourishes her babies, her child, with all her attention, with all her care, with all her tenderness. Mother Earth is also similarly nourishing us every moment. Though unfortunately nowadays, a lot of us, we don't realize that, right? We mistreat Mother Earth. We plunder her. We, try to rob her of all her resources. We try to, do all sorts of horrible things, on her. And we are paying the price as well for that. But anyway, the point is, Mother Earth has a heart, right? Has a lot of love and affection for her children, right? And she's giving us all her resources. As you can see over here, you can see this, this top, there's all entire biodiversity, right? Then, you have lots of minerals, you have lots of, as you go down, there's lots of other resources there's a geothermal heat, geothermal energy. Everything she's giving out her, she's bearing her chest for us, but for her children. But it's up to us as to how responsibly we make use of her love, her affection, right? Now, so this card really talks about. It also means there's multiple layers. It's as if you are covering something in your heart, or there's something in your heart that is trying to come out, or that is taking shape, right? That is sprouting in your heart, right? But an heart that is otherwise covered by these layers, it's like this. It's like those layers, of an onion, the skins of an onion that you have to peel to unravel the core, right? So similarly, you have either intentionally covered yourself up in all these different layers. And these are like largely emotional layers that by which, you have covered yourself up, you have wrapped yourself up. And so that, maybe you don't want to show your true self to others, or, you are waiting, or you are going through some sort of turmoil. And, and out of all that black, and you see the, immediate surrounding, there's a lot of black, right? And it's either like, you are trying to give shape to something, right? If something is sprouting inside you, some new hope, some new aspirations, some new dreams are budding inside you. And that is currently under wraps, because either one, it is not yet ready to be exposed, to be fully exposed, or, to take full flight. And secondly, is also because, as I said before, you are keeping it under wraps because you are still not, you are still trying to deal with, something that has happened with you in the past, or that you are still struggling with, right? And that explains all these multiple layers. It looks like, you are somewhat, in seclusion, in detachment right now, right? And again, that's very interesting because I talked about seclusion and detachment, and you have this detachment card over here. And you also have the 8 of Cups over here that talks about seclusion, even the Moon card. Now, if I look at, this the overall tarot spread, right? You have, you see over here the Moon card. And if you look at the overall spread, right? You see moon and you see water playing a very prominent role, right? You have water over here. You have water, these cups over here, which are presumably filled with water, right? Then you have water over here. You have water over here, solitude card. You have water over here in the before tarot card, right? There's a lot of water elements, right? And water stands for emotion, cups. And if you look at this moon card, and then side by side, you have this 8 of Cups, right?
and both are showing moon, and in both, interestingly, the face of the main character in both these cards shown, it's turned away from rest, it's turned away from others, and it's turned towards moon, right? Turns towards moon, right? So clearly, it's like you assuming that this is you who's being shown over here, right? You are, again, you are in some sort of a seclusion right now, or you are trying to deal with your own mind. Because moon is mind, moon is emotion. You are trying to come to terms with your own emotion, right? And the water also signifies emotion, right? And what's interesting over here is, you have these field cups. You also have these lotuses sprouting on water, right? And again, it signifies that, you are crossing some sort of an emotional bridge, right? You are in the middle of that bridge, right? So you have come to some extent, you have come to terms to some extent, but you are yet to cross that bridge fully, right? So you're yet to get over that emotional trauma, or that emotional, that whatever that downswing, whatever that emotional hurdle, you're yet to cross that fully, right? You are still coming to terms, with yourself, with that emotional baggage, with your emotion, with that past, right? And that's why you are still not ready to show your face, or expose yourself, for the world. And that's why, again, some new dreams, some new aspirations are definitely taking shape, right? As you are trying to deal with your past, and as you are trying to come out of the shadow of that past. But at the same time, since you haven't crossed that bridge yet, right, fully, you're still, in that phase of, coming to terms, dealing with your emotion, dealing with your baggage, right, dealing with that, getting an upper hand on all that emotional torment, right? That's why, this rose is not fully exposed yet, right? But it's definitely taking shape, right? So some new aspirations, some new hopes, some new dreams, right? That's going to, and that's why this moon, and that just like, see, if you see over here, you have a rose over here, and again you have these lotuses, right? The lotuses bloom, the lotuses are beautiful flowers, right? Because the lotus typically blooms from mud, So if you see a lotus stem is sunk inside, mud, or inside in a bog, inside, this dirty soil, right? But so though the lotus is stemming from something that is not quite so palatable, that is not quite so pleasant, but if you look at the lotus itself is beautiful, right? And the lotus is, and they are facing the sun. So it shows that though you are leaving behind something that is not very pleasant, though you are leaving behind something that is not very emotionally palatable, something that has bothered you, something that has troubled you, something that has harassed you, but you can look up to a future that is much more bright, that is full of potential, right? That holds a lot of promise for you, right? So that's what this shows, right? And again, if you look at these two cards, you have a lots of six. You have the six of compromise over here, it says, right? This is typically six of pentacles in a traditional tarot. Then followed by that, you have the six of, cloud, or the six of sword, right? It says compromise, this says the burden. Then you have the six of stars over here, right? And six of stars, is basically the six of wands, right? And so six of wands. So you have 3, 6, and 6 talks about harmony. 6 talks about, some sort of a communication, cooperation. And if you look at these two cards, the compromise and burden, right? Again, especially this one, the burden card, it clearly, as it says, it's the burden, you are in some sort of a burden, maybe you are, if you look at this picture, it's like this is you. It's like so far, you are under some sort of a cruel domination, some sort of you are intimidated, or you are under some sort of intimidation by some
individual or some group of people, who had really cornered you, who had really troubled you. You can see, your face looks tired, harassed, a very tortured soul. Right? So this to me tells me that you have gone through a lot of troubling times, where you have been the victim of torture, maybe in some cases maybe sexual harassment, maybe emotional harassment, maybe some sort of domestic troubles, domestic violence. All right. Something or the other, maybe some relationship-related harassment issues, right? Where some cruel influence, some intimidating influence has taken advantage of you, have tried to corner you, have tried to take, really have burdened you with a lot of emotional, a lot of physical trauma, and you are trying to come out of that, right? And so again, this also says the same thing, right? You in the past you may have had to come to compromise with some sort of influence. Again, if you look at these two faces, right? These two, none of the faces look very pleasant, right? It portrays a very cruel, very shrewd people. Right? So if you look at both this picture and this picture, I feel really sorry for this particular group, because it clearly shows that you had to go through a lot of turbulence, a lot of trauma. Maybe in some cases, it could be also maybe some very, you may have had a very tormenting early childhood, where, your parents may have been very bossy, very rude, or you may have seen a lot of domestic turbulence, when you are growing up. It may have happened with you. As I said, again, it could be some sexual harassment instances. Very, very sorry past, I feel like. Very, very, some deep emotional scars that you are trying to now heal. But the good thing is, it looks like, you may have gone through that, right, largely. That's why, you are in the middle of the bridge. You have already gone through that, right? Already gone through that. And also what's interesting over here is, see, on this side, so you're coming from this end of the bridge and you're trying to go to the other side. And in this end, if you see this raccoon, I don't know if you can see it clearly. This raccoon is face is turned down, whereas this raccoon's face is turned up, right? So that means you're leaving behind a past where you had nothing to look forward to, right? Where you didn't have the courage to even look forward to something more beautiful. As you are coming towards this side, this raccoon has now the courage to look up, has now the courage to expect something better, some brighter prospect. So definitely, whatever it is, no matter how unpleasant, how horrible, how tormenting it was, you are leaving that behind. That's the most important thing, right? And you are approaching something, or you are going towards something. Your path is taking you towards something that is much more brighter, that is much more hopeful, where you can leave behind these people. You can, shed off this baggage, right? And again, you have this Five of Pentacles over here, right? So if you see, this Five of Pentacles also talks about that heavy baggage, that kind of, as if, you were left out in that emotionally, in a very emotionally cold place, right? Very barren place, right? But see, what's interesting is, next to this Five of Pentacles, which appears very barren, very monotonous, very dark, right? Very next to that, you have the Empress card, right? Which promises a lot more abundance, which promises a lot more brighter, much more fertile future, where you are holding on to, if you look at this Empress card, she is holding on to, this banana on one hand, fruit, all sorts of fruit that symbolizes fertility, right? Symbolizes fertility.
And then there's the sun over here. Then there's these green leaves over here. So all the symbols of fertility, all the symbols of abundance, all the symbols of prosperity, right? So you're going, so look at this contrast. So you're going from here to here. As you are crossing this bridge, right? You're going from here to here, right? That's what, again, this is, right? As this rose, as this, it takes, or as this is your budding aspirations, your budding potential, your budding dreams, as they take more flight, right? You're going to slowly, be able to pierce this earth and show yourself, expose your talent, manifest your true potential to others, leaving behind that past, right? Then I come to now these two cards. These are the before tarot, right? These two. This one shows the temperance, before the tradition, before what you would see in a traditional temperance tarot deck, right? In the traditional tarot deck, the temperance shows, this angel is pouring water from one chalice to another chalice, right? Over here, it shows just the before stage where you're filling up the chalices. So to me, it shows about, so again, this gels very aptly with what I have told you earlier with this while discussing the moon card. So now you're in a state where you are feeling yourself, you are in the process of self-healing, right? Where you are replenishing your inner, your inner cups, that your emotion, or you have been deeply scarred, you have been deeply drained by whatever you had to go through for substantial time in the past, right? So now you're in the process of replenishing yourself. You're in the process of self-healing. Right? That's why, you're filling up the cup, one cup. And then the next stage will come, as has been shown in the traditional tarot, where, you will be, when you have been able to fill up yourself, when you have been able to heal yourself to some extent, when you have been able to emotionally attain a state where you have been able to heal those scars, then you will achieve that state of balance that the traditional tarot deck shows, that the temperance in the traditional tarot deck shows, right? This is that before state where you are still not achieved full balance, right? You are still, you're right in that middle, or you're just about in the middle of that bridge, right? And you're just about to achieve that state of full balance. And interestingly, this is the Eight of Wands, again in the before tarot sense, right? Right? In the traditional tarot deck, this Eight of Wands, the sticks, these wands, they are pointed down. Here they are pointed up towards the salamander. Salamander signifies a fiery element, right? And the salamander is, is in the form of a cloud, right? So it's as if, and again you see the river over here, the water. So when I look at this card, it's as if, again, you are in that contemplative mode. Again, you are in that healing phase, where you're in that self-recovery phase, where you are still trying to ascertain or get a good grip on your present based on what you have had to go through your past. And you're trying to ascertain your future. You're trying to ascertain what you're going to do from this point onwards, right? And so once you have made up your mind, and again, once you have achieved that state of full balance, right, then there'll be no stopping, because in the traditional tarot, the Eight of Wands typically signifies great haste, something that you can achieve with great speed, right? Some fast progression of events, right? So this is the stage just before that, where you are still ascertaining, where you are still kind of thinking, okay, I have gone through this. This is what I can do going forward. This is where I am right now, right? This is my mental state right now. I don't want to think about my past. I have largely been able to close the door on my past, right? I have a future that I need to look forward to. This is what I can do to make myself, to improve my state, right? And once you have made that decision, once you have done your homework, once you have etched out your game plan, then there'll be no stopping you after that point onward. That's what this two indicates, right? And again, this two shows the same thing. That this is the Page of Stars and the Six of Stars. Again, in a traditional tarot deck,
this will be, the wand card. So you have 3 wand card, right? You have the page of wand and again the 6 of wand. 6 of wands signifies victory, right? So after having gone through all that, so again, if you look at this tarot deck, it signifies really 3 different stages of your life. What you had to go through, right? What you had to go through. This is like, what you had to go through. These 2 cards over here and the 5 of Pentacles over here. And then again, these 3 cards, including the 5 of Pentacles, right? And these 2 cards over here signifies your present, like, maybe this is your state when you are looking at this reading right now, right? Where something has happened, right? You are still trying to come to terms with that. Maybe it has still not left you fully, right? You're going through that self-recovery, you're going through that healing process, right? You're going through that phase, we're trying to come to terms with that, right? You're getting yourself detached from that. You're spending a lot of time in solitude. And then once you have been able to fully live behind that, you have been able to reach a state of balance, then there'll be no stopping you. Things are going to happen fast for you. Things are going to evolve fast for you. Then you're going to attain a lot more prosperity, a lot more abundance, right? Listen to your intuition, right? Detach everything. And again, this so clearly shows transforming tragedy, right? You have been able to transform your tragedy. You have been able to turn yourself around. You have been able to not give up, but take some lesson from that past and and turn it around into a much more beautiful, much more positive future. Right? Again, letting those the lotuses sprout, from mud. Letting this rose flourish from within these hard surfaces. And again, remember, another thing is, if you look at the core of Mother Earth, you probably cannot imagine anything beautiful, right? Because the core of Mother Earth is all high temperature, molten magma, radioactive. Some of you who are, aware of, maybe Earth and Earth sciences, you may know. The core of Earth is filled with radioactive elements, high radioactivity, high temperature. Now, even there, someone who can blossom something as beautiful as a rose, that means you are very strong. You can create something beautiful. You can transform your tragedy to prosperity, right? You have the ability to give shape to a rose, even within the harshest of circumstances. Right? Even facing the most hardest of obstacles, right? So you're a very powerful soul. You're a very strong, resilient person, right? And again, this one is showing the finger, the tea leaf. It's warning you of a problem, either now or in the near future. And I think in a lot of your cases, you have already gone through that problem, or you may be still somewhat going through that problem, right? That's what it is pointing to. So I don't think you need to worry about this anymore, because you're already dealt with that largely, or even if you are still dealing with that, again, you may have largely overcome that because you're in the middle of the bridge, right? So very, very powerful reading, very dark in one sense, considering what you've had to go through, but at the same time very optimistic. Right? Because it shows you that, you are not someone to really bite the dust so easily, right? And it may take some time for you to turn yourself around, but eventually the end will be good. You will be able to overcome all that emotional turbulence, trauma, the dark You will be able to cast aside those dark influences, right? And all prosperity, abundance is waiting for you. Again, you are someone who can transform tragedy into something beautiful, who can, sprout rose, even in the harshest of circumstances, right? So listen to your intuition. Listen to your intuition, because again, remember, even in the hardest of times, divinity or universe, is speaking through your heart, right? And it shows over here this lions, this cheetah or tiger, right? That's what you are. Very strong, very resilient. And that's why you're going to eventually taste victory.
right? Six of stars, this six of stars or six of wands shows victory, success, right? So very, very emotional, very, very strong, very powerful reading. All the best, my group number one. I think, you people, from whatever you have to go through and whatever you are going through, and, you deserve all the kudos because you are very strong spirited. You are like the cheetah. The cheetahs, are known for their great stamina, the great resiliency, right? That's what you are. You're the cheetah spirit, right? You will never give up. And even in this one, you see that, there's a lot of prosperity, a lot of brightness waiting for you, right? So I think that's all I had for you, group number one. Hope this resonated with you. And thank you so much for sticking around with me. And I do hope to see you in future soon. Bye. Hey, group number two, for those of you who have chosen this card, Jupiter, along with this amethyst crystal. This will be your reading. We'll see what's waiting for you, where your path is taking you in the coming days. I think there's a little bit of similarity between this group and group number one. So if you want, you can definitely also check out group number one. But so in the sense that your reading also has that deep undertone of some sort of an emotional unhappiness, dissatisfaction, and something to do with some sort of a not so happy, not so emotionally fulfilling past that you are trying to walk out of, that you are trying to come out of. But obviously yours is not as bad as the group number one. And obviously, I'm not trying to look down on your issues or your problems. I think even yours, it's a little bit heavy energy. But I think the good thing is for both of the groups, your future is much more positive and much more bright, as I'm going to talk about a little, soon. But if you look at this particular card, Jupiter, right? There's a couple of things, right? For example, if you look at the progression, so from here to here, right? You see the sharp contrast, right? Here it's all dark, the blackish and grayish, right? And then here you're approaching to more colorful future. A lot of color, a lot of different. So the life has as if suddenly opened up for you. Life has suddenly opened up for you and is presenting its multifaceted form. Is springing up all its multifaceted form and beauty in front of your eyes that were so far unknowns to you, right? And also at the same time, if you look at these fingers, right, over here, these three fingers are tied together. They're like glued together as if they're not free to move. Whereas as you go from this side to this side, these fingers, you achieve more freedom, right? So as if, you're approaching or you're progressing from a past that was more dark, that was more melancholic, that was more sorrowful, brooding, where you were feeling stagnated, you were feeling cornered, you were feeling unhappy, bogged down, and you're progressing towards some, more opportunities, more expansion. And again, if you look at this purple, right, you have this purple and blue, right? You have also chosen this amethyst, right? Plus this Jupiter itself, it talks about expansion. Jupiter is a planet of success. Jupiter is a planet of higher learning. Jupiter, is in Vedic astrology, Jupiter is regarded as guru. So it talks about higher learning, talks about expansion, talks about success. So as if you have come out of something that had tied you down, and now you are trying to keep that past behind, and you are trying to look for, you are trying to now free yourself up. You are trying to open yourself up to new opportunities, to expansion, new possibilities, right? So yeah, I think so that's what's very interesting, right? And
And to the very same vein, if you look at this particular card, the broken bridge. Actually, before I go to this card, let me also go through some of the other, oracle and tarot cards. Your reading starts over here, with these two cards. This is both of these, are the water energies or the cups in traditional tarot deck, right? So you have this 8 of cups, letting go, coming up reversed. And then, you have followed by that the friendliness of the 2 of cups side by side, right? And then you have the 10 of cups over, or the king of cups reversed. You have 2 10 of wands. Right? You have 2 10 of wands definitely are coming up upright. So definitely you are carrying some heavy burden, right? You are, but what's interesting is, if you look at here, you have the king of cups over here reversed, and you have the king of cups over here upright. This is from another tarot deck, where the hearts is synonymous to the cup in traditional tarot. So you have the king of cups over here, you have the king upright, you have king of cups reversed. You have 2 10 of wands, both upright. Right? But so the thing is, so it's a couple of things. One is, you need to let go of that past, no matter how sorrowful it is, no matter how unpleasant it may be, no matter how much you may be trying to cling to it. And I think, you are, so that is one message. Second message is, at the same time, that kind of goes hand in hand with that first message, is that as you are trying to let go of that past, as you are trying to, get some sort of a closure on that past, that may be burning you inside, right? That may be causing a lot of, that's why you have this king of cups, you have this dragon energy or that sort of fiery energy, right? But the king of cups is really talks about emotional stability, but it also shows this dragon energy over here, and dragon symbolizes fire, right? A fiery spirit, right? So I think as you are trying to achieve that emotional stability, you are trying to get back your normal life, you are trying to get back to the groove. You have to fight with this inner turbulence, that is the dragon energy. You have to put that dragon down, right? To really achieve that emotional stability, right? I think that's what this is also showing, right? You have to let go of that past, because that past is going to put you down. It's going to keep you down. And I think where your path is going to take you, your reading talks about the fact that you will be able to put that past down. That's why I think this is coming up reverse. So you will be able to get some sort of a control over that inner turmoil, inner turbulence. That's what this dragon is signifying, right? And you will be able to, because again, very next to this 8 of cups reversed, you have this friendliness, 2 of cups, right? And also if you look at this 10 of wands, both of these are 10 of wands, both of these are signifying some heavy energy. But at the same time, if you see, here, even though, you are down, you're definitely not out, right? And out of that most darkest of moment, out of that most depressing of energies, a new life will come out, a new spring, will emerge, a new abundance, a new expansion will emerge, right? Because that's what's very important. And that's what I had told you earlier also. So the overall theme is, yes, you have gone through a lot in the past. Yes, you are feeling stuck. You are feeling tired. You are feeling cornered, right? And yes, you may have trouble, putting that past down, but you will be able to get over it, right? You will be able to conquer that inner demon or that inner, that dragon energy that may be eating you up, that may be causing a lot of inner turmoil, turbulence, ups and downs, upheaval. Right? You'll be able to get a closure of that. And that's why, you'll be you have this king of hearts upright, right? That's why and see, this 10 of wands and this king of hearts are one below each other, right? So that's why, you will achieve a state, so you're going to go down. Life is going to pull you down. I'm not going to lie. And some of you may be already feeling the heat, right? Life is going to take you maybe way down, where, at one point you may feel like,
you're passing through a storm, and you have this storm field card over here, where you see like this house is being engulfed by a storm. And again, this storm could indicate two things. One is, you had some sort of a happy past that was destroyed, that was suddenly engulfed by some sort of a storm that destroyed everything that you had built with pain, that you had nurtured carefully, and suddenly you found that that everything that you had aspired for, that you had dreamed for, your that house of happiness, house of dream was destroyed by a sudden storm, just like a deck of cards, right? So that's one thing. But second thing is also, you have this pathway, coming out from this house, right? And this pathway is, filled out, it appears sort of, shows sort of greenery, signifies abundance. So though, again, you need to walk away from that house, right? And again, this is definitely not easy, because this is something that, you may have aspired to, you may have put in a lot of effort to, build maybe some sort of an relationship that you had worked hard towards. Maybe some sort of family life that you had maybe worked hard towards, right? And suddenly, to see that what you had put in a lot of effort to create, to nurture, is being blown to shred by a sudden storm. Is not easy, right? To walk away from that, but you need to walk away from that, and don't try to go back to that, right? That's why you have this broken bridge. Now I'm going to talk about this tea leaf card. Right? This bridge is broken, right? This past is done. You cannot get back that past. You cannot, no matter how much you try, no matter how painful it is, right? No matter how you may long to, get back to that past. Remember, you cannot unwind the, the handles of a clock. Time only knows there's only a forward progression of time. There is no backward progression of time, right? So no matter how hard you kite, you cannot build that bridge again. That bridge is burnt, right? That bridge has been destroyed. So the only way for you to really get some sort of a closure on this, to make something out of this, is to walk away from this, right? And this is very interesting. This is because even the group 1 had talked about a bridge, right? But in group 1, you are slowly walking, from one end, from a darker end, to a brighter end. Here also it's somewhat similar, but here there is no, even if you want, you cannot go back to that darker end, right? You have to move forward. And again, So the message that is screaming is, once you start moving ahead, right? But the good thing is, once you get some sort of a closure on your past, right? Then as you walk ahead, right? Living, making this past a distant memory, right? You will only find increasing happiness. You will only find increasing amount of abundance. You will only find expansion in you and around you, right? Remember, that's what over here. See this progression from a dark energy, from stagnation to more freedom, more abundance, more expansion. Similarly over here, right? Life is going to put you down. Life is going to deal some hard blows to you. It's not going to be easy, right? And I feel extremely sorry for this particular group. But the good thing is, and I also feel this is kind of like a lot of you if you look at your birth chart, Pisces may play a very prominent role. Some of you may be Piscean. You may have Pisces as your ascending sign, or as your what is called as as Rashi or Lagna in Vedic astrology. Are those signs? Another thing is, Saturn may also play a very prominent role in your life. You may refer to your birth chart, because typically Saturn, if for those whom Saturn has a very prominent role to play, which is typically a Saturnian energy, right? Where Saturn deals those karmic blows,
right, makes you deal with your karmic past, makes you pay for your karmic sins, or karmic baggages, is going to pull you down extremely, right? But then once you have reached that absolute, pit, or the absolute, you hit the rock bottom, right? Then it's going to start pulling you up increasingly. And when it starts pulling you up, that upward or that ascent will be much faster than the descent that you may have experienced, right? So suddenly you're going to feel more expansion, more joy, more happiness, more prosperity, more success. That's what all these cards are indicating. Like that's why you may have more overall happiness, emotional satisfaction, right? All around glory, all around expansion, all around abundance, right? You may also, I'm not going to be surprised for some of you if you have new love interest, right? You may meet someone, who will be able to, make you forget your bitter past. New love interest or overall emotional satisfaction, or maybe the same person, whoever had, or same group of people who may have dealt you such heavy blows in the past, right? They may come, in a different avatar. They may realize their mistake. They may, they may now come to you repenting for their sins, whatever it is. Your future is much more abundant, and you have this discovery card also, right? Right. And if you look at the contrast, right, you have this, some dark energy alternating with some very positive energy. You have the Eight of Cups, opening your reading, followed by the Two of Cups, letting go and friendliness. You have this King of Cups, reversed, signifying again very heavy energy, followed by Ten of Wands, which is also heavy energy, but at the same time is showing a reversal of fortune, right? See, from this skull or from death is emerging new luxurious life, new abundant life. Yeah. So again, you have the Ace of Pentacles signifying success, side by side with the Ten of Wands, signifying heavy baggage, extreme pain. Right. Similarly, over here, the Nine of Cups, reversed, again, misery, sadness, unhappiness, right side by side with the King of Cups being upright. Absolute emotional stability, fulfillment. Right? So just see that contrast. So, so at one point, you're finding yourself, in absolute misery, in abject pain, suffering. The next point, before you realize, life will, take you, to the height, to the pinnacles of glory, success, emotional stability, absolute fulfillment, abundance, everything, right? Again, so that's what's kind of summarized by this particular card over here, right? And again, if you look at this discovery card from the solar deck, from the Oracle of the Radiant Sun deck, it talks about discovery, right? So again, you are basically moving from a very claustrophobic energy to expansion, where you're discovering about yourself, about your potentials. You're discovering about maybe, for some of you, this may also indicate a lot of travel, actual travel, short distance or long distance travel. For some of you, it may also indicate expanding your energy, expanding your potential, aspirations, right? And again, what's interesting is in Discovery card, you see this mummy, right? And to me, this mummy is kind of gelling with whatever, you have these three fingers are glued together, right? Very stuffy energy. When someone, when you imagine of a mummy or a mummified object, right? A mummy cannot move, right? It's been like, it's dead energy, right? And you are trying to preserve that dead energy somehow by embalming it, by putting it in a casket, but it still doesn't have the capacity to move. It's still a very stagnant energy, right? It's still a very static, very immobile energy. And from that, you are, now, developing that energy or developing that capacity to really move about freely, traverse the entire globe, cross 7 seas.
So you see again that contrast. So your reading is full of that, it's a drastic contrast from one state of mind or from one state of existence to suddenly a different state of mind, different state of existence, right? And you see over here the same thing. It's saying it's up to you. What you make out of your life from here onwards, it's up to you. It's full of possibilities. Let those wings of aspirations, let those wings of dreams take their fullest flight, right? Expand your wings. Those wings that were so far tied down, those were maybe maybe kept in control or kept under wraps. Just let them now expand. Take your flight. No one is going to now stop you. Invite ecstasy in your life, right? So just look at it, right? So you are moving from pain, you are moving from darkness, but your future is only bright, only full of optimism, full of expansion, happiness, peace also, right? Because if you look at this, your choice of amethyst crystal and the fact that, this purple signifies high vibration, right? Purple and blue, they signifies high vibration. And again, if you look at this expansion, you're going from red to purple, right? And so if you're going from very low vibration to high vibration, right? Just look at this. Right? So again, there will be only natural progression, so where your path is leading you, only toward that natural progression from low vibration to high vibration, from a state of absolute depression, morose, brooding, lamenting energy to a state of happiness, emotional fulfillment, success. Also, look at this card. And so you have obviously Ace of Pentacles over here. That obviously, talks about that abundance, right? Plus you have the Jupiter itself. We have already talked about abundance, material success. Also, you look at this Four of Pentacles. This is from the Before Tarot deck, right? So in the traditional tarot deck, this Four of Pentacles obviously talks about manifesting success, manifesting wealth, abundance, right? And this is the before tarot. So here it shows that all this, you have a businessman, you have a pauper, you have a monk, everyone surrendering before you, right? Everyone, giving up their resources to you. This is you. Right? So two things are coming out from this. One is, you will achieve that state of power. You will achieve that state of leadership, where everyone, no matter what their status is, no matter what their social status or their economic status is, they will kneel before you. They will pay their respect to you. And the second thing is, and this one you have to be a little mindful, is that don't develop that absolute cold energy, because you may have. You may develop that hatred for humanity. You may develop that that almost when you go through a phase where people may have betrayed you, where you may have been you may have got setbacks from your loving ones, where your family or your relationship was suddenly torn to shred by an unexpected storm. You may develop that cold nature where you are no longer trustworthy of anyone, where you don't, that you have had to suffer in your life because of your emotionally sensitive nature. So going forward, you may purposely develop that very cold, steely exterior, so that you are not put down by any sort of emotional setbacks again. Right? I think that is also being shown over here. But remember, again, if you look over here, you have definitely signs of new love interest, new emotional fulfillment coming in your life, right? So don't develop this steely exterior too much, right? Don't be so cold. Don't develop that much of a detached, thoroughly detached mentality, where people may get a negative perception of you, right? Again, in life, you will have this, life will throw this curveball at you,
Sometimes, you may expect one thing and life may throw something else at you, right? So in a way, to have that detached feeling is good, right? Where you are doing everything with a sense of purpose, with a sense of duty, but at the same time, you are not getting too emotionally attached to it. That is good. But if you develop that very cold, very dispassionate attitude, very steely exterior, then where you are preventing others from bonding with you, right? Or from developing any sort of rapport with you, where others are beginning to get intimidated by you, that may not be very welcome, right? So just keep that in mind, right? And again, so overall, only again, it's just a contrast. I'm just amazed by the contrast in your reading, right? So absolute bad to absolute good. Right? So you are going to come back after a period of depression, after a period of suffering, after a period of setback, right? And some of you may be still going through. Some of you may have already, left that past behind, and you may resonate more with this reading. But overall, is the message is from absolute darkness there will be absolute progression to absolute light, absolute happiness, right? From carrying heavy baggages, from life pulling you down, and touching the absolute rock bottom, you're going to taste absolute, you're going to taste the pinnacle of glory. You're going to taste the pinnacle of happiness, abundance, right? A lot of prosperity. And this 10 of Pentacles over here is again from the before tarot deck, right? And again, this is not much different from the actual tarot deck. Again, it talks about that happiness, right? Overall fulfillment, right? And you will develop maybe some sort of legacy, right? That, not only you, but, your future generations may also enjoy. Right? So a lot of emotional, a lot of financial abundance, a lot of, taking yourself, to such a place where not only you, but your future generation, your son, your sons and daughters, or maybe even your grandkids may also enjoy the fruit of your labor, of what you have built from nothing for them, right? So tremendously powerful reading, powerful energy. I hope this resonated with you, group number 2. If it does, don't forget to give me a like and subscribe to my channel. And having said that, I take your leave for now. Bye. Hey, group number 3, for those of you who have chosen this obsidian and this card that says Masa Confuser or Chaos. This will be your reading. We'll see where your current path is taking you. And this particular group is a little bit of a complex group, I have to admit. This particular group, I think this is more of rather than a clear indication of where your current path is taking you. I mean, it is that, I think that this reading is going to bring about or will tell you as to where your path is taking you. But it's also more of a warning as to whether you want to really go down that path or you want to do something different, right? I mean, there are some positive things that are coming out, and there's also sort of a little bit of and I'm sorry for saying it, there's a little bit of warning messages are also coming up, where that you need to keep in mind, that you need to really pay attention to really make sure that your path that you're following and that is taking you somewhere, you reach the right goal, and you don't get distracted, you don't get deviated. Because I think there is a history with this group, where you people tend to get distracted, you people tend to get deviated, right? So take this particular reading not as a sure shot indicator of where your path is taking you. And anyway, tarot readings are not supposed to be sure shot indicator. They're supposed to guide you. They're supposed to give you some broad indications so that you can act upon those and you can and you can make sure that they get fulfilled.
And I think that is more true for this particular group's reading, right? So pay very careful attention, and I hope, by God and Guru's grace, I can do justice to this particular group. The reason why I say that is because, for example, if you look at the choice of this stone or the choice of this particular card, right? Straight away, if you look at this card, it says Masa Confusa, or chaos, right? Obviously, chaos means confusion, right? And if you look at this particular card, it shows this moon. It shows this dark, what appears like dark shadows. And it shows, what appears like a very dark picture, and, very, and this kind of a spider web, right? So to me, and especially in combination with the other cards that have come up, this is really a good depiction of your mind and the play of your mind, and what you have had to go through, and the kind of intense struggle that you have to wage against your own mind. Because first of all, the moon is a symbol of mind. And what's interesting over here is, see, if you look at this picture of moon and this picture of moon has come up twice, and in both the time the moon is inverted in a way, right? Right, and it's like a crescent-shaped moon, but it's like inverted, right? So, first of all, the mind is not working correctly for you right now, right? So your mind is not being able to guide you properly. And all these spider webs and all these dark shadows, all this darkness in your mind that talks about a lot of, troubles, lot of complications, lot of turbulence that are going on in your mind that are not letting you focus on anything, that are not letting you channelize your energy in a proper way, right? And also, in the same vein, this choice of crystal obsidian, it also talks about, that because obsidian is really used to clear any sort of, detoxification, or any sort of, or to make way for healing, mental healing in a way, right? To really clear any sort of physical or emotional blockages, a lot of clearing out any sort of stress and tension, right? So your choice of this crystal with this card gives a clear indication that this particular group, the main thing, your own mental baggage, and how, because of that, what you are coming across to other people, and what kind of blockages this may be creating for you, both inside of you and also outside, right? And so a couple of things really come out in that regard, and all of them are kind of related, right? So first is, and since this is a general reading, so I'm going to really point out all possibilities, that really comes to my mind, right? I think there's clearly a message, whenever you are looking at this reading, whenever you are seeing this reading, clearly there's a couple of things that I'm seeing, right? One is, there's a lack of abundance, right? So obviously you have the King of Pentacles coming out reversed. And also there's a lack of that raw passion, the childlike enthusiasm, the childlike vigor, right? Where, you have that passionate energy, or you have that passion to follow something or to pursue anything, that love and zeal for something that is lacking. And that in turn, is being caused by that lack of balance, right? So you have this two of angels, the two of sword, really coming out reversed, right? And plus over here you have the seven of wands coming out reversed. See, if you see, this one talks about balance, and this one talks about faith. Both of them coming out reversed, right? So that balance and that faith are lacking. Now, what's interesting for you is, especially with regard to faith, you may be lacking in faith, right? And that is largely coming because of, all these spider webs, all these conflicts, all these mental
contortions that you're continuously dealing with, yourself. Right? You're continuously struggling with yourself. Right? Maybe you're unnecessarily getting fearful of things. Maybe there's a lot of apprehensions, a lot of anxieties, a lot of stress, right? A lot of toxic energy. And don't take it negatively. Toxic energy doesn't mean that you are toxic. Toxic energy means all those negative energy that are kind of draining you, right? Again, that's why this choice of crystal becomes important, right? So I think your life path should be taking you in a direction where you should be able to detoxify. You should be able to clear out those blockages. You should be clear out the undue stress. But again, as I said before, in your case, you also have to do certain work on yourself. You have to also do certain homework yourself, right? And okay, so what I was saying is obviously you have that lack of faith in you, right, and also in universe. But it's very ironical because this is the only group where I clearly got some indication, when I was doing the shuffle and when I was, preparing the spread, that universe is actually with you. You have, even in all this dark energy, even in all this kind of a torment that you are going through with yourself, there is some sort of a divine hand that is trying to guide you, right? So I feel that there's some sort of a universal, there's some sort of a divine energy, that is that is not very happy to see the way you are treating yourself and how you are conducting, your everyday business. And so that energy or that divine influence suddenly trying to guide you, because you are the group where when I was shuffling, I got 2 extra cards for you, and and especially particularly for this card, this was I was clearly guided. I mean, all my tarot shuffles are guided by divine energy, but this one kind of flew out of my hand, as if this one desperately wanted to come out. And then for the tea leaves also, I got 2 cards instead of 1. Similarly, with this Oracle of the Radiant Sun deck, I got 2 cards out of instead of 1, right? As if the divine energy was forcing me to give you some clear direction in this regard, right? So I think couple of things. Obviously, that need to balance yourself, need to cool down your energy, right? That is important. And out of that, and again, so you have this 5 of Pentacles sword. This is from the before tarot deck, right? You have this 5 of sword, that is showing this is you who's waging a battle against, some supposedly evil forces. And you've already managed to defeat 2 of them, right? If you look over here. So this is the before tarot deck. So if you look in the traditional tarot deck, the 5 of sword will show that, that all of these foes have been vanquished, right? But this is just the before stage. So it clearly tells me that, you do realize the problem. You do realize that you're carrying some sort of a mental baggage. Not only one baggage, maybe a lot of baggages, right? And you are, in a way, aware of those. And you are fighting that relentless battle, with your mind, right? And you have been able to defeat, or you have been able to get some sort of control, or your path is leading you in a direction where you will be able to get some sort of a control over your mind. But remember, again, the fight is not over yet, right? And so you have to keep on fighting, till you reach that actual, what is depicted in the actual tarot deck, where you have got full victory over your mind, right? And again, so you have this 5 of sword. Again, you have the 7 of sword over here. Again, in the 7 of sword, it's kind of the same thing that comes out, right? 2 of the swords are fallen. You are holding 1 sword behind your back, but there are still 4 of these swords, that are standing upright. Again, this can mean that, you have been able to overcome some challenges, but there are still some foes. And this could be external foes. This could be also your inner foes, again, those inner negative energies that you are yet to conquer, that you are being asked to conquer,
right? And I think that's where your life path is going to take you. And to be able to do so, you need to develop certain things. You need to develop again that faith. The Fool talks about the same thing, right? You have the faith card coming over here reversed, and you have the Fool coming over here upright. Right? So develop that childlike energy. See, what's important over here is the Fool and this Page of Wands coming out side by side, and this Page of Wands, coming out reversed. This one talks about more childlike energy, which I've already mentioned earlier, right? That surrendering energy, all right? That raw passion, that enthusiasm, which you are lacking. You're lacking that faith right now, right? But yet the Fool has come up upright. That means, you're being guided to be like be like this Fool, to be like this mermaid. Open up to the natural, to universe, right? Open up, surrender, develop that faith, right? Let the universe walk through you. I think that's going to help you a lot. Then you have this celebration card over here. Again, a couple of things come out. See, the way these people are celebrating. Right? If you look at this, the pictorial the depiction, it's like these three people, these three women, they are totally oblivious to everything surrounding them, right? They are so engrossed, in ecstasy, in that joy, in enjoying that moment, right? In being part, in being one with the nature, that they are totally oblivious of everything else. Like they have their eyes closed in total ecstasy. Again, this talks about that surrendering to nature, surrendering to universe. So you have this one with the Fool card, right? And you have the Faith reversed. And you have this Page of Wands reversed. So this talks about what is currently lacking and what you need to do and where your path may be taking you. To develop that childlike energy, to develop that sense of surrender to the universe. Meditation will be very good for this particular group. Right? So you should definitely practice some form of meditation. You should try to see maybe if you can follow some spiritual practices. Definitely meditation or chanting will be very, very good for you to calm down your mind, right? Because you need to definitely develop that sense of surrender. For you, again, as I keep telling you, your main enemy is not someone from outside. It could be. There could be some outside influences, but your main enemy is your mind, right? You have to clear those toxic energies. You have to clear those negative energies, right? You have to get control over your mind, right? And so you have to be one with that in the universe. This could also mean, at the same time, that you may be the people, who are too engrossed in enjoyment, who are too engrossed, in momentary pleasures, and forget. And by doing that, you are forgetting the real purpose of your life or the real goal and as to how to progress and how to plan, right? So this could mean, people, you are kind of people who are too much given to like party or momentary pleasures, right? And you're not, by doing that, you're not doing your homework. And the reason I say that is also because you have this Ten of Pentacles. Again, this is from the Before Tarot deck, right? This Ten of Pentacles, if you look at the traditional tarot deck, this Ten of Pentacles, will typically show a man carrying a heavy burden, right? And this one is just before that, where it is showing that a merchant is paying to get these 10 wands delivered to him, right? So clearly he has some intention. He intends to use these 10 wands, right? But he hasn't done his homework yet, right? He hasn't planned out how he tends to use them, right? So that's why, in the actual tarot, 10 of wands, in the actual tarot deck, you will see that later on, once he has paid for these wands, he's having a lot of trouble carrying these wands, dealing with these wands, and they are proving to be a heavy burden for him, right? So again, this talks about that lack of homework, that lack of that clear insight as to what you want to do, how you want to plan your life, right? And again, that's where this thing comes in, right? This, this energy, these blockages, emotional
blockages, stresses that you need to clear out. You also have these tea leaves. Again, as I said, two came out for your group instead of one for the other, as in the other groups. And it shows a dark man and a dagger. Again, if you look at the dark man, I think it talks about dealings or relationship with a man with a dark complexion or hair. But I think for you, this dark man is not so much. It could be, your dealings with a man who match this physical complexion. But I think for you, it's more about, remember, this dark man and this dark energy over here, right? I think that's what gels for me. So it is actually you. It talks about, your dark energies, or maybe you are dealing with some sort of a dark, at the same time, be careful as to how you choose your friends, how you choose your advisors, right? Be very selective in choosing your friends. So it could also mean some dealings with a devilish energy, with a dark man. And especially, this coming up with a dagger. And the dagger clearly says fear, worries, tense situation. Again, remember this fear, these dark shadows, right? Remember what I said in this context, right? Those undue apprehensions, anxieties. Now, some of this could be true. Some of this could be coming out, from some past trauma, from some past tensions, right? But you need to clearly get out of those, grow out of those. And some of this could be also your own creation. Could be a figment of your imagination, right? So this dark man could actually talk about, again, this darkness in your mind, right? And this sword is also talking about the same thing. So a lot of dark energy, right? I think, this reminds me of the devil card in the tarot deck, right? The devil card, where it talks about a lot of these dark negative energies. So you need to really get over them. And one good thing that the tarot is telling you is, first of all, obviously, I've already talked about developing that sense of faith, surrender. Secondly, also doing your homework properly, planning, right? And not taking any hasty decisions or hasty step, right? Thirdly, most importantly, getting a control over your mind, right? Fighting with your mind. This is an ongoing battle, and I think you are doing that, right? Getting that, developing the right perception. And also, reach out to friends. Remember, as I said before, be very selective in choosing your friend. But at the same time, I see if you can choose the right people, if you can keep the right people around you, I think they can also give a very, they can also be very conducive to your growth, right? So I feel like, there could be well-wishers on your path. Your relatives or your friends who can prove very beneficial for you in your journey, in your personal growth, because it clearly talks about helpful people. And remember, this is one of the cards that just flew out of my deck, right? So this wanted to come out. There was no question about that, right? So the universe is clearly telling you that you are going to get help from well-wishers around you, right? So again, choose your circle carefully, and when you choose someone, but at the same time retain those people who really have the best intention, your best intentions in their mind, because that's going to be really helpful for you. Also, at the same time, side by side, we have this one, sharing shame, right? It is when I share my deepest pain, I give myself permission to be. So again, I think one way you can clear out this energy, this negative energies, is by sharing your pain, sharing your apprehension with others, right? Because remember, when you share, that pain diminishes, right? That is one way to reconcile, with your, come to terms, with this pain. With almost this depressive energy, this stifling energy. And again, I don't know what's the source of this, but that is not the subject of this reading. Maybe this is coming out from some genuine childhood trauma or some other trauma that you may have faced in your life. Maybe this is totally a figment of your imagination, right? Whatever it is, if you share, if you develop with friends, if you trust your friends or well-wishers, if you
work on your mind. If you follow some spiritual practices like meditation and all, right? You develop the surrendering attitude. Do your homework. Right? Don't get too involved in like momentary flings, momentary pleasures. Develop a very sharp focus and develop a long-term goal. Right? Then I think, and again, the Fool. Work, surrender, develop the childlike passion. Then I think, the good thing is, you have these two cards over here. And by the time, before I go to these two cards, you also have the rescue card. This also gels with these helpful people, right? And this sharing your pain, what I have talked over here. These three cards are similar. Again, this is also talking about rescuing. So reaching out for help, right? If you feel like, you need help, don't hesitate to reach out, right? Don't think that you are in isolation, you are in an island. No, there could be people around you who are looking out for you, who have your best interest in their mind. But you need to reach out to them, and their help can prove helpful. So don't keep yourself totally separated. Right? Don't build those high walls around you. Right? That's going to make you more miserable. So that is another thing that your path may be taking. Your future, or your future path, or the path that you are traveling on. This may be another thing. Where you are being asked to reach out to people. You are being asked to work on your mind. You are being asked to be more faithful, develop that sense of surrender, do your homework, and then finally you have this fulfillment and empathy. Right? So definitely, in this fulfillment card, you see this bag of money shown prominently in the forefront, right? So that means it's clearly showing that that fulfillment is there, and your life path may be taking you towards in that direction. But remember what I said at the very onset. Now, for this particular group, you also have to really, really keep the things in mind that I have already discussed in this reading to be able to reach this goal. And at the same time, don't develop that haughty attitude. Don't develop that arrogant attitude, right? I think that could be another thing. That could be another pitfall for you. Don't feel like, at all that out of your own sense of insecurity or anxiety or that feeling of, superiority that you are separate from others, you are distinct from others. No, right? You need to be really develop that sense of empathy, reach out to others, work with others. That's going to not only be conducive to your personal growth, that's going to also help you come out and clear all these cobwebs from your mind. So work in a team environment. At the same time, be wary of negative influences, both inside and outside. Develop that childlike passion. Right? Do your planning. Again, the sense of surrender as well as, but at the same time, don't get too given to momentary enjoyments and flings but have a clear goal. So that will lead to fulfillment. But and I think that is what these two cards are also showing, as I've already talked about. So some of you may be waging that battle right now, and life is a battle for all of us. Right? It's no different in your case. Every one of us is waging some sort of a battle, right? One way or the other. So in your case also, it's like one variation of that, right? So if you keep that in mind, I think, the good thing is, again, as I said, a very positive thing, obviously, other than the fulfillment, is that you have these helpful people, you have lot of this helpful, and this not only talks about actual friends or well-wishers, again, it talks about the divine energy. And remember what I said earlier. For this particular group, I strongly felt that divine interference, right? As if they were trying to point out certain things through me and through this reading, right? So that should really be a very big boost to your confidence, to your whatever apprehensions you may have,
this should really help you clear away those apprehensions, knowing that a strong energy is working in favor of you, right? And so as long as you do your bit, no one can really stop you. So you are your own blockage, so don't self-sabotage, right? If you are your own friend, I think no one can stop you. Right. So I hope this reading next resonated with you, group number 3. And having said that, and if you do like this reading, I'll be very curious to know what you felt. So do let me know your thoughts in comments. And I'll see you in another reading in the future. For now, bye. Hey, folks, for the group who have chosen this fourth group, this card that says AIDS or Mars, along with this red jasper. We'll see what path you are treading on right now and where your path is likely to take you in life as you advance more and more. And as I have been saying for all the other groups also, this is such a reading where people who have advanced a little bit more, in their life's journey, who have already seen a large part of their life unfolding in front of their eyes, they may resonate with this reading more because they've already seen lot of the things happening and unfolding. But for the younger viewers, you can take it as as a depiction of things to come or things to unfold. Obviously, another thing is you also have to take this and you have to also work on it. And especially for this particular group, I think your free will plays a very prominent role, or will play a prominent role for this particular group. I think I have said the same thing for group number 3 also. So in that sense, your groups are a little bit similar. You have to take this reading and what I'm going to say as part of this reading and really act upon that to fully manifest really this or to really make fullest use of this path where you are currently trading on. Right. So having said that, let's just jump into this. Obviously, you have chosen this Mars card, right? Along with this red jasper. Needless to say that once you look at this card, you see a lot of energy, right? And this energy has been shown over here in manifold ways. Obviously, the red itself, all these bright colors, the red, it talks about that energy. Mars plus red color, it's a sign of action. It's a sign of potency. It's a sign of tremendous amount of energy, potential, right? And what's interesting over here is, first of all, you see this red color, you see Mars, you also see these lightnings, right? Again, strong energy, strong potencies, a lot of power, right? Now, what's most interesting is, you have this hand rising from the middle in the form of a fist, and you can clearly see that this hand is hiding a lot more energy than what you have seen so far being manifested around, right? And clearly the signal is, if once this hand, once this fist is fully opened, right? Once it releases the fullest power, then a lot of miracles can happen, lot of things, lot of wonderful things can happen, right? At the same time, so it talks about two things, right? One is your fullest potential is not being realized, or you have not manifested your fullest potential, right? And so once that happens, then a lot more miracles can happen, a lot more wonderful things can happen, within you and around you, right? At the same time, on a little bit of a contrasting vein, it's also suggesting that you are such a powerful being. You have so much capabilities, so much power. And when someone with so much power
they need to keep their power in a little bit of check, under a little bit of control, right? Because obviously power that is unchecked, power that is, that is not under any control, can also create lot of havoc, right? For example, if you imagine electricity, right? Electricity, or maybe nuclear power. These are all very useful for humanity, right? Whatever advances we are seeing, and we are going to continue to see, these are all because of being able to harness that energy in one form or the other, right? For betterment of human civilization. Now, if that energy it falls in the wrong hand, or that power falls in the wrong hand, for example, nuclear power, or if you have seen, the electrical power can also cause a lot of disasters, like in the home, for example, if you have a short circuit, it can engulf the entire house in fire, right? So power is good. Power does a lot of wonderful things. You can achieve a lot of things through power. But again, you need to have a little bit of control over that power. You need to check your power, right? So both the things are true for this reading. You need to be able to fully manifest your power. So maybe when you are seeing this reading, you are in a state where you haven't really realized, your inner power to the fullest, right? And at the same time, when you do realize that inner power to the fullest, and as you're manifesting that, also be sure to put a cap on that to some extent, so keep yourself in check so that you don't become too intimidating for others. You don't become too bossy. You don't become too dominating, right? And what's more interesting is you have this, so this is the male potential, right? It's showing you that what you can fully do when you have realized that your inner capabilities, your inner power, right? Right. It's a very wonderful card. Now let's jump into the overall reading. And again, the overall reading also will kind of resonate, echo the same message. But but more things are going to come up, right? So another indicator is that we are dealing with a group that has a lot of capabilities. Is that you have these two cards starting your reading. You have the change card, which is the Wheel of Fortune in the traditional tarot deck, the change card number 10 coming out reversed. You have the inner voice, which is the High Priestess, again in a regular tarot deck, right? And then you have the Emperor. And then you have the King of Wands, very powerful cards, all coming out reversed, right? But all of them, are very powerful cards. You have the Wheel of Fortune, you have three major arcana, 1, 2, 3, the Emperor, plus you have the King of Wands coming out reversed. Now, the very fact that all four of these such powerful cards have come up in your reading, in a row, again, echoes that same sentiment, right? That you have a lot of power. You have that potency to achieve a very high pedestal one day. Ascend to the throne of power, as the Emperor would suggest, and not literally, right? But also, again, achieve a very high position, achieve a very position where people can look up to, right? That's why you have this generosity card over here. Clearly, it's showing that, this is you, right? Someone, who has reached a stature, where people can look up to you because of, your power, your wisdom, what you stand for, a leadership position, right? So people are looking up to you. But again, these four cards coming out reversed, the Wheel of Fortune, the Inner Voice, and the King of Wands, and the Emperor coming out reversed, suggest that, and plus, by the way, I also forgot to mention the Star card. So you have actually four major arcana cards, the Wheel of Fortune, in a High Priestess, Emperor, and the Star. And all four major arcana cards coming out reversed. So that means you have a lot of power, but somehow
for different one reason or the other, that is not being fully realized. So you're not being able to realize, your potential to the fullest, right? And that could be happening because of different multiple things. And I'm going to touch upon some of them. And again, depending on, since it's a general reading, so depending on your particular situation, your specific instance, some of them may resonate, some may not, right? But I think what's happening right now, one of the strong message that is coming out is that your free will, I feel like you may be compromising your free will to some extent, right? And you may be listening to others, you may be suppressing your inner voice. So that's why, you clearly have this inner voice, which is the high priestess in the traditional tarot deck coming out reversed, right? So the inner voice clearly shows that, that you are someone, again, you have this crescent, which is like which is moon. It symbolizes mind. And this mind, your mind is connected to the universe, right? And at the same time, you see these leaves over here that shows, you are grounded. So you need to be in a position where you can tap into the universal knowledge, right? So you can really listen to your inner voice. And you have these two dolphins, one jumping in, diving in, and one, trying to reach the sky, right? And this water obviously stands for your emotions, your inner being, your life force in a way, right? Prana, right? So this entire card suggests that, and this crystal, is like that inner wisdom, that inner crystal ball, right? So you need to be in a position where you can dive into yourself, your inner core, being, and listen to what your inner being has to say, right? And that message is not coming from you per se. That message may be coming from the universe, right? Because remember, what you stand for is just a manifestation of the overall universe. You must have heard of this saying, that the microcosm is a reflection of the macrocosm, right? So what we as individual we represent, we are not just mere individuals. As mere individuals, we are nothing but, we are smaller than a grain of dust in the overall scheme of things. But when you feel that connection with the overall universal power, right, then that universal or that source will channel through you, right? So, you'll be able to tap into that universal source, that universal consciousness, and you'll be able to see or really understand what your life is meant to be and what you are supposed to do at any one point of life, right? So that's very essential that you tap into that power. You tap into your inner being. You listen to that inner crystal, that crystal ball, right? And be grounded, right? So which is not happening right now. So that's inner voice. And that's why that suppression of free will, not listening to the inner voice, right? That is hampering your growth, that is hampering your change, right? So if you look at this change, again, the Wheel of Fortune card, right? You may be sitting right now, this shows the eternal wheel of life. This shows life itself, right? That life is nothing but a continuous series of changes, right? And again, you may have heard of this other saying that in this world, change is the only constant, right? Everything is changing every moment, right? Some of it you may realize, some of it you may not realize, but whether you realize it or not, everything is changing. Now the question is, in this wheel of life, where do you want to be? If you are sitting somewhere outside, then you will feel that force of change more, right? And that's why you may be sitting right now, a lot of you, right? But as you progress more towards the inner circles, right, you will feel that life, that drag less and less, right? You'll be more firmly ensconced in life. You'll be more firmly balanced, more firmly settled in life, right? So that may not be happening right now. So I think that's where your life, your life may try to take you, or your life may try to
as you progress more on this journey, that's why your life may be trying to pull you towards, right? To be more firmly ensconced in your inner self, and to understand what you need to do to really unleash your fullest potential, right? Listen to your inner voice. Again, the King of Wands also shows the same thing. You see, all these are very powerful cards. They're all coming out reversed, right? Again, it shows this peacock with this wings literally set on fire, right? So again, it's strong energy, very strong, powerful energies, right? And it's like, it's about to take flight towards the sun, right? The sun obviously success, power. Again, it's coming down. It's reversed, right? So clearly at this moment, you may not be doing things in the right way. You are yet to realize your fullest potential. You are yet to listen. You're not listening to your inner voice. You are probably suppressing your free will. And you clearly have this card over here that says expressing free will, right? My choices determine how brightly I shine, right? So making the correct choices, that's going to play a very prominent role. And don't suppress. So see, again, in your case, you need to, as I said over here, there's two contrasting things, right? One is, don't let your inner voice be suppressed. So don't be overly dominated by others, right? See what you want to do. What are your likes? What are you passionate about? What you want to follow in life? What gives you most satisfaction? And don't compromise on that, right? Because compromising on that is going to really hamper your growth and success, right? And so that's one thing. But at the same time, again, remember what I said over here. At the same time, also don't become too dominating. Don't become too bossy. Don't become too intimidating. So it's a fine balance, right? At one point, at one side, you are not becoming too servile. You're not becoming, too, you're not suppressing your inner voice, your free will to such an extent that others can trample over your wishes, right? And thereby hamper your growth, hamper your progress. At the same time, not becoming overly arrogant, not becoming overly dominating, overly intimidating. That's one thing. And be in the present, judge in the present. See, don't consider the past too much. Don't worry about the future too much, right? That's why you have this Ghostland card. In the Ghostland card, it's like it's almost like a no man's land, right? Right. So you are either stuck in the past too much, or you're getting worried about the future too much, but you're not really making use of the present. That's why it says ghost. Something that doesn't exist, something that's like maybe a figment of your imagination. So your past is something that you no longer have any control. And same applies for future. Only the present is something, that this present moment, remember that this present moment is the only thing that you have the greatest control over. Right? And so you have to really apply that free will of yours and see how you can make the best use of this present moment, right? And also, in another sense, this also looks like, you see this clock over here, and you see this, everything over here is like almost frozen. I get the sense like everything is almost frozen in time. Again, see this Wheel of Fortune also coming out reverse shows the same thing. Almost a stagnating energy right now. So you need to break free of that. And again, that's so that this same message came out from here, right? This hand is holding a lot of power. It's not unleashed that power. So you need to build something for yourself. You need to lay the foundation of your future growth right now, right? And you see from these two cards over here, right? These two comes from the before tarot deck. So in a sense, it shows the situation just prior to what is depicted in the traditional tarot deck, right? So for example, if you see the Ace of Swords over here, this shows the before, the situation that must have happened before, as what is shown in the traditional tarot deck. In the traditional tarot deck, you see this ace
or this sword placed firmly upright with this holding, with this crowned, with this crown, right? But here, it is stuck. It is stuck in this rock, right? And it is as if, you are trying to disengage this sword to be able to really pick up this crown, right? And this sword is nothing but your intellect, right? So your intellect right now may not be working, right? And you're trying to disengage that intellect, right? Again, suppressing that free will, right? So you're not probably making use of that intellect, that free will, and your inner power properly, right? So, and once, you can disengage that, right? Once, you can channelize your intellect properly, you will ascend that position of power. You will be wearing that crown on your head, right? That diadem on your head, right? Which signifies power, which signifies prosperity. Same with this Ace of Wands. And again, the very fact that these two Ace cards are coming out, right? These are all, the Ace cards are also very powerful cards because they signify new beginning in every sense. New financial beginning, financial prosperity, new energy, new passion, right? And this Ace of Wands also shows the same thing, right? In the traditional tarot deck, this hand is fully holding this wand upright, right? But here it's just about to, right? This is the before tarot deck, right? The before that situation where you are just about to, your hand is encroaching. Your hand is about to grasp that wand firmly, right? So again, so a lot of you, you may be just about to realize your potential. You may be just about to channelize your energy, right? You may be about to channelize your intellect, right? And route it in the proper direction. And in both the cases, you have this cloud. In both the cases, the hands are emerging from a bundle of cloud, right? And this cloud to me is confusion, right? This cloud to me is doubt. Right? This cloud to me is in a lot of uncertainty. So there will come a point in time, where, I feel like, you are going to start seeing clearly. You are going to start realizing what you need to do to fully realize that potential, right? So your hand is going to, at one point, your hand will be able to disengage or channelize your intellect properly, or that you will be able to fully channelize your energy, channelize your intellect. And when that happens, all these cards, are going to start showing up upright, right? You will ascend that true power, right? You will be, and see this card over here again, I've already talked about this little bit. It shows, someone like a father figure, a leadership figure, someone very wise, someone who people are looking up to. And again, this came right below this Emperor reversed. So at this moment, you are not looking at all these field cards that the universe, or these field cups, that the universe has set for you, that the universe has kept for you, right? Each of these cups, may represent one passion, or one destination, or one of your aspiration waiting to be fulfilled, right? So right now, you are not paying attention to this. You are not paying attention to your goals, right? So this message is full of the fact that there is something better waiting for you in this life, and your life will maybe taking you in that direction. But you also need to act on that. Don't suppress your free will. Listen to your inner voice. Try to, at any one point of time, don't be too worried about your past or your future. Make the fullest use of your present time, right? Because you are very strong. You have a lot of potential. You have a lot of energy, right? Make the fullest use of that, right? Make sure that, you are channelizing your intellect properly, right? Hold on. Don't let any moment go waste. Don't let your dreams, your aspirations be trampled by others. And at the same time, when you do reach that position, as you are ascending, as you are, reaching the top, remember, have that, sense of empathy, generosity for the others
who may be less fortunate, right? Develop that sense of love. And again, you have this tea leaf card, the flag. There's nothing new that I have already not talked about. It shows the flag. The flag is held high. And look at the message over here. Do not be tempted to lower your standards. Right? Again, do not compromise on what you have set out to do. Right? If you have certain dreams, if you have certain aspiration, do not compromise on that. Give every ounce of effort on that. Don't worry about the past. Don't worry about the future. Right? Just give the present your very, very best. And your very best will certainly take you to a long distance because of what you represent, that Martian energy, that tremendous power. Right? But at the same time, when you do reach that level of power, because you can, again, you have the 4 major arcanas, plus, you have the Emperor card coming out that shows, what you are capable of. There's definitely something waiting for you, something much better. But when you do so, that's why I keep saying, when you do reach that position, play that role of a good leader, who can guide others, who can, lot of empathy for others, a lot of love for others. So channelize your energy to the fullest extent, but at the same time, keep a check on yourself. Don't be overly bossy. Don't be overly intimidating. Right? I think that's all I have for this particular group. Very strong group, very strong. And the overarching picture that I get is, again, there's someone who's just, you are almost like a tiger, in a sheep's cloth, right? You may have, I don't know if you have heard that story. There was a tiger, who was abandoned in his childhood, and, a shepherd picked up the tiger cub and reared the tiger cub, with his sheep. So that when the tiger grew up, the tiger, seeing the sheep, all around him, felt like even he was a sheep, right? And, but it took another tiger much later to really hold this tiger by his collar and literally, give him a slap on his face and tell him that, hey, you are not a sheep, you are a tiger. So behave like a tiger. And that's what you are, right? For a lot of you. And as you go, further along this, on this life journey, you're going to realize that you are a tiger. You have a capability to do a lot. But at the same time, again, as I keep saying, a tiger it appears very royal, very elegant, very graceful, very beautiful, with all its power and all its, grace. But at the same time, a tiger can also be very harmful for other human beings, right? So again, keep your power in check. It will do a lot of good for you. It's going to do a lot of good for others also, because you as an ideal leader can do a lot of good for the people around you. Maybe some of you can also, reach very high political positions, very high positions in industry, society, right? So again, very strong group, right? So all the best for you, my group number 4. I hope this resonated with you. And again, so having said that, I'm going to take your leave now. Bye. হ্যালো বন্ধুরা, নতুন করে স্বাগত আপনাদের আমার চ্যানেল আদার মিউজিংয়ে। আমি সুদীপ্ত। আমি আজকে আবার এসেছি আপনাদের কাছে আরেকটি ট্যারো রিডিং নিয়ে। আজকে দেখব যে আপনাদের জীবনের গতিপথ আপনাদের কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে, রাইট? আমরা প্রত্যেকেই আমাদের জীবনে একটা জীবনের পথে চলেছি, এবং আমরা কেউ হয়তো জীবনের পথে একটু এগিয়ে গেছি, কেউ হয়তো সবে শুরু করেছি, কেউ হয়তো অনেকটাই এগিয়ে গেছি। কিন্তু আমাদের বেশিরভাগের মনেই সবসময় একটা প্রশ্ন হয়তো কাজ করে যে এই জীবনে চলার পথে কোন দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, কি আশা করতে পারি এই জীবনে, রাইট? যত আমরা এগোবো, এবং এটা আরো বেশি করে হয়তো সত্যি যাদের ক্ষেত্রে যারা হয়তো এখনো সেইভাবে পুরো পথ অতিক্রম করিনি, তাদের হয়তো চলার পথ এখনো অনেকটা বাকি। তো আশা করবো এই রিডিংটা সেদিক দিয়ে আপনাদের সাহায্য করবে, আপনাদের সেই দিকে আলোকপাত করবে কিছুটা।
আর একটা জিনিস মনে রাখবেন যে এই ধরনের যে কোনো রিডিংয়ে, ট্যারো হোক বা অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল রিডিং হোক, তা কিন্তু আপনাদের একটা ডমিনেন্ট পসিবিলিটির কথা বলে। কি সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা, কোন সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি আপনাদের ক্ষেত্রে সত্যি হতে পারে। কিন্তু সেই সম্ভাবনাটা সত্যি পূর্ণমাত্রায় তখনই হবে যখন কিন্তু আপনারাও তার ওপর চিন্তাভাবনা করবেন, আপনারাও কিন্তু সেই দিকে পূর্ণ উদ্যমে কাজ করবেন বা সেই দিকে পূর্ণ উদ্যমে খাটবেন। যখন মনে করুন কাউকে বলা হলো যে তোমার জীবনে তুমি সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছবে, কিন্তু সে সেটা শুনে কিচ্ছুই করলো না, হাত গুটিয়ে বসে রইলো, তাতে কিন্তু তার সেই সম্ভাবনাটা তার ক্ষেত্রে কাজ করবে না বা তার ক্ষেত্রে সেটা ফলবে না। সেটা মাথায় রাখবেন এবং আশা করি তার এই রিডিংটা সেই দিক দিয়ে কাজে লাগবে যে আপনারা যে পথে এগিয়ে চলেছেন, যা আপনারা করছেন, তা যদি ঠিক করে করতে পারেন তাহলে আপনাদের জীবনে সত্যিকারের আপনাদের কোন দিকে আপনাদের জীবন নিয়ে যাচ্ছে, কি আপনারা আশা করতে পারেন। হ্যাঁ, তো এই বলেই এবং যথারীতি আপনার সামনে 4টে গ্রুপ রয়েছে। আপনারা যে আইদার যে কার্ডটা আপনাদের সবচেয়ে বেশি মনে ধরছে বা যে ক্রিস্টালটা আপনাদের সবচেয়ে বেশি মনে ধরছে সেই গ্রুপটাকে বাছুন, এবং সেই গ্রুপটা বাছার পর নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে বেঙ্গলি সেকশনে প্রতিটা গ্রুপের টাইম স্ট্যাম্প দেওয়া রয়েছে, সেখানে ক্লিক করুন। তো সেখানেই আমি আপনাদের সামনে হাজির হবো আপনাদের রিডিং নিয়ে। তো এবং আপনার সামনে 4টে গ্রুপ। গ্রুপ নাম্বার 1 যেটা বলছে আর্থস হার্ট বা পৃথিবীর হৃদয়, এখানে হচ্ছে একটা বিউটিফুল জেড ক্রিস্টাল। তারপরে হচ্ছে গ্রুপ নাম্বার 2 জুপিটার বা যেটাকে আমরা বাংলায় বলি বৃহস্পতি। হ্যাঁ, গ্রুপ নাম্বার 2 হচ্ছে এখানে অ্যামেথিস্ট ক্রিস্টাল। তারপরে এখানে মাসা কনফিউজ বা কেওস বা বিভ্রান্তি, এটা হচ্ছে অবসিডিয়ান ক্রিস্টাল। আর তারপরে এখানে রয়েছে 4th গ্রুপ যেটা হচ্ছে মার্স বা মঙ্গল, এটা হচ্ছে রেড জ্যাসপার ক্রিস্টাল। তো গ্রুপ 1, গ্রুপ 2, গ্রুপ 3, গ্রুপ 4 আপনারা সুনির্দিষ্ট গ্রুপটি বাছুন, যে ক্লিক করুন। আপনার সঙ্গে দেখা হবে আবার আপনাদের নিজেদের রিডিংয়ে। হ্যালো গ্রুপ নাম্বার 1-এর বন্ধুরা, যারা এই জেড ক্রিস্টালটি বেছেছেন আর এই কার্ডটি, দেখে নেব আপনাদের পথ আপনাদের কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আপনাদের আর এই গ্রুপটা প্রথমত এই কার্ডটা দেখেই অনেক কিছু বলে দেওয়া যায়, কারণ এই কার্ডটা খুব একটা, দেখুন এখানে দেখেছেন কভারাম টেরা আর আর্থস হার্ট। এটা দেখাচ্ছে একটা গোলাপ পৃথিবীর একদম সেই যে অন্তঃস্থল, পৃথিবীর যে একদম সেই বুক ফুঁড়ে যেন ফুটে বেরোবার জন্য ওয়েট করে আছে। এই কিন্তু 2-3 রকমের মানে হতে পারে। একটা হচ্ছে দেখুন পৃথিবীর যখন বুক বোঝায়, মানে একদম পৃথিবীর যেটা অন্তঃকরণ, পৃথিবীর যেটা অন্তঃস্থল, হ্যাঁ, যেটাকে আমরা বলি ইংরেজি পরিভাষায় কোর, সেই পৃথিবী, যারা আপনারা পৃথিবীর সম্বন্ধে বা পৃথিবীর ভেতরে কি রয়েছে, পৃথিবীর স্ট্রাকচার সম্বন্ধে যাদের আপনাদের জ্ঞান আছে, ইনফ্যাক্ট একটুখানি ধারণা থাকতে পারে, তারা জানেন যে পৃথিবীর মধ্যে কিন্তু বিশেষ করে একদম কোরে
প্রচণ্ড হাই টেম্পারেচার, প্রচণ্ড হাই টেম্পারেচার, যেখানে লাভা, হ্যাঁ, যেটাকে বলে একদম মোল্টেন লাভা টাইপের থাকে, যেখানে প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয় সমস্ত ঘটনা প্রবাহ কন্টিনিউয়াসলি হয়ে চলেছে, রেডিও অ্যাক্টিভিটি যেটা বলে। এখানে প্রচণ্ড হাই টেম্পারেচার, লাভা, জ্বলন্ত একদম, মানে যেরকম আপনারা দেখে থাকবেন আগ্নেয়গিরি থেকে যেরকম বেরোয়, সেই সমস্ত লাভা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তার উৎপত্তি স্থল হচ্ছে পৃথিবীর এই মধ্যেখানের জায়গাটা। এবং এইখানে কিন্তু সমস্ত সারাক্ষণ একটা রেডিও অ্যাক্টিভ, মানে যেটা বলে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ, মানে একটা রেডিও অ্যাক্টিভ এমিশন হয়ে চলেছে। তো এই জায়গাটা অবভিয়াসলি খুব একটা প্লেজেন্ট জায়গা না, মানে খুব একটা এমন একটা জায়গা নয় যেখানে আমরা আশা করতে পারি কোনো ধরনের একটা ফুল বা কোনো প্রকারের কোনো প্রাণী, কোনো রকমের প্রাণ যেখানে বাসা বাঁধতে পারে। তো সেখানে দেখানো হচ্ছে একটা গোলাপ ফোটবার জন্য তৈরি। তার মানে বোঝাচ্ছে যে আপনারা এই গ্রুপটা যারা বেঁচেছেন তারা এমন কিছু মানুষ যারা প্রচণ্ড নানা রকমের একটা কঠিন পরিস্থিতি, প্রচণ্ড একটা অসহনীয় পরিস্থিতি, তার মধ্যেও কিন্তু আপনারা স্বপ্ন দেখতে জানেন, তার মধ্যেও আপনারা এমন কিছু ঘটাতে জানেন যেটা আপনাদের কিন্তু ভবিষ্যৎটাকে পুরোপুরি পরিবর্তন করে দিতে পারে। কারণ যারা এরকম একটা অসহনীয় পরিস্থিতির মধ্যেও যারা গোলাপ ফোটাতে পারে, মানে যারা স্বপ্ন দেখতে ছাড়ে না, যারা তবুও তাদের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে সেই বিষয়ে ভাবতে পারে একটা এত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও, হ্যাঁ, যেখানে চারপাশে অসহনীয় টেম্পারেচার, যার মানে ধরুন প্রচণ্ড একটা কষ্ট, প্রচণ্ড ট্রাভেল, প্রচণ্ড ঝড় ঝাপটা, দুঃখ, যখন এই চারপাশে দেখানো হচ্ছে খুব অন্ধকার, ডার্ক একটা কিছু, হ্যাঁ, তার মানে আপনারা কিন্তু খুব স্ট্রং মাইন্ডেড কিছু লোক, খুব রেজিলিয়েন্ট কিছু লোক, যারা একদম হার মানেন না, যাদেরকে মাটিতে পেরে ফেললেও তারা কিন্তু ঠিক উঠে দাঁড়াতে পারে। হ্যাঁ, সেটা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, দেখুন এই যে এখানে পৃথিবীর ওপরে তো নানা রকমের লেয়ার রয়েছে, এটা পৃথিবীর ধরুন একদম হৃদয় স্থান ধরুন, তো এর ওপরে নানা রকম লেয়ার রয়েছে। যারা আপনারা জিওলজি পড়েছেন বা যারা আপনারা আর্থ সায়েন্সের স্টুডেন্ট, তারা হয়তো জানবেন যে এর ওপরে এখানে একটা ম্যান্টেল বলে একটা জায়গা থাকে, এখানে এটা হচ্ছে ইনার কোর, তারপরে এখানে থাকে আউটার কোর, তারপরে এখানে থাকে ম্যান্টেল, তারপরে এখানে থাকে ক্রাস্টেরও আবার আউটার ক্রাস্ট, ইনার ক্রাস্ট আছে। তো অনেকগুলো লেয়ার রয়েছে। সেটা কিন্তু আরেকটা মানে যে আপনাদের মধ্যে একটা স্বপ্ন বাসা বাঁধছে, আপনাদের মধ্যে একটা কিছু ইচ্ছে বাসা বাঁধছে, আপনাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা কি বলবো, একটা প্ল্যান, ভবিষ্যতে কি করবেন, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা কি করা উচিত সেই সম্বন্ধে একটা সম্যক ধারণা বাসা বাঁধছে। হ্যাঁ, এবং এই যে যা কিছু আপনারা করতে চলেছেন, যা কিছু আপনারা করতে চান, সেটা কিন্তু এখনো একটা বীজ হিসেবে আপনাদের মধ্যে পরিপক্কতা লাভ করছে, যেটা এখনো কিন্তু পুরোপুরি এই পৃথিবী মাটি ফুঁড়ে বেরোবার জন্য তৈরি নয়। সেটা এখনো আপনাদের মধ্যে আপনারা সেটাকে পালন করছেন। তার মানে একটা দিন আসবে যখন এটা আরো বড় হয়ে এই সমস্ত রকম আরো এরকম কঠিন পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েও একসময় কিন্তু সূর্যের আলো দেখবে। তো সেই কঠিন পরিস্থিতি, সেটা দেখুন এখানে রয়েছে এই দুখানা কার্ড, কম্প্রোমাইজ আর বার্ডেন। এখানে রয়েছে 6 অফ পেন্টিকেল, যেটা এটা ট্র্যাডিশনাল ট্যারোতে 6 অফ পেন্টিকেল, এটা ট্র্যাডিশনাল ট্যারোতে 6 অফ সোর্ড। এবং এই দুটোতেই দেখুন, যদি দেখেন, প্রথমত দুটোই নাম্বার 6 হচ্ছে একটা হারমোনি, মানে জীবনে একটা শান্তির জায়গা, জীবনে একটা স্থিতি, একটা স্থিতির জায়গা। তো সেই স্থিতির একটা অভাব মানে আপনাদের জীবনে। এবং দেখুন এখানে এমন কিছু মানুষের ছবি দেখানো রয়েছে যাদের মুখটা খুব ক্রূর, যাদের মুখে খুব একটা ঘেন্নায় ভর্তি, যাদের মুখে খুব একটা
অন্যের প্রতি রাগ, অসহিষ্ণুতা, অসহিষ্ণুতা, আম, আহ, ঘৃণা, ক্রোধ, হ্যাঁ, এবং এখানে হচ্ছে এটা আপনি। আমার স্পষ্ট মনে হচ্ছে আপনাদের জীবনে অতীতে, নিকট অতীতে বা 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 বিগত অতীতে এমন কিছু মানুষের সঙ্গে, এমন এক বা একাধিক মানুষের সঙ্গে হয়তো আপনাদের সম্পর্ক ছিল, যাদের সঙ্গ কিন্তু আপনাদের জন্য একেবারেই ভালো প্রমাণিত হয়নি এবং যাদের জন্য আপনাদের অনেকভাবে ভুগতে হয়েছে, দৈহিকভাবে, মানসিকভাবে, আর্থিকভাবে, হয়তো এক বা একাধিক, এর মধ্যে এক বা একাধিকভাবে হয়তো আপনাদের ভুগতে হয়েছে। তাই আমার মনে হয় আপনারা যারা রিডিংটি দেখছেন, হয়তো আপনারা অনেকেই কোনো একটা দৈহিক হেনস্থার শিকার, সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট, বা হয়তো কোনো চাইল্ডহুড ট্রমা, মানে হয়তো আপনাদের শৈশবে বা আপনাদের হয়তো কোনো আপনাদের ইমোশনালি হ্যারাসমেন্ট হতে হয়েছে, হয়তো আপনাদের বাবা বা মা খুব আপনাদের টর্চার করতেন, হয়তো আপনাদের খুব ফিজিক্যালি টর্চার হতে হয়েছে, বা হয়তো আপনাদের প্রেম ঘটিত কোনো একটা জায়গায় প্রচণ্ড আঘাত পেতে হয়েছে, যেখানে যাকে আপনারা বিশ্বাস করেছিলেন তারা সে আপনাদের খুব সুযোগ নিয়েছে, আপনাদেরকে খুব হ্যারাস করেছে, মানে কোনো একটা খুব হ্যারাসমেন্টের জায়গা, কোনো একটা এমন কিছু যে আপনাদের জীবনে একটা গভীর ক্ষত রেখে গেছে। হ্যাঁ, গভীর ক্ষত, কিছু এমন মানুষ, এক বা একাধিক মানুষ যারা আপনাদের গভীর ভাবে পীড়িত করেছে, গভীরভাবে আপনাদের জীবনে তাদের, মানে আপনাদের জীবনে তাদের একটা কি বলবো, একটা ক্ষত রেখে গেছে, তারা গভীর ক্ষত রেখে গেছে, এবং যার থেকে আপনারা এখনো পুরো পূর্ণ মাত্রায় বেরোতে পারেননি। সেই মানুষগুলোর ছায়া থেকে বা সেই ঘটনাবলী থেকে আপনারা নিজেদেরকে এখনো পূর্ণ মাত্রায় মুক্ত করতে পারেননি। কিন্তু যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আপনারা কিন্তু সেই চেষ্টাটা করছেন, এবং কিন্তু আপনারা সেই অতীত থেকে যেমন পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারেননি, আবার কিন্তু একই সঙ্গে এটাও সত্যি যে সেই অতীতটার কিন্তু প্রকোপ, সেই অতীতের কিন্তু যে সেই অতীতের যে একটা যে হোল্ড, সে অতীতের যে একটা প্রকোপ, তার থেকে কিন্তু অনেকটাই আবার বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। পুরোপুরি হয়তো বেরোতে পারেননি, কিন্তু অনেকটাই বেরোতে পেরেছেন। এবং দেখুন সেটাই বলছে এই নেক্সট দুটো কার্ড। দেখুন এখানে এসে দ্য মুন কার্ডটা রিভার্সড, আর এখানে এসে দ্য 8 অফ কাপস আপরাইট। এবং এই দুটোতে দেখুন কিছু সিমিলারিটি আছে, দুটোই দেখাচ্ছে দুজনকে, এমন দুজনকে যারা নিজেদের মুখটাকে মুন বা যে চাঁদের দিকে করে রেখেছে, তাদের মুখ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না, মানে তারা যেন পৃথিবী থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে, তারা যেন বাকি সবার থেকে নিজেদের মুখ ফিরিয়ে চাঁদের দিকে নিজেদের মুখটাকে ঘুরিয়ে রেখেছে। তার মানেটা কি, চাঁদ হচ্ছে ইমোশন, চাঁদ হচ্ছে আমাদের মাইন্ড। মানে আপনারা যেন এই মুহূর্তে সেই যে ডার্ক পাস্ট, সেই যে একটা আপনাদের বিগত যে একটা অতীত, হ্যাঁ, যা আপনাদের ওপর খুব একটা কুপ্রভাব ফেলেছিল, যার একটা খারাপ প্রভাব ছিল আপনাদের জীবনের ওপর, আপনারা এই মুহূর্তে সেটা থেকে বেরোবার চেষ্টা করছেন। আপনারা এই মুহূর্তে সেটা থেকে বেরোবার জন্য নিজেদের সঙ্গে আপনাদের লড়াই চলছে। আপনাদের নিজেদের যে ইমোশনাল একটা যে মনে একটা যে গভীর ক্ষত, ইমোশনাল একটা স্কার, সেটার সঙ্গে আপনারা এই মুহূর্তে জোজবার চেষ্টা করছেন, যার জন্য আপনারা পুরোপুরি এখন নিজেদের মধ্যে বিলীন হয়ে আছেন, নিজেদের আড়াল করে রেখে, নিজেদেরকে লোকচক্ষুর আড়ালে রেখে, হ্যাঁ, একটা সেই ঘটনার প্রকোপ থেকে বেরিয়ে আনবার চেষ্টা করছেন নিজেকে। এটা হচ্ছে একটা ফেজ অফ হিলিং, যেখানে নিজের সঙ্গে নিজের একটা বোঝাপড়া চলছে আপনার। হ্যাঁ, এখানে ওই জন্যে দেখুন, এখানে হচ্ছে ওই জন্য সলিটিউড, ডিট্যাচমেন্ট, হ্যাঁ, চুপচাপ। তার পাশেই রয়েছে এখানে দেখুন 5 অফ পেন্টিকলস। হ্যাঁ, যেন একটা সেই খুব একটা ঠান্ডা জায়গা, খুব একটা অন্ধকার জায়গা থেকে আপনারা বেরোবার চেষ্টা করছেন। হ্যাঁ, দেখুন এখানে প্রচণ্ড একটা খুব একটা আঁধারি, একটা রাত, একটা অন্ধকার চারদিকে জায়গা, খুব ডার্ক একটা জায়গা দেখানো হচ্ছে। এখানে আপনি একা, একটা খুব ঠান্ডা কালো জায়গা,
সেখানে আপনি নিজেকে পাচ্ছেন একা, এবং সেখানে কিছুটা আপনি নিজেকে তো সেখানে আপনার অতীত আপনাকে ঠেলে দিয়েছে। আরেকটা হচ্ছে আপনি সেখান থেকে বেরোবার চেষ্টা করছেন, এটা হচ্ছে আপনার অলসো আপনার মনের অবস্থা এই মুহূর্তে। তো সেখানে আপনারা নিজেদের সঙ্গে নিজেকে জোজবার চেষ্টা করছেন, নিজেদেরকে শক্তি যোগাচ্ছেন। এটা একটা প্রসেস অফ সেলফ হিলিং, যেখানে নিজেদের মনে একটা ব্যালেন্স আনার চেষ্টা করছেন। আরটা দেখুন এখানে রয়েছে এই যে মহিলা এই ব্রিজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এবং এই ব্রিজের দুদিকে দুটো র্যাকুন দেখানো রয়েছে। র্যাকুন বা বলতে পারেন কিছুটা আমাদের ভাম জাতীয় প্রাণী, পুরোপুরি ভাম না, বাট ভাম টাইপের। এদিকে র্যাকুনটার মুখটা নামানো, এদিকে র্যাকুনের মুখটা তোলা, আর এই ব্রিজের মধ্যেখানে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। তার মানে আবার এটা হচ্ছে আপনার অতীত, সেই অন্ধকার অতীত, সেই অত্যন্ত বেদনাদায়ক অতীত, যেটা আমি আগেই বলেছি যে আপনি সেই অতীত থেকে বেরোবার চেষ্টা করছেন। আপনি কিছুটা পথ অতিক্রমণ করে এসছেন, কিন্তু আপনি এখনো পুরোপুরি এইদিকে পৌঁছতে পারেননি। এটা হচ্ছে আপনার ভবিষ্যৎ, আপনি মধ্যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। ওই জন্য এখনো, যেটা আমি আগেই বললাম, এই যে অনিষ্টকারী যে লোকগুলো ছিল বা যে লোকটি ছিল, যারা আপনাদের অনেক ক্ষতি করেছে এককালে, যারা আপনাদের অনেকভাবে হয়তো টর্চার করেছে, একটা যে অতীত, সেই অন্ধকার বেদনাদায়ক অতীত, আপনারা পুরোপুরি এখন সেই অতীতের আওতায় নেই। সেই লোকগুলো বা সেই যে অনিষ্টকারী যে একটা ইনফ্লুয়েন্স পুরোপুরি আপনার তার আওতায় নেই, কিন্তু আপনার পুরোপুরি আবার সেখান থেকে বেরিয়েও আসতে পারেননি। হ্যাঁ, কিছুটা অতিক্রমণ করে এসছেন। ওই জন্য এইটা এমন একটা জায়গায় আপনারা এই মুহূর্তে এই রিডিংটা দেখছেন, যেখানে আপনাদের এখনো কিন্তু সেই স্মৃতি রয়ে গেছে, এবং আপনারা সেই স্মৃতির জঙ্গলের হাত থেকে কি করে নিজেকে মুক্ত করা যায়, কি করে নিজেদের মধ্যে একটা ব্যালেন্স আনা যায়, কি এরপরে করা উচিত, কি করবেন সেই অতীত থেকে কাটিয়ে। কারণ আপনারা জানেন যে এখানে থেমে থাকলে হবে না, আপনাদের আরও কিছু যেতে হবে। আপনারা এখন সেই জায়গাটাতে রয়েছেন যেখানে কিছুটা এখনো সেই অতীতের কষ্ট, অতীতের একটা বেদনা, অ্যাট দ্য সেম টাইম আবার একটা ভবিষ্যতে কি করবেন সেই সম্বন্ধে নতুন করে আশা। ওই জন্য দেখুন সেই গোলাপটা সবে ফুটতে শুরু করেছে, কিন্তু এই গোলাপটার এখনো কিছুটা যেতে বাকি, যেটা যাওয়ার পরে এই গোলাপটা পৃথিবীর বুক চিরে ওপরে সূর্যের মুখ দেখবে। আপনারা সেই অবস্থাতে রয়েছেন। কিন্তু আবার আর দেখুন যেটা বললাম, যেটা আমি বললাম এখানে যে ওই জন্য এইদিকে র্যাকুনটার মুখটা নিচের দিকে নামানো, মানে এই সময়টা যখন আপনারা পুরোপুরি সেই অতীতের মানে করাল গ্রাসে ছিলেন, মানে সেই অতীতের পুরো একদম সেই দুষ্টু যে সমস্ত ইনফ্লুয়েন্স পুরোপুরি তাদের আন্ডারে ছিলেন, তখন কিন্তু আপনার জীবনে কিচ্ছু সামনে তাকাবার ছিল না। আপনার জীবনটা ছিল পুরোই আঁধার। তাই এই র্যাকুনটার মুখটা নিচের দিকে নামানো, হতাশায় মুখের দিকে নামানো, নিচের দিকে নামানো। কিন্তু যত আপনারা আস্তে আস্তে সেই অতীত ছাড়িয়ে ভবিষ্যতের দিকে যাচ্ছেন, যাওয়ার চেষ্টা করছেন, তত কিন্তু দেখুন এই র্যাকুনটার মুখটা ওপর দিকে, তত বেশি আপনারা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবাদী হবেন বা আশাবাদী হচ্ছেন যে না, আমরা এত কিছুর পরেও কিন্তু আমরা ঘুরে দাঁড়াতে পারি, এত কিছুর পরেও কিন্তু আমাদের কিছু করবার আছে। তাই এ দেখুন এর মুখ ওপরে তোলা, এর মুখ নিচের দিকে নামানো। আর শুধু তাই নয়, এখানে যেমন এই গোলাপটিকে দেখানো রয়েছে, দেখুন এখানে রয়েছে এই যে লোটাস, হ্যাঁ, ফ্লাওয়ার বা পদ্ম যেটাকে বলি আমরা বাংলায়। এই পদ্ম ফুলের কিন্তু একটা অদ্ভুত ফুল, কারণ এই পদ্ম ফুলের ডাঁটিটা কিন্তু থাকে নিচে পাঁকের মধ্যে। হ্যাঁ, তখন এই যে যদি কোনো পুকুরে পদ্ম দেখেন, দেখবেন পদ্মর ডাঁটিটা কিন্তু নিচে মাটির দিকে নামানো, মানে নিচে নোংরা জলে বা পাঁকে ফুটে থাকে, ডাঁটিটা থাকে, কিন্তু ফুলটা ওপরে। আর এত সুন্দর একটা ফুল, আমরা ভাবতেও পারবো না যে এত সুন্দর একটা ফুল কিন্তু পাঁক থেকে ওঠে বা নোংরা জল থেকে ওঠে। হ্যাঁ, আবার তার মানে এটা কি, যেমন এখানে বলেছি, মানে আপনারা এমন কিছু মানুষ যেটা নোংরামি, একটা নোংরা অতীত, যেখানে হয়তো আপনাদের সঙ্গে অনেক কিছু নোংরামি হয়েছে, যেখানে হয়তো আপনার সঙ্গে অনেক কিছু খারাপ হয়েছে, একটা প্রচণ্ড কঠিন পরিস্থিতি,
আবার ভাবুন কি বলেছিলাম আমি এখানে, যে পৃথিবী এখানে একটা হাই টেম্পারেচার, তেজস্ক্রিয়তা, যেখানে কোনো রকম আপনি ভালো আশা করতে পারেন না, তো সেখান থেকেই ভালো উঠছে। সে আপনারা এত শক্ত মনের মানুষ যে আপনারা অত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েও আপনারা কিন্তু সেই কমল ফোটাতে পারেন, পদ্ম ফোটাতে পারেন। এটা হচ্ছে আপনাদের ভবিষ্যৎ। তাই দেখুন এখানে আবার যেটা বলেছি 5 অফ পেন্টিকেল, এখানে হচ্ছে এটা আপনার এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছেন যেখানে, এবং দেখুন এখানে কি অদ্ভুত, এই ঘরটা কিন্তু বেশিরভাগ আঁধার, কিন্তু আঁধার মানে কিন্তু পুরো কালো না, এখানে আবার একটুখানি সামান্য সামান্য এরকম একটা দেখুন নীলাভ আলোর ছটা দেখা যাচ্ছে। এটা হচ্ছে আপনাদের বর্তমান, যেখানে আপনারা সেই আঁধার ছাড়তে পারেননি এখনো সেই আঁধার থেকে পুরোপুরি নিজেদের বার করতে পারেননি, কিন্তু একটু একটু হয়তো কোথা থেকে আলো আসতে শুরু করেছে। এবং এটা হচ্ছে আপনাদের ভবিষ্যৎ। যখন পুরোপুরি এই ব্রিজটা ক্রস করতে পারবেন, যখন পুরোপুরি আপনাদের ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবেন তত আপনারা যত নিজেদের ওপর একটা দখল আনতে পারবেন, তত সেই অতীতে বেড়াজাল কাটাতে পারবেন, তত নিজেদের ওপর একটা নিজেদেরকে আরও নিজের মনটাকে শক্ত করতে পারবেন, তত আরও এই যে ফুলটা যেটা ফোটার জন্যে অপেক্ষা করছে পুরোপুরি, এই যে কমলগুলো যেগুলো ফোটার জন্য অপেক্ষা করছে, যখন সেগুলো পুরোপুরি ফুটবে তখন হচ্ছে এই আপনাদের ভবিষ্যৎ। এই দিকে আপনাদের কিন্তু আপনাদের বর্তমান পথ নিয়ে যাচ্ছে। এটা এমপ্রেস, দুটোর কন্ট্রাস্টটা দেখুন, এটা খুব ডার্ক একটা, এটা ততটাই ব্রাইট। হ্যাঁ, এখানে দেখুন এই মহিলা চারপাশে এরকম নানা রকমের ফল ফুল পাতায় ভর্তি, ফল ফুল পাতা, এখানে দেখুন একটা পৃথিবী মানে প্রসপেরিটি, নানা রকম অ্যাবান্ডেন্স, সূর্য, প্রচণ্ড রকমের একটা সৌভাগ্যের প্রতীক। হ্যাঁ, যেন সব কিছু আপনি ঢেলে পাবেন, পৃথিবী যেন সব কিছু আপনাকে দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে রয়েছে। আপনি যদি সেদিকে এগিয়ে যেতে পারেন তাহলে সেটাই কিন্তু আপনার ভবিষ্যৎ। প্রসপেরিটি, অ্যাবান্ডেন্স, এমপ্রেস মানেই হচ্ছে সেই মহারানী। তাই এখানে একই জিনিস বলা ছিল, এই দুটো হচ্ছে বিফোর ট্যারো। বিফোর ট্যারো মানে হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল ট্যারোতে আমরা যেটা দেখি, এগুলো হচ্ছে ঠিক তার আগের অবস্থা। যেমন এখানে টেম্পারেন্স, যদি ট্র্যাডিশনাল ট্যারোতে দেখেন তাহলে দেখবেন টেম্পারেন্সে এখানে এই এঞ্জেল যে দেখানো রয়েছে, এই যে পরি জাতীয় একজনকে দেখানো রয়েছে, ইনি একটা কাপ থেকে আরেকটা কাপে জল ঢালছেন। এখানে দেখাচ্ছে উনি একটা কাপের সঙ্গে জল ভরছেন, মানে তার আগের অবস্থাটা, জল ভরার পর তখন একটা কাপ থেকে আরেকটা কাপে জল ঢালবেন। তার মানে কি, এই টেম্পারেন্স ট্র্যাডিশনাল ট্যারোতে বলে ব্যালেন্স। যখন আপনি একটা কাপ থেকে আরেকটা কাপে জল ঢালছেন তখন একটা ব্যালেন্স করার চেষ্টা করছেন। তো এখানে হচ্ছে ঠিক তার আগের অবস্থাটা, মানে যেখানে আপনি এখনো নিজের সঙ্গে লড়াই করছেন, আপনি সবে জল ভরছেন নিজের মধ্যে, মানে আপনার নিজের মধ্যে যে একটা ইমোশনাল ক্ষতর জায়গাটা, সেই ক্ষতর জায়গাটা আপনি এখন ভরাট করার চেষ্টা করছেন। একবার সেটা ভরাট হয়ে গেলে তবে সেই আপনার পরের স্টেজ, তবে সে আপনার মধ্যে সেই স্থিতিটা পুরো মাত্রায় আসবে। হ্যাঁ, তবে আপনি সেই ব্রিজের একদম মধ্যেখানে প্রায় পৌঁছে গেছেন, কিন্তু এখনো পুরোপুরি সেই ব্যালেন্সটা আসেনি, তবে আপনার মধ্যে সেই পুরোপুরি ব্যালেন্সটা আসবে। তো আপনি এখন সেই জায়গাটা যেখানে আপনি সেই ইমোশনাল যে ক্ষতগুলোকে ভরাট করার চেষ্টা করছেন, হ্যাঁ, এখনো সেই অতীত থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারেননি, কিন্তু চেষ্টা করছেন, অনেকটাই আপনার চেষ্টা সফল হয়েছে। হ্যাঁ, আবার সেই তার পাশেই দেখুন এখানে 8 অফ ওয়ান্ড। এই 8 অফ ওয়ান্ডও কিন্তু এটা দেখাচ্ছে বিফোর। আপনি যদি ট্র্যাডিশনাল ট্যারোতে দেখেন তাহলে এই 8 অফ ওয়ান্ড, এই যে আটখানা এই যে লাঠি, এই লাঠিগুলো কিন্তু মুখ নিচের দিকে নামানো থাকে, এবং তাতে কিন্তু ট্র্যাডিশনাল ট্যারোতে বোঝায় 8 অফ ওয়ান্ড মানে কোনো কিছু খুব দ্রুত গতিতে হতে যাচ্ছে, কোনো কিছু আপনার জীবনে কোনো পরিবর্তন একটা এবার খুব দ্রুত গতিতে হবে। এটা কিন্তু ঠিক তার আগের অবস্থাটা, যেখানে দেখুন এগুলোর মুখ ওপর দিকে তাকানো, ওপর দিকে চেয়ে আছে, এবং এখানে একটা সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী দেখানো রয়েছে একটা বায়োবিক অবস্থায়। হ্যাঁ, তার মানে কি এরা যেন এখনো ভাবছে কি করা উচিত, মানে এটা হচ্ছে আপনার সেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা চিন্তা ভাবনা, আপনার ভবিষ্যৎ কি চেহারা নেবে সেই বিষয়ে আপনার একটা চিন্তা ভাবনার অবস্থা এখানে, যেখানে আপনি অতীতটা কি হয়ে গেছেন সেটা ভুলবার চেষ্টা করছেন, নিজের ক্ষতগুলোকে ভরাচ্ছেন, এখান থেকে কিভাবে এবার যাবেন, ভবিষ্যতে কি করা উচিত, কিভাবে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবেন, কি আপনার প্ল্যান করা,
সেই হোমওয়ার্কটা করা, হ্যাঁ, আপনার মধ্যে কি কি সেই স্বপ্ন আছে, কি কি আপনি করতে পারেন। মনে করেন কিছু একটা কোর্স নেওয়া, কিছু একটা বা কোনো কিছু একটা শেখা, বা কোনো কিছু একটা জবের জন্য অ্যাপ্লাই করা, হ্যাঁ, সেই ভবিষ্যৎ, যে ভবিষ্যৎটা পুরোপুরি এখনো একটা কংক্রিট রূপ পায়নি। কিন্তু আপনি যদি একবার যখন সেই ব্যালেন্সটা পেয়ে যাবেন, পুরোপুরি যখন সেই আপনি নিজের ওপর একটা কন্ট্রোল পেয়ে যাবেন, তখন কিন্তু এই 8 of Wands গুলো যেমন ট্র্যাডিশনাল ট্যারোতে দেখায়, তখন কিন্তু এগুলো নিচের দিকে মুখ করে থাকবে, এবং তারপর থেকে কিন্তু কেউ আপনাকে আর আটকাতে পারবে না। তারপর থেকে কিন্তু সব কিছু আপনার জীবনে দ্রুত গতিতে পাল্টাতে থাকবে। হ্যাঁ, মানে একবার যখন নিজের সঙ্গে একটা সবকিছু পরিকল্পনা ছকে নেবেন, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা, কিভাবে কি করব, কি করা উচিত, হ্যাঁ, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সেটা যখন পুরোপুরি আপনার সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে, হ্যাঁ, তখন কিন্তু আপনার মধ্যে এমন একটা মনের জোর, এমন একটা শক্তি রয়েছে, এমন একটা রেজিলিয়েন্স রয়েছে, তারপর থেকে কিন্তু আপনার জীবনে সবকিছু খুব দ্রুত গতিতে পাল্টাতে থাকবে। তারপর থেকে কিন্তু কেউ আপনাকে আর রুখতে পারবে না। এবং দেখুন তারপরে ওই জন্য রয়েছে এখানে, এই যে এখানে আবার রয়েছে এখানে পেজ অফ স্টার, 6 of Star, মানে পেজ অফ ওয়ান্ড, 6 of Wand। মানে আপনি হচ্ছেন সে একটা চিতাবাঘের মতন। একবার চিতাবাঘ যদি একবার দৌড়তে শুরু করে, তাহলে চিতাবাঘকে বলা হয় মানে ভূমির মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতশালী প্রাণী, সবচেয়ে মানে যার দ্রুততার কাছে বাকি সব জন্তু হার মেনে যায়, সবচেয়ে দ্রুত। আপনি হচ্ছে সেরকম। একবার যদি আপনি আপনার দৌড় শুরু করেন, তাহলে কিন্তু আপনাকে কেউ আর রুখতে পারবে না। এবং তারপরে হচ্ছে এখানে 6 of Star মানে সাকসেস, আবার এখানে এমপ্রেস কার্ড, সাকসেস। এবং আপনি কিন্তু এমন মানুষ যে এখানে হচ্ছে ট্রান্সফর্মিং ট্র্যাজেডি। আপনি আপনার যে ক্ষত, যেগুলো গভীর, যে ট্র্যাজেডিগুলো, হ্যাঁ, যেগুলো ইমোশনালি অন্য লোককে তো খুব মানে পাগল করে দেবে, হয়তো অন্য লোককে পুরোপুরি তাকে একদম শেষ করে দেবে, আপনি কিন্তু সেগুলোকেই পরিবর্তন করে কিভাবে তার থেকে ঘুরে দাঁড়াতে হয় সেটা আপনারা জানেন। প্রচণ্ড শক্তিশালী আপনারা, মানসিক একটা দৃঢ়তা প্রচণ্ড আপনাদের মধ্যে। হ্যাঁ, সেই পাঁক থেকে কি করে কমল খেলাতে হয়, কমল ফোটাতে হয় সেটা আপনারা জানেন। সেই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে থেকে কি করে গোলাপ ফোটাতে হয় সেটা আপনারা জানেন। সেই এখানে কঠিন পরিস্থিতি থেকে বার করে সেটাকে কি করে পরিবর্তন করে তার থেকে কি করে সাকসেস পেতে হয়, তার থেকে কি করে ঘুরে দাঁড়াতে হয় সেটা আপনারা জানেন। এবং এখন সেটা সেই জানার অবস্থাটা চলছে। যখনই সেটা পুরোপুরি জেনে যাবেন, তখন কিন্তু আপনাদেরকে ঢুকতে পারবেন, আপনারা চিতাবাঘের মতো ছুটতে থাকবেন, দ্রুত গতিতে আপনাদের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাবে। তাই এই সময় হচ্ছে আপনারা যখন দেখছেন, তখন আপনারা এই সলিচিউড মানে সেই একাকিত্ব, যেটা আমি আগেই এখানে বলেছি, হ্যাঁ, এই দেখুন এই তিনটি একাকিত্ব বোঝাচ্ছে, যেখানে আপনারা একাকিত্বে কিছুটা সময় কাটাচ্ছেন, নিজেদের সঙ্গে একটা সমঝোতা করছেন, নিজের অতীতের সঙ্গে একটা সমঝোতা করার চেষ্টা করছেন, অতীত থেকে বেরোবার চেষ্টা করছেন, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরিকল্পনা করছেন। হ্যাঁ, এবং আপনাদের সেই ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নানা রূপ নিতে পারে। এটা একটা গ্রুপ রিডিং। হ্যাঁ, আপনারা যারা হয়তো মানে এখনো সেই একটা বাল্য অবস্থায় বা স্টুডেন্ট অবস্থায় হয়তো ভাবছেন কি কোর্স নেবেন, কি করা উচিত, হয়তো বা আপনার যারা একটু জীবনে এগিয়ে গেছেন তারা হয়তো ভাবছেন কোনটা আপনাদের স্ট্রং পয়েন্ট, হ্যাঁ, কি সম্বল করে আপনারা এগোতে পারেন, সেরকম নানা। হয়তো নিজেদের কিছু একটা বিজনেস করলেন, বা কিছু একটা ছোটো থেকে শুরু করলেন, বা কোনো একটা কোর্স নিলেন, বা কি জবে আপনারা সাকসেস পেতে পারেন, যে কোনো কিছু, রাইট। আর এটা বলছে ফিঙ্গার, ওয়ার্নিং ইউ অফ আ প্রবলেম আইদার নাও অর ইন দ্য নিয়ার ফিউচার। মানে আপনাকে সাবধান করছে যে কোনো কিছু একটা খারাপ আপনাদের জীবনে ঘটতে পারে, বা আইদার নাও বা ফিউচারে। আমার মনে হয় আপনাদের জীবনে খারাপ অলরেডি ঘটে গেছে, বা হয়তো এখনও সেটা ঘটছে, যেটা আমি আগেই বলেছি, যেটা থেকে আপনারা পুরোপুরি হয়তো এখনও অনেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি, কিন্তু বেরোবার পথে দেখুন এই ব্রিজের মাঝখানে। তাই আমার মনে হয় না এটা নিয়ে আপনাদের খুব বেশি আর আলাদা করে ভাবার কিছু আছে। হ্যাঁ, আর লিসেন টু ইউর ইনটিউশন। তো অবভিয়াসলি হ্যাঁ, ওই জন্যই আপনারা একাকিত্বের সময় কাটাচ্ছেন, যেটা একদিকে ভালো। নিজেদের মনের দিকে শুনুন, আপনাদের বিবেক, আপনাদের মন কি বলতে চাইছে। কারণ মনে রাখবেন, অনেক সময় ঈশ্বর বা ইউনিভার্স কিন্তু আপনাদের ভেতরে কথা বলে, আপনাদের বিবেক। সুতরাং আপনাদের ইনটিউশনকে শুনুন, আপনাদের মন থেকে কি করতে চাইছেন, আপনাদের মন কি বলছে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে, সেটা ভালো করে শুনুন, যাতে
সেটাই কিন্তু আপনাদের সঠিক ভবিষ্যতের পথ দেখাবে। তাই এই সময় সেই ডিট্যাচমেন্ট, সেই একাকিত্বে একটু সময় কাটানো খুব দরকার, কারণ এই সময় আপনারা সেই মনের ক্ষতগুলো পূরণ করছেন, এই সময় আপনারা ভবিষ্যতের একটা পরিকল্পনা ছকে নিচ্ছেন। হ্যাঁ, এই সময় সেই অতীত থেকে বেরোবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু আপনাদের ভবিষ্যৎ কিন্তু খুবই উজ্জ্বল। কারণ যারা, এগেন মনে রাখবেন, যারা এত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েও যারা একটা ভালো কিছু করার স্বপ্ন দেখে এবং সেটাকে সত্যি করতে পারে, তার মানে তাদের এমন কোনো পৃথিবীর ক্ষমতা নেই যেটা তাদেরকে কিন্তু কি বলবো ধরে রাখতে পারে, কোনো কিছু না। কারণ যখন আপনারা এত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও আপনারা স্বপ্ন দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা কোনো কিছুটা সফল করার রাস্তা খুঁজে বার করতে পারছেন এবং সেই দিকে আপনারা যেতে পারছেন, তখন আর কি আছে যেটা আপনাদের ধরে রাখতে পারে নতুন করে? কারণ আপনারা তো অলরেডি অনেক কিছু পেছনে ফেলে এসছেন, অনেক লড়াই করে এই জায়গাতে এসছেন। খুবই পাওয়ারফুল রিডিং, আশা করি এটা আপনাদের ভালো লাগলো। আর অনেক অনেক শুভেচ্ছা আপনাদের জন্য। আপনারা খুবই স্ট্রং উইলড, রেজিলিয়েন্ট কিছু মানুষ, যারা কোনো কিছুতেই যাদেরকে দমিয়ে রাখা যায় না। তো আবার দেখা হবে আপনার সঙ্গে অন্য কোনো রিডিংয়ে। আজকে এই মতোই, নমস্কার। হ্যালো আমার গ্রুপ নাম্বার 2 এর বন্ধুরা, যারা এই জুপিটার কার্ডটি বেছেছেন বা এই অ্যামেথিস্ট ক্রিস্টালটি বেছেছেন, এটা দেখে নেব তাদের রিডিং। আপনাদের জীবনের গতিপথ আপনাদের কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে, আপনারা কি আশা করতে পারেন ভবিষ্যতে, সেই বিষয়। এবং প্রথমেই বলে রাখি, আপনাদের রিডিংয়ের সঙ্গে কিন্তু গ্রুপ নাম্বার 1-এর একটু সিমিলারিটি আছে, সুতরাং চাইলে আপনারা গ্রুপ নাম্বার 1-এর রিডিংটাও দেখে নিতে পারেন। আর অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না যে রিডিংটা কেমন লাগলো, আপনার সঙ্গে মিলল কি না। আমি খুবই উৎসুক হয়ে থাকবো। আর এগেন গ্রুপ নাম্বার 1-এর মতো কেন বললাম, কারণ এই যে কার্ডটা জুপিটার, এটা থেকে কিন্তু বেশ কিছু জিনিস বেরিয়ে আসে। দেখুন, প্রথমেই দেখুন এখানে যদি আপনি ডান দিক থেকে বাঁ দিকে যান, মানে এইভাবে যদি প্রোগ্রেস করেন, এদিকে দেখুন প্রচণ্ড ধূসর একটা প্রেক্ষাপট, রাইট? একটা প্রচণ্ড ধূসর ডার্ক একটা এনার্জি। সেখান থেকে যত আপনি এদিকে যাচ্ছেন তত বেশি একটা কালারফুল এনার্জি, তত বেশি ব্রাইট এনার্জি। এবং সেখানেও দেখুন, এখানে লাল, হলুদ, সবুজ, নীল থেকে বেগুনির দিকে যাচ্ছে, যেটা একটা আমাদের যেটা বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলে এটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম, সেই স্পেকট্রামের একটা দিক থেকে আরেকটা দিকে যাচ্ছে। এবং যেটা ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে, দেখুন লাল হচ্ছে খুব লো ফ্রিকোয়েন্সি, খুব লো ভাইব্রেশন। হ্যাঁ, এবার যত এই লাল থেকে যত আপনি এদিকে বেগুনির দিকে যাচ্ছেন, তত আপনার ভাইব্রেশনটা বাড়ছে। মানে লো ভাইব্রেশন থেকে আস্তে আস্তে হাই ভাইব্রেশন, আস্তে আস্তে আরও বেশি মনের মধ্যে একটা শান্তি, মনের মধ্যে একটা এক্সপ্যানশন হচ্ছে। কারণ যত বেশি ভাইব্রেশনটা বাড়বে তত কিন্তু এক্সপ্যানশন হচ্ছে, তত কিন্তু মানুষের মধ্যে একটা সেই স্বতঃস্ফূর্ততা, সেই একটা ভালোবাসা বাড়ছে। তো সেটা একটা ব্যাপার। তার মানে একটা ডার্ক এনার্জি থেকে আপনারা আসছেন, একটা ডার্ক এনার্জি থেকে কি করে জীবন আস্তে আস্তে আপনাদের আরও বেশি ইমোশনাল ফুলফিলমেন্ট, আরও বেশি ভালোবাসা, আরও বেশি এক্সপ্যানশন, সাকসেসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এবং প্লাস জুপিটার বা বৃহস্পতিকে আমরা বলি যে জুপিটারকে একটা প্ল্যানেট অফ সাকসেস, অ্যাবান্ডেন্স। হ্যাঁ, বলে না যে বৃহস্পতি তুঙ্গে, মানে যার বৃহস্পতি খুব স্ট্রং, তার কিন্তু জীবনে সফলতা, সে সব জিনিসে সাফল্য পাবে, তার সাফল্য কেউ ঢুকতে পারবে না। হ্যাঁ, তো সেরকম তো এখানে জুপিটার, মানে আপনাদের কিন্তু জীবনে সাফল্য, আপনাদের জীবনে সাফল্যের ইনফ্যাক্ট চূড়ান্ত শিখর পৌঁছনো এবং সব রকমের প্রতিপত্তি, কোনো কিছু কিন্তু কেউ আপনাদের ঢুকতে পারবে না, কিন্তু এবং সেদিকেই জীবন আপনাদের নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যেখান থেকে আপনারা আসছেন সেটা কিন্তু অনেক বেশি ধূসর, অনেক বেশি হয়তো বেদনাময়, যেখানে হয়তো অনেক কম আপনাদের জীবনে অপরচুনিটি ছিল, যেখানে হয়তো আপনাদের মানে হয়তো অনেক দারিদ্র, অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে আপনাদের যেতে হয়েছে। হ্যাঁ, যেখানে আপনাদের হয়তো আর্থিক স্বাচ্ছলতা কম ছিল, যেখানে হয়তো আপনাদের নানা রকমের দুঃখ, দৈন্যতা ছিল।
যার জন্য দেখুন এখানে এদিক আরেকটা ব্যাপার, সেটা হচ্ছে একটা তো এখানে বললাম যে এই ডার্ক থেকে একটা ব্রাইট এনার্জি, আরেকটা দেখুন এখানে এই 3টে ফিঙ্গার, এই 3টে আঙুল একসঙ্গে যেন কিরকম একটা জোড়া বাঁধা, এই 3টে যেন মানে কোনো নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। আবার যখন এদিকে যাচ্ছেন এই দুটো আঙুল কিন্তু অনেক বেশি স্বাধীন। হ্যাঁ, তার মানে কি সে একটা আবার এমন একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে থেকে আসা, যেখানে যেটা আগেই বলেছি, নানা রকমের দুঃখ, কাঠিন্য, দৈন্যতা, একটা পিঠটা যেন দেওয়ালে ঠেকে যাওয়া একটা এনার্জি, যেখানে কোনো কিছু করতে চাইলেও কিছু করতে না পারা, নানা রকমের বাধা বিপত্তি কি সেখান থেকে সেই জিনিসটাকে পেছনে ফেলে আস্তে 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 এমন দিকে যাওয়া যেখানে কিন্তু উত্তরোত্তর সাফল্যতা, উত্তরোত্তর একটা নিজের পার্সোনাল গ্রোথ, এক্সপ্যানশন করতে 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 নিজের ভেতরে একটা সেই একটা ইমোশনাল ফুলফিলমেন্ট, সেই দিকে যাওয়া। এবং এই জিনিসটাই আরো বেশি করে বেরিয়ে আসে। দেখুন এই জিনিসটাই আপনার এখানে আপনি পুরো যদি আপনার রিডিংটা দেখেন, তাহলে এখানে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে যায় যে পুরো রিডিংটাতেই একটা কিন্তু আপাত একটা কন্ট্রাস্ট রয়েছে, একটা একটা বিপরীতমুখী একটা দুটো এনার্জি রয়েছে। দেখুন এখানে শুরু হচ্ছে 8 অফ কাপস রিভার্সড আর 2 অফ কাপস। হ্যাঁ, এই দুটো হচ্ছে কাপ, যে ট্র্যাডিশনাল ট্যারোতে যেটা কাপ বলে, ইমোশনাল যেটা ওয়াটার এনার্জি। এখানে 8 অফ কাপস রিভার্স, 2 অফ কাপস হচ্ছে বা ফ্রেন্ডলিনেস। হ্যাঁ, মানে 8 অফ কাপ মানে যেন একটা জীবন থেকে বিমুখ হয়ে একটা সময় হয়তো মনে হতে পারে যে আর পাচ্ছি না, এই জীবনে কিছুই আমার পাওয়ার নেই, জীবনে পুরো পিঠ থেকে গেছে। হ্যাঁ, জীবন থেকে একটা বিমুখে একটা মুখ ফিরিয়ে নেওয়া একটা টেন্ডেন্সি, কিন্তু সেখান থেকেই আস্তে আস্তে আবার মনে সেই জোর আসা, মনে সেই না আমার এখনো অনেক কিছু করার আছে, এইভাবে ভেঙে পড়লে চলবে না, আমাকে ঘুরে দাঁড়াতেই হবে, আমাকে কিছু একটা জীবন থেকে করতেই হবে, যাই আমার জীবন অতীতে ঘটে যাক না কেন, সেখান থেকে আবার পেছন ফিরে পালিয়ে না গিয়ে জীবনের লড়াইটাতে নতুন করে নেমে পড়া, কোমর বেঁধে নেমে পড়া, সেই একটা এনার্জি। এবং সেই থেকে শুরু করে কিন্তু 2 অফ কাপ মানে একটা ভিক্টরি, একটা নতুন করে একটা হ্যাপিনেস, তার একটা ছোঁয়া পাওয়া। আবার এখানে যখন এই কিং অফ কাপ সাধারণত বোঝায় একটা ইমোশনাল স্যাটিসফ্যাকশন, স্টেবিলিটি, ইমোশনালি একটা স্টেবল এনার্জি, ফুলফিলমেন্ট। হ্যাঁ, কিন্তু এই কিং অফ কাপসের রিভার্সড এসছে, তার মানে এটা কি অবভিয়াসলি এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আপনারা যাবেন, এমন একটা পরিস্থিতি থেকে আপনারা বেরিয়ে আসবেন যেখানে আপনাদের একটা ইমোশনাল একটা সার্বিক শান্তির অভাব আপনাদের মধ্যে, এবং প্রচণ্ড একটা মনের মধ্যে নানা রকমের চিন্তা, নানা রকমের বিকার, নানা রকমের অশান্তি মনের মতো পরিবেশ। যার জন্য এখানে এই ড্রাগনকে দেখানো আছে। এই ড্রাগন এনার্জি এটা খুব ফায়ারি এনার্জি। একটা ড্রাগন দেখলেই প্রথমে মনে আছে যে মুখ থেকে আগুন বেরিয়ে আসছে, আগুনের হলকা। হ্যাঁ, তো সেরকম মনের মধ্যে নানা রকম অশান্তি, নানা কারণে সেই জায়গাটা থেকে বেরিয়ে আসছেন, এবং তার ওই জন্য এই কিং অফ কাপসের রিভার্স এসছে, সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসছেন। এবং তার পাশে যেখানে দুটো 10 অফ ওয়ান্ড, আবার সে একই বলেছে একটা অতীত যেখানে প্রচুর বোঝা বইতে হয়েছে, প্রচুর আপনার ঘাড়ে হয়তো প্রচুর দায়িত্ব, মানে কোমর বেঁকে যাচ্ছে, আপনি সত্যিকারের নুয়ে পড়ছেন, ঝুঁকে পড়ছেন আপনার ফ্যামিলির দায়িত্ব সামলাতে সামলাতে। হ্যাঁ, আর পাচ্ছেন না, জীবনটা খুব কঠিন মনে হচ্ছে, জীবনের লড়াইটা খুব কঠিন মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, তার মধ্যে হয়তো কোনো রকমের ইমোশনালি হয়তো কোনো ঘা খেয়েছেন, হয়তো কোনো ভালোবাসাতে ঘা খেয়েছেন। হ্যাঁ, হয়তো বা একটা আর্থিক কাঠিন্যর জায়গাও রয়েছে, একটা আর্থিক দারিদ্রতার জায়গাও রয়েছে। হ্যাঁ, সেখানে যেখানে একদম আপনার পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে, যেখানে একদম জীবন আপনাদের একদম মেঝেতে পেরে ফেলেছে, সেইখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সব কিছু সৃষ্টি করতে পারা, সব কিছু পূর্ণভাবে পাওয়া। দেখুন এখানে এই খুলির মধ্যে থেকে একটা গাছ পুরো বেরিয়ে আসছে, তার মানে এখানে কি মৃত্যু, আবার সেই মৃত্যু থেকে ভরপুর জীবন, তার একটা ছবি। তার মানে অনেক দুঃখ, অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে আপনাদের যেতে হবে, অনেক কঠিন লড়াইয়ের মধ্যে হয়তো যেতে হবে আপনাদের, কিন্তু আপনারা ভেঙে পড়বেন না।
কারণ জীবন সেখান থেকেই আপনারা এমন একটা জায়গায় ঘুরে দাঁড়িয়ে এমন একটা জায়গায় নিজেদের নিয়ে যাবেন ভবিষ্যতে, যেখানে আপনাদের নিয়ে চলেছে আপনাদের জীবন, সেটা হচ্ছে যে একটা অ্যাবসলিউট সাকসেস, সব কিছু ভরন্ত, যেখানে হয়তো প্রচণ্ড খামতির মধ্যে থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে এমন একটা জায়গায় পৌঁছাবেন যেখানে মানে প্রচুর সব কিছু ভরপুর আপনাদের জীবনে রয়েছে, কোনো কিছুর অভাব নেই, না মানে ধন সম্পদের অভাব, মানে পয়সা কড়ির অভাব, না কোনো ইমোশনাল স্যাটিসফ্যাকশনের অভাব। আসলে ওই জন্যই তার পাশেই রয়েছে এখানে এস অফ পেন্টিকলস। এস অফ পেন্টিকলস মানে বোঝায় সেই একটা সাফল্যের ছোঁয়া। এবং দেখুন এই এস অফ পেন্টিকলসটা কীরকম দেখেছি, এটা আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে যেন সব কিছু, পুরো পৃথিবীটা যেন হাতের মুঠোর মধ্যে, একটা ক্ষমতার জায়গা। হ্যাঁ, শুধু একটা আর্থিক সাফল্যের জায়গায় পৌঁছবেন না, আপনার হয়তো এমন একটা শিখরে পৌঁছবেন যেখানে একটা প্রচুর আর্থিক সাফল্যের পাশাপাশি একটা ক্ষমতার জায়গা, একটা চিরন্ত লিডারশিপ পজিশনের জায়গা। হ্যাঁ, তাই দেখুন স্টোরিটা কীরকম, এটা মানে অ্যাবজেক্ট পভার্টি থেকে চূড়ান্ত ক্ষমতা, চূড়ান্ত সব কিছু পাওয়া, ইমোশনাল স্যাটিসফ্যাকশন, সেই জায়গাটা। হ্যাঁ, কিন্তু সেখানে কিন্তু আপনাদের ট্যারো নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে কিন্তু এই রিডিংটা বলছে সেখানেই কিন্তু আপনাদের জীবনের গতিপথ আপনাদের নিয়ে যাচ্ছে, রাইট? কিন্তু সেখানে যাওয়ার আগে যে পথটা আপনাদের অতিক্রম করতে হবে বা যেখান থেকে আপনারা বেরিয়ে আসছেন, সেটা কিন্তু আমি আগেই যেটা বললাম, সেটা চূড়ান্ত ডার্ক একটা জায়গা, যেখানে নানা রকম অশান্তি, নানা রকম দুঃখ, দারিদ্র, নানা রকম বোঝা, সংসারের বোঝা বা মানসিক বোঝা, নিজেদের মধ্যে নানা রকম অশান্তিকে দাবিয়ে রেখে সেটাকে আপনাদের সেটা আপনাদের যেন দমিয়ে না দেয়, সেই নিজের মধ্যেটা সেই লড়াইটাকে জয় করা। এবং তারপরে দেখুন ডেফিনেটলি এখানে বলছে একটা স্টর্ম ফিল্ড। হ্যাঁ, আপনাদের অনেকের হয়তো একটা এরকমও ব্যাপার আছে যেখানে একটা সংসারের কোনো কলহ, হ্যাঁ, যেখানে হয়তো অনেক স্বপ্নে, যেখানে হয়তো আপনারা একটা নিজেদের সংসার সৃষ্টি করেছিলেন বা নিজেদের একটা কোনো শান্তির জায়গা সৃষ্টি করেছিলেন, সেটা হঠাৎ কোনো একটা ঝড়ে সেটা পুরোপুরি ভেঙে যাওয়া, পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাওয়া। বা হয়তো আপনারা কেউ একটা এমন কিছু সৃষ্টি করেছিলেন অনেক খেটে খুঁটে, আপনাদের কোনো একটা বিজনেস শুরু করেছিলেন, সেই বিজনেসটা হঠাৎ করে একদিন কোনো একটা মারাত্মক তার ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া, বা কোনো না কোনো কারণে সেই বিজনেসটা পুরোপুরি প্রচণ্ড আর্থিক ভাবে তাতে ক্ষতি হওয়া, সেই বিজনেসটা নষ্ট হয়ে যাওয়া, এবং সেই জায়গা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে নতুন করে কিছু শুরু করা, যেটা আপনাদের আরও প্রাচুর্যের জায়গায় নিয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে এই ঝড়টা থেকে কিন্তু এই যে ঝড়টা, যেটা আপনাদের প্রচুর যত্নে গড়া কিছু সেটাকে নষ্ট করে ফেললো, সেটা থেকে কিন্তু বেরিয়ে আসতে হবে। এইখানে কিন্তু দমে থাকলে চলবে না, এবং আপনাদের জীবনের গতি কিন্তু আপনাদের সেই দিকেই নিয়ে যাচ্ছে, যে অতীতটাকে ভুলে। এবং এই ঝড়টা কিন্তু আপনি নিজেদের মনের মধ্যেও ঝড়টা বোঝায়, যেটা এখানে বললাম, এই যে ড্রাগন এনার্জি, মনের মধ্যে একটা উথাল পাথাল হওয়া, অশান্তির জায়গা, যে কোথায় যাচ্ছি, আমি আর পাচ্ছি না, আমার পিঠ থেকে যাচ্ছে, আমি আর কিছুতেই কিছু করতে পারছি না, অসহায় লাগছে, কি করব, সব কিছু অন্ধকার লাগছে, কি করে ঘুরে দাঁড়াবো, অস্থিরতা, এটা কিন্তু সেইটাও বোঝায়, মনের মধ্যে একটা ঝড়। কিন্তু সেইখান থেকে উত্তরোত্তর সাকসেস, উত্তরোত্তর মনের মধ্যে একটা শান্তি পাওয়া, উত্তরোত্তর একটা এক্সপ্যানশন। এবং দেখুন তার পাশে রয়েছে এই কার্ডটা, এখানে বলছে এটা হচ্ছে ডিসকভারি। এখানে একটা মামিকে দেখানো রয়েছে। যখনই আমরা কোনো একটা মামির কথা ভাবি, যেমন ইজিপশিয়ান মামি, হ্যাঁ, সেখানে একটা মামিকে একটা মৃতদেহকে কোনোভাবে তাকে তার বডিটাকে প্রিজার্ভ করা হয়েছে, নানা রকম শেকড় বাকড়, জড়িবুটি, নানা রকম পুরনো নানা রকম কায়দায় তাকে একটা মৃতদেহ, তার দেহে কোনো বিকার না ঘটে, তার দেহে যেন কোনো রকমের পচন না ঘটে, সেই জন্য একটা মৃতদেহকে প্রিজার্ভ করার একটা চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু তবুও কিন্তু সেটা মৃতদেহ, তার মধ্যে কিন্তু কোনো জীবনের সঞ্চার নেই। সেটা হচ্ছে আপনি, মানে আপনি। এবং আবার দেখুন যেটা আমি এখানে বলেছিলাম, এই 3টে ফিঙ্গারে 3টে আঙুল যেন একদম একসঙ্গে এক করান, এগুলোকে নাড়াতে পারছেন না। সেরকমই একটা সময় এমন একটা জায়গা থেকে আপনারা বেরিয়ে আসবেন, যে জায়গাটা আপনাদের কোনো স্বাধীনভাবে একটা নড়াচড়া করার কোনো যেন ক্ষমতা নেই।
উপায় নেই, হয়তো এত আপনাদের ওপর রেসপন্সিবিলিটি, হয়তো এত দারিদ্র, হয়তো এত নানা রকমের কষ্ট কাঠিন্য, যেখানে যে কোনো কিছু একটা করবেন বা করতে চাইলেও কিভাবে করবেন যেন সেই স্বাধীনতা বোধটাই নেই। কিন্তু সেখান থেকে এমন একটা জায়গায় পৌঁছবেন যেখানে আপনারা চাইলে পুরো বিশ্ব ভ্রমণ করতে পারেন, আমরা প্রাচুর্যের জায়গা যেখানে সমস্ত কিছুর উপর আপনারা দাপিয়ে বেড়াতে পারেন, সমস্ত জায়গায় আপনারা যেতে পারেন ইচ্ছে মতো। হ্যাঁ, এটা একটা ইনার এক্সপ্যানশন প্লাস আউটার এক্সপ্যানশন, মানে নিজের এমন একটা ক্ষমতার জায়গায় পৌঁছানো যেখানে আপনি চাইলে যা কিছু করতে পারেন। এবং শুধু তাই না, যেন পুরো পৃথিবী ঘুরে দাঁড়ানোর, পুরো পৃথিবী ঘুরে বেড়াবার মতো সেই একটা আর্থিক স্বাচ্ছল্যর জায়গায় পৌঁছানো। হ্যাঁ, আবার দেখুন এইখানে যেটা আমি আগেই বলছি স্টর্ম ফিল্ড, এখানে হচ্ছে ব্রোকেন ব্রিজ, মানে বিশেষ করে, এবং এটাই বলছি যে খালি আপনাদের জন্য খালি সামনে এগিয়ে চলতে হবে, পেছনে ফিরলে চলবে না, কারণ আপনাদের পেছনটা কিন্তু বড়ই কষ্টে ভরপুর, বড়ই এগেন খুব ডার্ক এনার্জি, রাইট? তাই পেছনে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না, পেছনে ঘোরার চেষ্টা করবেন না। বলে না সেই, মানে এই ব্রিজটা ভেঙে গেছে, এই ব্রিজকে সহায় করে আর আপনারা এই জায়গাটা যেতে পারবেন না, তার উপায় নেই, সেই অতীতে আর ফেরার উপায় নেই, সেই অতীত ভেঙে গেছে। এবং সেটা একদিকে ভালোই, এবং এটাও বোঝায় যে আপনাদের আর অতীতের দিকে তাকাতে হবে না, অতীতের দিকে আর ফিরে যেতে হবে না। অতীতটাকে সেই আপনারা যেই অতীতের যা কিছু খারাপ, যা কিছু খুব আনপ্লেজেন্ট, যা কিছু আপনাদের এককালে একটা সময় প্রায় মাটিতে পেরে ফেলেছিল, যা কিছু আপনাদের পুরো একদম দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দিয়েছিল, সেখান থেকে আপনারা কিন্তু যত আগে এগোবেন আপনাদের কিন্তু আর অতীতে ফিরে তাকানোর মতো প্রয়োজন হবে না। সেই অতীতটাকে আপনারা পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলতে পারবেন, বা আপনাদের করা উচিত। হ্যাঁ, তবেই কিন্তু উত্তরোত্তর আরও সাফল্যের দিকে আপনারা এগিয়ে যেতে পারবেন। হ্যাঁ, এবং দেখুন আবার যেটা বলছি এখানে, যেটা আমি যে বৈপরীত্য, যে মানে বিপরীত, যে একটা যে বিপরীতমুখী যে একটা এনার্জি, হ্যাঁ, সেটা আবার দেখুন এখানে যেটা বলেছি। হ্যাঁ, এখানে দেখুন এস অফ পেন্টিকল, তার পাশে 10 of Wands। এখানে দেখুন এখানে 9 of Hearts রিভার্সড, মানে খুব একটা অশান্তি, দুঃখ, সেরম জায়গা, একটা ইমোশনাল আনহ্যাপিনেসের জায়গা, সার্বিকভাবে একটা আনহ্যাপিনেস, অসুখের জায়গা। সেখান থেকেই হঠাৎ করে তার পাশেই রয়েছে কিং অফ কাপস, আবার আপরাইট। এবং মনে করে দেখবেন এখানে এই কিং অফ কাপসটা কিন্তু ছিল রিভার্সড, এখানে আপরাইট। মানে জীবনের একটা পরিস্থিতি যেখানে কোনো কিছুই কাজ করছে না, যেখানে কি করবেন পরের দিন তা জানেন না, যেখানে কিভাবে ঘুরে তাকাবেন কোনো আইডিয়া নেই, সব কিছু অন্ধকার। হ্যাঁ, নিজেকে পুরো একদম বদ্ধ লাগছে, নিজেকে পুরো অসহায় লাগছে। সেখান থেকেই আস্তে আস্তে মানে জীবনে নিজেদের মনের জোর দিয়ে, হয়তো কিছুটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ, কিছুটা হয়তো গুরুজনের আশীর্বাদ, সেসবের মধ্যে দিয়েই আস্তে 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 একটা ঘুরে দাঁড়ানোর পালা, যেখানে শুধু ঘুরেই দাঁড়ালেন না, এমন একটা জায়গায় নিজেকে নিয়ে গেলেন যে যেখানে একসময় আপনার প্রচণ্ড মনে অশান্তি ছিল, সেখানে আজকে মনের মধ্যে শুধুই শান্তি, ইমোশনাল ফুলফিলমেন্ট। এবং শুধু তাই নয়, দেখুন এখানে এই দুটো কার্ড, এগুলো হচ্ছে বিফোর ট্যারো দেখে এসছে, মানে ট্র্যাডিশনাল ট্যারোতে যেটা দেখানো রয়েছে ঠিক তার আগের অবস্থাটা এগুলোতে বর্ণনা করা হয়েছে। দেখুন এখানে 4 of Pentacles। 4 of Pentacles যদি আপনি ট্র্যাডিশনাল ট্যারোতে দেখেন, তাহলে 4 of Pentacles মানে বোঝায় একটা সেই যেমন এস অফ পেন্টিকলসে একটা আর্থিক সাফল্যর জায়গা, যেখানে শুধু আপনারা সাফল্য স্পর্শই করেননি, সাফল্য যেন আপনাদের চারদিকে ঘিরে রয়েছে। হ্যাঁ, এটা ঠিক তার আগের জায়গা, যেখানে দুটো জিনিস বেরিয়ে আসছে। দেখুন এখানে এই সবাই, দেখুন একজন ব্যবসায়ী, একজন গরিব ব্যক্তি, একজন এখানে মাঙ্ক বা সন্ন্যাসী টাইপের একজন, বা প্রিস্ট বলতে পারেন। এরা সবাই কিন্তু এটা হচ্ছে আপনি, আপনার সামনে নতজানু হয়ে বসে আপনাকে তাদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছে, তাদের সব কিছু অর্পণ করছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছেন আপনি। তার মানে জীবনে এমন একটা জায়গায় পৌঁছবেন যেখানে একটা লিডারশিপ রোল, যেখানে অন্য সবাই আপনাকে তাদের শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য হয়। আর আরেকটা কথা হচ্ছে, দেখুন এখানে
এই এই মানুষটার একটা যেন মুখের মধ্যে একটা কাঠিন্য ছড়িয়ে আছে। এইটা একটু মাথায় রাখতে হবে, কারণ হয়তো আপনারা এমন একটা এত লড়াই করে এসছেন, হয়তো এমন একটা নেগেটিভ এনার্জি থেকে বেরিয়ে এসছেন, হয়তো এমন কিছু অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন, হয়তো অনেক ইমোশনালি হয়তো আপনাদের অনেক ঝড়ঝাপটার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। সেখান থেকে যখন আপনারা বেরিয়ে আসছেন, একটা লড়াই করে এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছেন যেখানে অন্য মানুষ আপনাদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছে, আপনাদের সামনে নতজানু হচ্ছে, সেখানে হয়তো আপনাদের মনের মধ্যে একটা কাঠিন্য বাসা বাঁধতে পারে, একটা যেখানে হয়তো আপনারা ইচ্ছে করে আর নিজেদের মধ্যে একটা কাঠিন্য এনেছেন, কারণ জানেন আপনারা আবার আপনাদের একসময় নিজেদের ইমোশনের জন্য আপনাদের অনেক ভুগতে হয়েছে। হয়তো কাউকে সহজে বিশ্বাস করে ফেলার ফলে, হয়তো বা সহজে কারোর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার ফলে আপনাদের অনেক সময় ভুগতে হয়েছে। সেই জন্যে যাতে আর সেরকম ভুগতে না হয়, সেই জন্য হয়তো আপনারা একটা নিজেদের মধ্যে কাঠিন্য আপনাদের এসে যেতে পারে, কিন্তু সেই কাঠিন্যটা আনতে দেবেন না। কারণ তাহলে কি হবে, তাহলে কিন্তু অন্য মানুষের সঙ্গে নতুন করে আপনারা আবার আপনাদের সেই সম্পর্কটা তৈরি হতে পারবে না, যেখানে অন্য লোকে শুধু আপনাদেরকে ভয় পাবে, অন্য লোকে শুধু আপনাদের সামনে নতজানু হবে, কিন্তু আপনাদের সম্বন্ধে সত্যি করে একটা শ্রদ্ধার ভাব জাগবে না। হ্যাঁ, তাই এটা কিন্তু একটা ওয়ার্নিং যে হ্যাঁ, মনে একটা ডিট্যাচমেন্ট আনুন, কোনো কিছুতে ইমোশনালি বেশি অ্যাটাচড হয়ে পড়বেন না, যাতে সেটাতে আবার দুঃখ পেতে পারেন, কিন্তু এট দ্য সেম টাইম একটা বন্ধু ভাব, সবার সঙ্গে একটা সহজভাবে যে মেলামেশার করার যে একটা প্রকৃতি, সেইটাকে নষ্ট হতে দেবেন না। সবার সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশুন। হ্যাঁ, কিন্তু এটাও ঠিক যে হ্যাঁ, এমন একটা জায়গাতে আপনাদের পরিস্থিতি আপনাদের নিয়ে যাবে, জীবন আপনাদের নিয়ে যাবে, যেখানে একটা লিডারশিপ পজিশন, যেখানে সবাই আপনাদের দিকে চেয়ে থাকবে। হ্যাঁ, কিন্তু সেখানেও যেন নিজেদের মধ্যে এই কাঠিন্যটা বাসা বাঁধতে দেবেন না, এবং সেখানেও যেন একটা নিজেদের মধ্যে নমনীয়তা আনবেন, একটা নিজেদের মধ্যে বন্ধুর ভাব আনবেন, সেখানে দাঁড়িয়েও সবার সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারেন। আর প্লাস এই 10 অফ পেন্টিকলসটা একই ব্যাপার, সেই বিফোর 13-তে, মানে আপনারা শুধু একটা সেই সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছবেন তা নয়, আপনারা এমন কিছু সৃষ্টি করে যাবেন, এমন হয়তো আর্থিকভাবে নিজেদের এতটাই মানে সাফল্যের শিখরে নিয়ে যাবেন, যেখানে শুধু আপনি না, হয়তো আপনার ভবিষ্যৎ জেনারেশনও হয়তো আপনার ছেলে মেয়ে বা হয়তো আপনার নাতি নাতনি, হয়তো তাদেরকেও হয়তো বেশি আর ভাবতে হবে না। প্রচুর একটা সাফল্যের জায়গা, প্রচুর একটা সমৃদ্ধির জায়গা। তো এগেন, খুব খারাপ থেকে খুব ভালো, হ্যাঁ, খুব কঠিন পরিস্থিতি থেকে প্রচণ্ড সাফল্য, রাতারাতি ড্রাস্টিক চেঞ্জ, কিন্তু সেই ড্রাস্টিক চেঞ্জটা হয়তো আপনি সহজে বুঝতে পারবেন না, কারণ জীবনে যখন কোনো কিছুই জীবনে মানে হয়তো এইখানে সেটা খুব সহজভাবে বেরিয়ে আসছে, কিন্তু সত্যিকারের জীবনে চলার পথে কোনো কিছুই কিন্তু রাতারাতি হয় না, সময় লাগবে। কিন্তু আপনি আপনার জীবনের কোনো একটা জায়গাতে এসে যখন আপনি পেছনে তাকিয়ে দেখবেন, তখন আপনি বুঝতে পারবেন আপনি কি ফেলে এসছেন এবং আপনি নিজেকে আজকে কোন জায়গায় পাচ্ছেন। এখানেও বলেছে মানে ইটস আপ টু ইউ, মানে পুরোপুরি আপনার ওপর যে আপনি নিজের জীবনটাকে কোন জায়গায় নিয়ে যেতে চান, আপনি নিজেকে কোন জায়গায় নিয়ে যেতে চান। কারণ সমস্ত ক্ষমতা কিন্তু আপনার মধ্যে রয়েছে, ইটস আপ টু ইউ। হ্যাঁ, একটা সময় কঠিন পরিস্থিতি ছিল, কিন্তু তারপরে যখন আপনি আরো আগে এগোবেন, তারপর থেকে কিন্তু কেউ আপনাকে ধরে রাখতে পারবে না, তারপর থেকে কিন্তু পুরোটাই আপনাদের নিজেদের হাতে। কি নিজেদের জীবনটাকে নিয়ে কি বানাতে চান, কোথায় নিজেদের নিয়ে যেতে চান, পুরোপুরি আপনাদের হাতে। এখানে হচ্ছে ইনভাইটিং এক্সট্যাসি, প্রচণ্ড একটা আনন্দের জায়গা। এক্সট্যাসি মানে হচ্ছে কি প্রচণ্ড একটা আনন্দ, শুধু সামান্য আনন্দ নয়, এমন একটা আনন্দের জায়গা যেখানে বাঁধ ভাঙা একটা আনন্দ, বাঁধ ভাঙা খুশি, বাঁধ ভাঙা স্যাটিসফ্যাকশন, সেরকম একটা জায়গা। সেখানে আপনি যেন সেরকম একটা বাঁধ ভাঙা খুশির জোয়ার আপনার জীবনে উত্তরোত্তর নিয়ে আসবেন। তো খুবই পজিটিভ, এগেন খুব নেগেটিভ থেকে খুব পজিটিভ, খুব ঝড় ঝাপটা থেকে খুব একটা মানে একটা সাফল্যের চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছানোর এগেন জায়গা। আবার বৃহস্পতি, আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে শুধু বৃহস্পতি না, বৃহস্পতি তো আছেন, আরেকটা কথা হচ্ছে যে যদি আপনারা এমনি অ্যাস্ট্রোলজির দিক থেকে দেখেন, হয়তো আপনাদের জীবনে আপনারা অনেকে আছেন যারা হয়তো পাইসিয়ান
পাইসিয়ান বা পাইসেস হয়তো আপনাদের মুন সাইন বা আপনাদের সান সাইন, আপনাদের লগ্ন যেটা বলে, যে হয়তো আপনাদের লগ্ন বা আপনাদের রাশি ঘর অধিগ্রহণ করে আছে। এবং আপনাদের অনেকের ক্ষেত্রে হয়তো শনিরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকতে পারে, কারণ শনি জানবেন এমন একটা প্ল্যানেট, এমন একটা নক্ষত্র যে কিন্তু শনির যদি আপনাদের জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে, তাহলে কিন্তু শনি এমন একটা প্ল্যানেট যে কিন্তু আপনাদের প্রচণ্ড নাকানি চৌবানি খাওয়াবে জীবনে। কারণ সে চায় আপনাদের শনির যারা জাতক হয় তারা, সে চায় সেই সব জাতক জাতিকা যেন তাদের জীবনে কর্মফলগুলো আগে ভুগে নেয়, যে খারাপ কর্মফলগুলো আছে সেগুলো যেন আগে ভুগে নেয়, এবং যার জন্য প্রচুর নাকানি চৌবানি খেতে হয়, প্রচুর কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। হ্যাঁ, একদম আপনাকে নিচে নামিয়ে আনতে পারে, একদম আপনার পিঠটাকে একদম নুইয়ে দিতে পারে। কিন্তু সেই শনি কিন্তু একটা সময় যখন আপনাদের একদম মানে মাটিতে মুখ ঠেকে যাবে, যখন আপনাদের একদম দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাবে, সেখান থেকে আপনাদের এমন ঘুরিয়ে এমন ওপরে তুলবে এবং এত তাড়াতাড়ি ওপরে তুলবে যে যেখানে একদম পুরো উল্টো অবস্থায় নিয়ে যেতে পাবেন, পুরো খ্যাতির শিখরে, পুরো নানা রকমের প্রতিপত্তি, সামাজিক প্রতিপত্তি, আর্থিক প্রতিপত্তি, এরকম ব্যাপার। সুতরাং শনিরও একটা কিন্তু আপনাদের অনেকের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকতে পারে, সেটা একটুখানি দেখে নেবেন। হ্যাঁ, তো এগেন খুবই স্ট্রং, খুবই পাওয়ারফুল রিডিং। আশা করি এটা আপনাদের মনে ধরবে। যদি ভালো লাগে তাহলে এগেন কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না, আমি খুবই ইন্টারেস্ট নিয়ে বসে থাকবো। আর আজকে এই মতেই, আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে অন্য কোনো রিডিংয়ে। নমস্কার। হ্যালো গ্রুপ নাম্বার 3 এর বন্ধুরা, যারা এই অবসিডিয়ান স্টোনটি বেচেছেন বা যারা এই কার্ডটি বেচেছেন, যেটা বলছে ম্যাসা কনফিউসা বা কেওস, দেখে নেব আপনাদের কি বলতে চাইছে, আপনাদের পথ আপনাদের কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে। না, এই গ্রুপটা কিন্তু একটু স্পেশাল, একটু অন্যরকম। কারণ দুটো কারণে। একটা হচ্ছে, যখন আমি এই গ্রুপের কার্ডগুলো শাফেল করছিলাম, তখন প্রতিটা গ্রুপের ক্ষেত্রেই কিন্তু যখন আমি কার্ড শাফেল করি বা আমার যে কার্ডগুলো ফাইনালি বেরিয়ে আসে, প্রতিটা কার্ডই কিন্তু তার পেছনে আমার একটা ডিভাইন এনার্জি কাজ করে। একটা যে কার্ড আমি বার করি সেটা কিন্তু তাতে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই, পুরোটাই ঈশ্বর বা আমার গুরুর আশীর্বাদ। এবং সেই জন্যই এই ট্যারো রিডিংটা এত স্পেশাল, কারণ এখানে আমার কিছু করণীয় নেই। যা আমি বলছি, যা বার করছি, পুরোটাই কিন্তু আমার মধ্যে দিয়ে তারা পথ দেখাচ্ছে। কিন্তু এই পার্টিকুলার গ্রুপটার ক্ষেত্রে সেটা আরও বেশি করে সত্যি, কারণ আমি যখন আপনাদের কার্ড শাফেল করছিলাম আপনাদের জন্যে, তখন কিছু কিছু কার্ড আমার হাত থেকে একদম এমনভাবে বেরিয়ে এলো, মানে বেরিয়ে একদম দূরে গিয়ে পড়লো, যেন সেই কার্ডটা আপনাদের গ্রুপের ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি প্রযোজ্য। যেন ঈশ্বর যেন সেটাকে তার মাধ্যমে আপনাদের কোনো সুনির্দিষ্ট একটা পথ বা সুনির্দিষ্ট একটা বার্তা দিতে চাইছিলেন। সেটা কিন্তু খুবই স্পেশাল আপনাদের গ্রুপের ক্ষেত্রে। এবং সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে, আপনাদের গ্রুপের ক্ষেত্রে, এবং যার জন্য আপনাদের গ্রুপের ক্ষেত্রে আমি এখানে দুটো কার্ড আরও বেশি আমাকে দিয়ে মানে দুটো কার্ড আরও বেশি বার হয়েছে। হ্যাঁ, আর সেকেন্ড হচ্ছে যে এই গ্রুপটার ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি আমি এটা বলার চেষ্টা করবো যে আপনাদের জীবনের যে পথে আপনারা এই মুহূর্তে চলছেন, সেই পথ কোন দিকে আপনাদের নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের এইটা মাথায় রাখতে হবে যে তার মানে কিন্তু এইটা নয় যে পথে আপনারা চলছেন সেই পথেই সেই পথে আপনাদের কিছু করতে হবে না। এবং যেহেতু আমি ট্যারোতে একটা জিনিস বললাম, আপনারা সেই পথে অটোমেটিক্যালি পৌঁছে যাবেন সে জায়গাতে, সেটা কিন্তু নয়। কারণ প্রথমত, যে কোনো ট্যারো রিডিং বা যে কোনো এরকম অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল রিডিং, সেগুলো কিন্তু জাস্ট একটা পূর্বাভাস দেওয়ার চেষ্টা করে। সেগুলো কিন্তু জাস্ট কিছু সংকেত, কিছু জিনিসের মাধ্যমে একটা আপনাদের সংকেত দেওয়ার চেষ্টা করে। হ্যাঁ, তারপরে কিন্তু সেই জিনিসটা কতটা আপনাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলো, তা কিন্তু অনেকটাই নির্ভর করে তার উপর আপনারা কতটা কাজ করছেন, কতটা আপনারা সেটার উপর ভাবনা চিন্তা করছেন, বা সেটার উপর আপনারা সেটাকে কাজে লাগাচ্ছেন। মনে করুন, একটা কারুকে বলা হলো যে তার জীবনে খুবই সাফল্য আসছে, খুবই খ্যাতি,
কিন্তু সে সেটা শুনে মানে হাত পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে রইলো, কিছুই করলো না, তাতে কিন্তু সেটা সত্যি হবে না। কারণ প্রতিটা মানুষের জীবনে তার কিন্তু একটা কর্মের ভূমিকা থাকে। তাকে কিন্তু তার নিজের কর্মটুকু করতেই হবে, তাকে কিন্তু তার নিজের চেষ্টাটুকু করতেই হবে, সৎ চেষ্টা করতেই হবে। তবে কিন্তু তার ক্ষেত্রে যেটা ট্যারোর মাধ্যমে বা যে কোনো একটা অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল রিডিংয়ের মাধ্যমে উঠে আসছে, তবেই কিন্তু সেটা তার ক্ষেত্রে আরও বেশি করে সত্যি হবে, বেশি করে ফলবে। কারণ এটা কি দেখাচ্ছে, এটা দেখাচ্ছে আপনার এনার্জিটা দেখাচ্ছে, কোন দিকে একটা আপনাদের প্রবণতা, সেই প্রবণতাটা দেখাচ্ছে। কিন্তু সেই প্রবণতার ওপর কিন্তু আপনাদের সেটাকে তার উপর অ্যাক্ট করতে হবে, সেটাকে আপনাদের সত্যি করে কাজে লাগাতে হবে। এটা আপনাদের গ্রুপের ক্ষেত্রে আরও বলছি, কারণ এই গ্রুপটা এমন একটা গ্রুপ যাদের কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে আপনারা নিজেরাই কিন্তু আপনাদের পথ কোন দিকে নিয়ে যাবে সেখানে কিন্তু আপনারা নিজেরাই আপনাদের পথের অন্তরায় হতে পারেন, বা আপনারা নিজেরাই আপনাদের পথে সবচেয়ে বড় সহায়ক হতে পারেন। যেটা ইংলিশে বললে দাঁড়ায় সেলফ স্যাবোটাজ করতে পারেন, মানে এমন কিছু করলেন যাতে আপনাদের ঠিক করে এগোতে পারলেন না পথে। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি দায়ী হবেন সেলফ স্যাবোটাজ। বা আপনারা যদি ঠিক করে সেই পথে মানে চলতে পারেন, যা যা এখানে এই ট্যারোতে বলা হচ্ছে সেটা যদি কাজে লাগান, তাহলে কিন্তু এই পথে চলার জন্য এবং যেখানে আলটিমেটলি পৌঁছবেন তার বা যা কিছু ভালো কিছু করবেন, তা কিন্তু অনেকটাই ক্রেডিট আপনারাও নিজেদের ওপরই দিতে পারেন। আপনারাই সবচেয়ে বড় সহায়ক হবে নিজেদের, আপনারাই কিন্তু সবচেয়ে বড় নিজেদের পথে অন্তরায় হতে পারেন। এবং এটা কম বেশি অনেকে সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কিন্তু আপনাদের গ্রুপের ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য। কারণ এখানে দেখুন মাসা কনফিউসা বা ক্যাওস কার্ডটা আসছে। ক্যাওস মানে হচ্ছে কনফিউশন, একটা বিভ্রান্তি। কেন এখানে প্রথমত তিনটে জিনিস বলার আছে। এক তো এখানে এই যে চাঁদটা দেখাচ্ছে, চাঁদটা উল্টো, হ্যাঁ, হাফ ক্রেসেন্ট উল্টো দিক করে দেখাচ্ছে। বা যেটা দেখে আমার মনে হচ্ছে উল্টো, ঠিক পুরোপুরি উল্টো নয়, কিন্তু আমার কিরকম একটা দেখে মনে হচ্ছে উল্টানো। এখানে এসে একই শেপে চাঁদটা আসছে, এখানে উল্টো, বা এখানে এটা ফুল মুন নয়, হ্যাঁ, এটা ইনফ্যাক্ট প্রায় নিউ মুন। হ্যাঁ, এখানে যেমন দেখাচ্ছে যেটা ভালো জিনিস সেটা হচ্ছে চাঁদটা কিন্তু আস্তে আস্তে আঁধার থেকে আলোর পথে আসছে। মানে চাঁদটা আস্তে আস্তে তোমার মানে কৃষ্ণপক্ষ থেকে শুক্ল পক্ষের দিকে যাচ্ছে। আর চাঁদ হচ্ছে মাইন্ডের ইন্ডিকেশন। আর এখানে দেখুন প্লাস এখানে একটা স্পাইডার ওয়েব, একটা মাকড়সার জাল, প্লাস এখানে তিনটে ছায়া, এই সব মিলিয়ে যেন বোঝাচ্ছে আপনাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের মন আসল। প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই মন আসল, কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে বেশি করে। এবং এই মনের বেড়া জাল কাটিয়ে কিন্তু আপনাদের বেরোতে হবে। এই মন আপনাদের মধ্যে নানা রকমের এই যে চিন্তা, এই যে এগুলো এই যে মাকড়সার জাল, এটা আর কিছু নেই, এটা হচ্ছে আপনাদের চিন্তার জাল। নানা রকমের চিন্তা, নানা রকমের ভাবনা, নানা রকমের অ্যাংজাইটি, নানা রকমের স্ট্রেস, এগুলো একটা আপনাদের মনে নেগেটিভ এনার্জির সৃষ্টি করছে। এবং যত আপনাদের এই পথে এগোবেন, তত কিন্তু আপনাদের আস্তে আস্তে এই জালগুলো কাটিয়ে নিজেদেরকে আরও পূর্ণভাবে প্রকাশিত করতে হবে। এবং সেই জন্যই আপনারা এই স্টোনটি বেঁচেছেন, এই যে অবসিডিয়ান। এই অবসিডিয়ানও কিন্তু এটাই বোঝায় যে অবসিডিয়ান সাহায্য করে যে নেগেটিভ ব্লকেজেসগুলো আছে, যে নেগেটিভ এনার্জিগুলো আছে, যেগুলো আপনাদের চলার পথে বিঘ্নতার সৃষ্টি করছে, সেগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে, হ্যাঁ, টক্সিক এনার্জি বা নেগেটিভ এনার্জি থেকে ক্লিয়ার করতে। সেদিকেই কিন্তু আপনাদের চলার পথ আপনাদেরকে নিয়ে যাবে। কারণ দেখুন এই ডার্ক এনার্জি রয়েছে এখানে, কিন্তু ডার্ক এনার্জির মধ্যে পজিটিভ ব্যাপারটা কি, সরি, তলা থেকে একটা আলোর আস্তে আস্তে একটা আলোর শিখা বা একটা যেন তলা থেকে যেন আস্তে আস্তে আলো এই অন্ধকারকে কাটাতে শুরু করেছে। এবং যেটা আমি আগেই বললাম যে এই চাঁদ, হ্যাঁ, এই যে দেখুন এখানে দেখুন এই যে কৃষ্ণ, এখানে আস্তে আস্তে যেন চাঁদের মানে এই পুরো যখন পুরোটা কভার ছিল তখন ছিল শুক্লপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ থেকে আস্তে আস্তে শুক্লপক্ষের দিকে যেতে শুরু করেছে। মানে আপনাদের মনের যে যা চিন্তা ভাবনা অ্যাংজাইটি, যেগুলো আপনাদেরকে
দাবিয়ে রাখছে, যেগুলো আপনাদের এগোতে দিচ্ছে না, সেগুলো যেন আপনারা আস্তে আস্তে জীবনে যত এগোবেন সেগুলো কাটাতে শুরু করবেন, সেগুলো কাটাতে থাকবেন। নিজেদের মনের ওপর আস্তে আস্তে আপনাদের কন্ট্রোল বেশি করে আসবে। এবং অবভিয়াসলি যেরকম আমি আগেই বললাম শুরুতে, তার জন্য হয়তো আপনাদের আরও কিছু করতে হবে, কিন্তু যত করবেন তত কিন্তু আপনাদের মনের ওপর আস্তে আস্তে কন্ট্রোল আসবে। এবং দেখুন এই যে শ্যাডোগুলো, এই যে ছায়া মূর্তিগুলো, এগুলো যেন একটা অহেতুক ভয়, যেন কেউ একটা সারাক্ষণ আপনাদের মনে হচ্ছে আপনাদের শত্রু কেউ একটা দাঁড়িয়ে আছে, হ্যাঁ, কারোর দ্বারা আপনাদের হয়তো কোনো অনিষ্ট সম্ভাবনা আছে, এরকম একটা সারাক্ষণ মনে হচ্ছে। এবং এটা সবসময় যে এইও বলছি না, যেহেতু এটা গ্রুপ রিডিং, হয়তো এটা আপনাদের অনেকের ক্ষেত্রে এটা মনে করার হয়তো কোনো একটা কারণ আছে, হয়তো আপনাদের সঙ্গে জীবনে কিছু একটা ঘটেছে, হয়তো কোনো একটা আপনাদের সত্যিই কোনো আশেপাশে কেউ আছে আত্মীয় স্থানীয় বা বন্ধু স্থানীয়, যারা আপনাদের হয়তো কোনো শত্রুতা করার চেষ্টা করেছে বা করছে। কিন্তু আপনাদের অনেকের ক্ষেত্রেই হয়তো এটা আর কিছুই না, এটা জাস্ট মানসিক একটা সমস্যা, মানসিক একটা 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 জাল, যে জালটা থেকে আপনাদের কাটিয়ে বেরোতে হবে, এই যে আননেসেসারি অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশন। হ্যাঁ, এবং এটাই সবচেয়ে আপনাদের বড় দেখুন তারপরেই রয়েছে এখানে এই যে এই কার্ডটা রয়েছে, দেখুন এই 5 অফ সোর্ড, এই 5 অফ সোর্ডটা বিফোর ট্যারোতে, হ্যাঁ, মানে এটা দেখাচ্ছে ট্র্যাডিশনাল ট্যারোতে যে 5 অফ সোর্ডটা, সেখানে দেখবেন যে এই ব্যক্তিটি সমস্ত শত্রুদের পরাস্ত করতে পেরেছে। হ্যাঁ, এখানে সমস্ত শত্রুরা পালাচ্ছে ট্র্যাডিশনাল ট্যারো দেখে, কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে তার আগের অবস্থাটা, যেখানে দুজন পালাচ্ছে কিন্তু আরও দুজনের সঙ্গে তার যুদ্ধ এখনো চলছে, তার লড়াই এখনো চলছে। এটা কিন্তু আপনি। এবং এখানে দেখাচ্ছে এই যে এই লোকগুলো আর কেউই নয়, এগুলো হচ্ছে আপনার সেই মনের নানা রকম নেগেটিভ এনার্জি, অতিরিক্ত রাগ বা অতিরিক্ত চিন্তা ভাবনা, অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশন, কষ্ট, অহেতুক ভয়, হ্যাঁ, এগুলোই। এবং সেটাই বললাম এখানে যে এই লড়াইটা কিন্তু আপনার চালিয়ে যেতে হবে। এবং দেখুন এই লড়াইটা যখন আপনি এই রিডিংটা দেখছেন, তখন হয়তো এই লড়াইটা আপনারা অনেকটাই সাফল্য লাভ করেছেন হয়তো, যেটা আমি এখানে আগেই বললাম। দেখুন এই আলোর ছোঁয়া আস্তে আস্তে আসতে শুরু করেছে, মানে যে মনের যে অন্ধকার ভাব সেটা কাটতে শুরু করেছে, কিন্তু সেটা এখনো পুরোপুরি কাটেনি, এখনো অনেকটা কাজ আপনাদের বাকি রয়েছে। হ্যাঁ, সেটাই এখানে বোঝাচ্ছে যে এখন আপনাদের কিন্তু মনের শত্রু এখনো রয়েছে, সেগুলোকে পরাস্ত করতে হবে। হ্যাঁ, একই জিনিসটা বলছে এখানে এই 7 অফ সোর্ড কার্ডটাতে, দেখুন এখানেও একই জিনিস, দুটো সোর্ড পড়ে আছে মাটিতে, যেন দুজন শত্রুকে পরাস্ত করতে পেরেছেন। হ্যাঁ, কিন্তু এখনো এখানে দেখুন 4টে সোর্ড দাঁড়িয়ে রয়েছে। এটা যেন মানে আরও সেই চ্যালেঞ্জ, সেই মেন্টাল চ্যালেঞ্জ, যেগুলোর উপর আপনাদের ভিক্টরি পেতে হবে, এটা হচ্ছেন আপনি। এবং যত এই চাঁদ পুরোপুরি নিজেকে মেলে ধরবে, হ্যাঁ, তখন এটা মানে নিউ মুন থেকে ফুল মুন হবে। হ্যাঁ, তত কিন্তু আপনাদের মনের সেই পূর্ণ ক্ষমতাটা প্রকাশ পাবে। কারণ একটা জিনিস মনে রাখবেন যে আমাদের মন কিন্তু যেমন আমাদের চূড়ান্ত সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে যেতে পারে, তেমন কিন্তু আমাদের মন, যদি আমরা মনের ওপর সেই কন্ট্রোলটা পেতে পারি, তাহলে তেমনই কিন্তু আমাদের মন আমাদের প্রকৃত উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। তো সেটা কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনাদের কিন্তু, যেটা আমি আগেই বলেছি, যে হয়তো আপনাদের ক্ষেত্রে বাইরেরও কিছু শত্রু আছে, হয়তো বাইরের কিছু নেগেটিভ ইনফ্লুয়েন্স থাকলেও থাকতে পারে, সেটা আমি পুরোপুরি উড়িয়ে দিচ্ছি না। কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে স্ট্রংলি বেরিয়ে আসছে, সেটা হচ্ছে আপনারা নিজেরাই নিজেদের সহায়ক হতে পারেন, বা নিজেরাই নিজেদের সবচেয়ে বড় শত্রু হতে পারেন। সেটা কিন্তু সবসময় মাথায় রাখবেন। এবং দেখুন একই সূত্রে এটাও বেরিয়ে আসছে, দেখুন এখানে হচ্ছে এই অ্যাবান্ডেন্স কার্ড বা কিং অফ পেন্টিকলস রিভার্সড, বা এখানে পেজ অফ ওয়ান্স রিভার্সড। ঠিক তার তলাতেই রয়েছে এখানে 7 অফ স্টার্স বা 7 অফ ওয়ান্ড, ট্র্যাডিশনাল ট্যারো ডেকে 7 অফ ওয়ান্ড রিভার্সড, এটা বলছে ফেথ রিভার্সড। আর এখানে 2 অফ সোর্ড বা 2 অফ এঞ্জেলস, এটা বলছে ব্যালেন্স আর ফেথ দুটোই উল্টানো, রিভার্স। তার মানে এই দুটো কোনোটাই এই মুহূর্তে পূর্ণ মাত্রায় কাজ করছে না। ফেথ মানে প্লাস এখানে যেটা ফুল আপরাইট, মানে আপনাদের জীবনের পথ আপনাদের এইখান থেকে এইখানে নিয়ে যেতে হবে, নিয়ে যাবে, এবং তার জন্য অবভিয়াসলি আপনাদের কিছু করতে হবে কাজ। তার মানে এই মুহূর্তে কি ঘটছে, যেহেতু এই যে যা এখানে বলেছি মেন্টাল এনার্জি, তার জন্যে সেই মনে একটা কোনো কিছু করার একটা আগ্রহ, কোনো কিছু করার একটা জেনুইন প্যাশন, একটা এনথুজিয়াজম,
হ্যাঁ, যেটা ভালোবেসে করতে চান, যেটার প্রতি একটা সত্যি করার আপনাদের আগ্রহ আছে, সেটা কিন্তু হচ্ছে না। কারণ কোনো কিছু করতে গেলেই হয়তো নানা রকম মনে কুচিন্তা আসছে, অহেতুক ভয় আসছে, অ্যাংজাইটি আসছে, হ্যাঁ, হচ্ছে না। তার জন্য সেই বাচ্চা সুলভ একটা খুশির একটা আনন্দ, একটা জোয়ার, সেটার অভাব ঘটছে। প্লাস একটা মনে তার ফলে এখানে ব্যালেন্স নেই, স্থিতাবস্থা অবভিয়াসলি নেই। কারণ যার মনে এত এরকম জাল জড়িয়ে রয়েছে, হ্যাঁ, তার মধ্যে তো এত নেগেটিভ, এত ব্লকেজ রয়েছে, এত স্ট্রেস কাজ করছে, এত মেন্টাল ব্লকেজ রয়েছে, অবভিয়াসলি তার মনে ব্যালেন্স থাকতে পারে না। এবং সেটা হচ্ছে, আর তার আরেকটা অন্য বড় কারণ হচ্ছে যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস বা নিজেদের প্রতি বিশ্বাস নেই। ওই জন্য এই ফেথ কার্ডটা রিভার্সড এসছে। এই ফেথ কার্ডটা কিন্তু দুটোই বোঝায়, একটা নিজেদের প্রতি বিশ্বাস, একটা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস। এবং যার নিজের প্রতি বিশ্বাস নেই তার কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসও আসবে না। তো সেই বিশ্বাসটা আনুন, বিশ্বাসটা আনুন, মনের মধ্যে সেই স্থিতাবস্থাটা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করুন। যত এর ওপর কাজ করবেন তত কিন্তু আপনারা আরো বেশি করে এগোতে পারবেন। এবং এই জন্যই ফুল কার্ডটা এসছে, কারণ ফুল কার্ডটা বোঝায় সেই নিজেকে তুলে ধরা। দেখুন এখানে দেখুন, এই যে এই মারমেড বা মৎস্যকন্যা যেটা বলে, এই জন্য নিজেকে পুরো মেলে ধরেছে, নিজেকে পুরো তুলে ধরেছে ঈশ্বরের কাছে, প্রকৃতির কাছে। সেরকমভাবে দেখুন যে আপনাদের রিডিংটা শুরু হচ্ছে এখানে 3 of Cups বা সেলিব্রেশন দিয়ে। দুটো কিন্তু অনেকটা এক। এই সেলিব্রেশন কার্ডটা দেখুন ভালো করে দেখেন, এটা থেকে দুটো মানে বেরিয়ে আসে। প্রথম মানে যেটা সদর্থক মানে, হ্যাঁ, এবং যার সঙ্গে এই ফুল কার্ডটার ম্যাচ করে, যে নিজেকে প্রকৃতির কাছে বা ইউনিভার্সের কাছে মেলে ধরা। দেখুন এই 3 জন মহিলা এখানে এত আনন্দমগ্ন অবস্থায় নাচতে ব্যস্ত, তাদের আশেপাশে কোনো কিছুর বিষয়ে তাদের খেয়াল নেই। তারা যেন প্রকৃতির সঙ্গে পুরো নিজেরা মানে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এই যে প্রকৃতির সঙ্গে একটা একাত্ম ভাব, এই যে মানে ইউনিভার্স বা ডিভিনিটি বা প্রকৃতি, নেচার, তার সঙ্গে একাত্ম ভাব, মানে পুরো সারেন্ডার করা, নিজেকে এটা সারেন্ডার করতে পারা, এটা খুব দরকার আপনাদের ক্ষেত্রে। এবং এই ক্ষেত্রে মেডিটেশন খুব আপনাদের ভালো হতে পারে। আপনাদের গ্রুপের ক্ষেত্রে কিন্তু আমি স্ট্রংলি বলবো মেডিটেশন বা কোনো একটা স্পিরিচুয়াল ডিসিপ্লিন আপনারা ফলো করুন। মেডিটেশন, চান্টিং, ইনফ্যাক্ট চান্টিংয়ের থেকেও বেশি পাওয়ারফুল মেডিটেশন। হ্যাঁ, যাতে আপনাদের মনটা শান্ত হয়, যাতে নিজেকে প্রকৃতি মানে ঈশ্বরের কাছে মেলে ধরতে পারেন। সেই যে ডিভাইন এনার্জিটা, যেটা আমি আবার শুরুতে বললাম, যে আপনাদের ক্ষেত্রে কিন্তু, আপনাদের এই গ্রুপটার ক্ষেত্রে কিন্তু একটা প্রচণ্ড ডিভাইন একটা সাপোর্ট রয়েছে। ঈশ্বর বলুন বা ইউনিভার্স বলুন, যাই বলুন না কেন, সেই যেটা মহাজাগতিক ক্ষমতা, সেটা যেন আপনাদের কষ্টটা বুঝতে পারছেন যে আপনাদের মনের মধ্যে কি ঘটছে। আপনাদের সারাক্ষণ নিজেদেরকে আপনারা কতটা, আপনাদের মন আপনাদের কত রকম নানা রকম কুচিন্তাতে জর্জরিত করে রাখছে। এবং তার জন্য কিন্তু তারা আপনাদের সাপোর্ট করতে চায়। সেই ইউনিভার্স বা সেই আপনাদের গুরুস্থানীয় কেউ, বা আপনাদের হয়তো কোনো পিতৃস্থানীয় কেউ যারা গত হয়েছেন, তারা কিন্তু আপনার দুঃখটা বুঝতে পারছেন, তারা কিন্তু আপনাদের সাপোর্ট করতে চাইছে। তাই জন্যে খালি নিজেকে মেলে ধরুন, বিশ্বাসটা আনুন, তাতে কিন্তু আপনাদের অনেক মঙ্গল হবে। তাতে আপনাদের এই জন্য এই ফুল কার্ডটা এসছে, তাতে কিন্তু আপনাদের অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যাবে, অনেক আপনাদের প্রচণ্ড ভালো হবে। এবং শুধু তাই নয়, এই যে সেলিব্রেশন কার্ডটা, এটা আবার একটা উল্টো মানে, যেটা আমি আগেই বললাম। একটা তো সদর্থক মানেটা বললাম, আরেকটা উল্টো মানেও আছে, যে আপনাদের ক্ষেত্রে হয়তো আপনারা এমন কিছু তাৎক্ষণিক জিনিসে ভুলে যাচ্ছেন, যার ফলে যে আলটিমেট গোল, জীবনে যে অ্যাকচুয়াল লক্ষ্যবস্তু, কি করে জীবনে এগোবেন, সেটা অনেক সময় হয়তো ভুলে যেতে পারেন। হ্যাঁ, ধরুন একটা তাৎক্ষণিক কোনো একটা মজা, পার্টি, হুল্লোড়, এতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এতে ব্যস্ত হয়ে পড়লে আপনাদের যে আসল লক্ষ্যবস্তু, যে আপনাদের কি করা উচিত, সেটা ভুলে গেলেন, যার ফলে আপনারা সে চলার পথে একটা ব্যাঘাত সৃষ্টি করলো। আবার সেটা আসছে এইখান থেকে। হ্যাঁ, যদি মনে একটা সারাক্ষণ ডিস্টারবেন্স থাকে, যদি মনে একটা স্থিতি না থাকে, মনে একটা যদি ব্যালেন্স না থাকে, তাহলে কিন্তু এটা হতে পারে যে, হ্যাঁ, কারণ সঠিক করে একটা চিন্তা ভাবনা হচ্ছে না, কোনো কিছু একটা তাৎক্ষণিক কিছু একটা করে বসলেন,
যার জন্য এখানে যখন এই 10 অফ পেন্টিকলসটা এসছে, এটাও বিফোর ট্যারো ডেকে। ট্র্যাডিশনাল ট্যারোতে যদি দেখেন 10 অফ পেন্টিকলস দেখায় যে একজন ব্যক্তি 10টা লাঠি, মানে 10টা হেভি লাঠি ক্যারি করতে করতে নুয়ে পড়ছেন, তাদের ভারে নুয়ে পড়ছেন, যেন আর সেই বোঝা বইতে পারছে না। এটা ঠিক তার আগের অবস্থা, যেখানে দেখাচ্ছে যে এই ভদ্রলোক পয়সা দিয়ে এই লাঠিগুলো কিনে তো ফেললেন, 10টা লাঠি কিনে ফেললেন, হ্যাঁ, 10টা এই যে ধরুন কাঠের গুঁড়ি কিনে ফেললেন। তার মানে তার কোনো একটা প্ল্যান আছে, এগুলো দিয়ে কিছু একটা বানাবে, কিন্তু সে কিন্তু পুরোপুরি সেটা ভালো করে চিন্তা করেনি। যার জন্য এর পরের অবস্থা, সে যখন এগুলোকে কিনে ফেলার পর যখন সে এই গুঁড়িগুলোকে পিঠে করে নিয়ে সত্যি কাজে লাগাতে চাইছে, তখন সে বুঝতে পারছে যে সে ঠিক করে ভাবনা চিন্তা করেনি, কারণ এই গুঁড়িগুলোকে সামলানো বা সেগুলোকে বওয়া তার পক্ষে খুব মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তার মানে সঠিক চিন্তা ভাবনা করে এগোনো, এবং যার জন্য এই যেটা বললাম, তাৎক্ষণিক কোনো কিছু চিন্তা ভাবনা না করে হঠকারিতা, হ্যাঁ, সেটা থেকে বিরত থাকা, এগুলো কিন্তু আপনাদের চলার পথে, এবং সেই দিকেই কিন্তু আপনাদের চলার পথ নিয়ে যাচ্ছে, এবং সেদিকেই কিন্তু আপনাদের আরো বেশি করে সেই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে। আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে আপনাদের আশেপাশে বন্ধুস্থানীয় কোনো বা হিতাকাঙ্ক্ষী, এদের কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। কারণ দেখুন এখানে এই 3টে কার্ড এসছে, হেল্পফুল পিপল, আর এখানে বলছে শেয়ার সেম, মানে আপনার যে গভীরতম যে অনুভূতিগুলো, সেগুলো যতই নেগেটিভ হোক না কেন, আপনি হয়তো ভাবতে পারেন যে আপনার জীবনে আপনার মনে যে দুর্বলতাগুলো, সেগুলো সবার সামনে প্রকাশ করবেন না, বা সেগুলো হয়তো সবার সামনে প্রকাশ করতে আপনি কুণ্ঠাবোধ করছেন, তাহলে কুণ্ঠাবোধ করবেন না। হ্যাঁ, আপনি যদি সত্যিকারে কোনো ভালো বন্ধু বান্ধব পান, কোনো হিতাকাঙ্ক্ষী পান, কোনো ফ্যামিলি মেম্বার পান আপনার আশেপাশে, তাদের সামনে সব নিজেকে মেলে ধরুন, তাতে কিন্তু আপনাদের ভালো হবে, এবং তারা কিন্তু আপনাদের হেল্প করবেন। দেখুন এখানে হেল্পফুল পিপল, এটা কিন্তু খুব একটা পজিটিভ, যে আপনাদের জীবনের পথে আপনারা এমন অনেককে পাবেন যারা আপনাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত। এবং সে একই জিনিস কিন্তু সেই যেটা আমি আগে বললাম, তার মধ্যে একটা কিন্তু ঐশ্বরীয় বা একটা গুরুস্থানীয় কোনো ব্যক্তিরও কিন্তু একটা খুব সৎ প্রভাব আপনাদের উপর থাকতে পারে, যেটা কিন্তু আপনাদের খুব উপকারী হবে। এবং সেইখানেই দেখুন এখানে হচ্ছে এই রেস্কিউ কার্ড। হ্যাঁ, আবার নিজেদেরকে ভাববেন না যে আপনারা আইসোলেটেড, আপনারা আলাদা, নিজেদেরকে সবার থেকে আলাদা করে রাখবেন না। হ্যাঁ, নিজের থেকে সবার থেকে আলাদা করে রাখবেন না, কারণ এখানে কিন্তু দেখুন, এখানে আবার দেখাচ্ছি, এখানে কিন্তু অনেক আশেপাশে আপনাদের রয়েছে এক বা একাধিক লোক যারা আপনাদের কথা ভাবে, যারা আপনাদের কথা চিন্তা করে, যারা আপনাদের সমস্যাটা বোঝে, তারা আপনাদের সাহায্যের হাত বাড়াতে চান। তাদের থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখবেন না, তাহলে কিন্তু আপনাদের অনেক মঙ্গল হবে। প্লাস এখানে রয়েছে দেখুন এই ডার্ক ম্যান আর ড্যাগার, এই দুটো কিন্তু সাধারণত আমার হাত থেকে ছিটকে বেরিয়েছে, এবং যে প্রতিটা গ্রুপে আমি একটা করে টি লিফ পেয়েছি, এখানে আপনাদের ক্ষেত্রে দুটো বেরিয়েছে। এবং এখানে আবার সেই বলছে ডার্ক ম্যান, আর ড্যাগারে স্পষ্ট বলছে ফিয়ার, ওয়ারিজ, টেন্স সিচুয়েশন। আর এই ডার্ক ম্যানটা কিন্তু আর কেউ না, এটা মনে হচ্ছে আপনার সেই মনের সেই নেগেটিভ এনার্জি। হ্যাঁ, যার জন্য আপনাদের মনে নানা রকম ভয়, অত্যাধিক অ্যাংজাইটি, নানা রকম হয়তো টেন্স সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে, সেগুলো থেকে আপনাদের বেরোতে হবে। দেখুন এই যে ছুরি আর এই ডার্ক মানে আবার সেটা খুব কালো একটা এনার্জি, অন্ধকার। তো সবই কিন্তু ঘুরে ফিরে একই জিনিস বলছে, যে আপনার সেই মেন্টাল ব্যাগেজ, আর সেই মেন্টাল ব্যাগেজটাকে আপনাদেরকে বেরোতে হবে, মনে ব্যালেন্স আনতে হবে, সেদিকে কিন্তু আপনাদের নিয়ে যাচ্ছে আপনাদের চলার পথ। হ্যাঁ, পজিটিভ একটা পারসেপশন থাকতে হবে, আর তাই করলে কিন্তু ফুলফিলমেন্ট আসবে আপনাদের জীবনে। দেখুন এখানে ফুলফিলমেন্ট কার্ডটা এসছে, এবং এই ফুলফিলমেন্ট কার্ডটা সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে সামনে একটা খুব প্রমিনেন্টলি একটা বড় একটা যেন টাকা কড়ি ভরা একটা বস্তা, একটা ব্যাগ দেখানো রয়েছে। আর সেই ফুলফিলমেন্টের পাশেই রয়েছে এমপ্যাথি। আবার সেই এই এমপ্যাথি কার্ডটা কিন্তু আবার যেটা আমি আগেই বললাম, যে নিজেদেরকে সবার থেকে আলাদা করে রাখবেন না, সবার সঙ্গে একটা সুসম্পর্ক গড়ে তুলুন, তাহলে কিন্তু তা আপনাদের এই ফুলফিলমেন্টের পথে আরো বেশি এগিয়ে নিয়ে যাবে। এমপ্যাথি। অ্যাট দ্য সেম টাইম, যদি সত্যি করে আপনাদের মনে হয় যে আপনাদের আশেপাশে কোনো খারাপ ইনফ্লুয়েন্স রয়েছে, এমন কোনো মানুষ রয়েছে যারা আপনাদের
সত্যি করে ভালো চায় না, তাহলে তাদের থেকে নিজেদেরকে এড়িয়ে রাখুন। কিন্তু তা করতে গিয়ে সত্যিকারে যারা হিতাকাঙ্ক্ষী তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেবেন না, কারণ তাদের কিন্তু তাদের ইনফ্লুয়েন্স, তাদের সাহায্য কিন্তু আপনাদের চলার পথে প্রচণ্ড পরিমাণে আপনাদের হেল্প করবে। এটা কিন্তু আপনাদের আমি বারবার বলছি, আপনাদের নিজেদের মনের সঙ্গে লড়াই, চলার পথে হোমওয়ার্ক, সব কিছু চিন্তাভাবনা করে এগোনো, প্ল্যান করে এগোনো, তাৎক্ষণিক কোনো কিছুতে মেতে জীবনে চলার পথে যে আসল লক্ষ্যবস্তু তার থেকে দূরে না সরে আসা। হ্যাঁ, ইউনিভার্স বা যে ডিভিনিটি তার প্রতি একটা সারেন্ডারফুল অ্যাটিটিউড, হ্যাঁ, আর মনে ব্যালেন্স আনা, আর সবাইকে নিয়ে চলতে পারে, এগুলো কিন্তু আপনাদের চলার পথে আপনাদের আরও অনেক দূর এগিয়ে দেবে, আপনাদের অনেক মঙ্গল হবে, অনেক ভালো হবে। হ্যাঁ, এগুলো প্লিজ মাথায় রাখবেন। আর অবভিয়াসলি যেটা আমি আগেও বলেছি যে এই সেলিব্রেশনের একটা সদর্থক দিক হলো যে ভবিষ্যতে সেই দিকেই হয়তো আপনারা যাচ্ছেন, এমন একটা পরিস্থিতি, কারণ এখানে ফুল কার্ডটা এসছে প্লাস সেলিব্রেশন কার্ডটা এসছে, রাইট। আর যেটা আমি আগে এখানে বলেছি যে এই দেখুন এই চাঁদ, মানে আপনাদের মনের পর্দাটা আস্তে আস্তে সরছে, মনের পর্দাটা যত আস্তে আস্তে সরবে, যত চলার পথ আপনাদেরকে সেই দিকেই নিয়ে যাবে, তত কিন্তু এই অন্ধকার কাটিয়ে আরও আলো আসবে আপনাদের মনের মধ্যে, আর আরও আলোর প্রসার ঘটবে। এবং যত আরও আলোর প্রসার ঘটবে তত আপনারা কিন্তু নিজেদেরকে আরও সেই ফুলফিলমেন্টের রাস্তাতে নিয়ে যেতে পারবেন, আরও পাবেন। এবং দেখুন প্লাস এই এমপ্যাথিতে দেখুন এটাও ইন্টারেস্টিং যে এমপ্যাথিতে এই একটা কান দেখানো রয়েছে, এবং সেই কানে একটা পাখি তার মুখে যেন একটা খুব দামি একটা পাথর নিয়ে আসছে। তার মানে আবার আশেপাশে আপনার হিতাকাঙ্ক্ষীর সংখ্যা রয়েছে প্রচুর। নিজেদের এটা হচ্ছে আরও যে নিজেদের মন কি বলছে সেটা শুনুন, নিজেদের বিবেক কি বলছে, কোন দিকে ঈশ্বর আপনাদের গাইড করার চেষ্টা করছে। শুধু তাই না, আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষী আশেপাশে তারা রয়েছে যারা আপনাদের সত্যি করে আপনাদের সঠিক পথে চালিত করার চেষ্টা করছে, তাদের কথা শুনুন। এই যে এটা হচ্ছে আপনার কান, এবং এমন অনেকে অনেক কিছু বলবে যা আপনাদের চলার পথে খুব দামি হতে পারে, সেটা শুনুন। এবং কীভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস বেরিয়ে আসছে, প্রত্যেকটা সুনির্দিষ্ট কোনো বার্তা বেরিয়ে আসছে আপনাদের জন্য, এগুলো যদি চলেন তাহলে কিন্তু আপনাদের কেউ রুখতে পারবে না, এবং সেদিকেই আপনাদের জীবনের পথ আপনাদের নিয়ে যাচ্ছে, খালি এগুলো মাথায় রাখতে হবে। তা আশা করি যে আমি বললাম আপনাদের সেটা মনে ধরলো, সেটা আপনাদের কোনোভাবে দাগ কাটলো, আমাকে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না যে আপনারা কিভাবে নিলেন এই রিডিংটা। যদি কোনো সাহায্য হয়, আমি যা বললাম তা সত্যি আপনাদের জীবনের সঙ্গে ম্যাচ করে কি না আমি জানতে খুবই আগ্রহী থাকবো। তো আজকে এই বলেই শেষ করছি, অনেক অনেক শুভেচ্ছা, আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে অন্য কোনো রিডিংয়ে। নমস্কার। হ্যালো আমার গ্রুপ নাম্বার 4 এর বন্ধুরা, যারা এই মার্স কার্ডটি বেছেছেন, মার্স বা এস, তার সঙ্গে এই রেড জ্যাসপারটি, দেখে নেব আপনাদের রিডিং, আপনাদের জীবনের গতিপথ আপনাদের কোন দিকে নিয়ে যেতে চাইছে বা নিয়ে যেতে পারে, সে বিষয়ে কিছু একটা আমি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব এই রিডিংয়ের মাধ্যমে। আর দুটো কথা যেটা আমি প্রতিটা গ্রুপেই বলার চেষ্টা করছি, ইনফ্যাক্ট আমি হয়তো ইন্ট্রোডাকশনও বলেছি কিছুটা, যে একটা হচ্ছে শুধুমাত্র জিনিসটা জানা যে ধরুন এই রিডিংটা দেখলেন তারপর সব কিছু ভুলে গেলেন, সেটা কিন্তু যথেষ্ট নয়, কারণ বিশেষ করে এই গ্রুপের ক্ষেত্রে, এবং কেন সেটা আপনি পরে বুঝতে পারবেন, যে একটা কিছু শুধু জানলাম কিন্তু সেটার উপর কোনো আমি ফার্দার আর কাজ করলাম না, বা সেটা জেনে চুপচাপ বসে থাকলাম, তাতে কিন্তু যত উদ্দেশ্য সাধন হবে না, এবং তাতে বা যদি উদ্দেশ্য সাধন হয়ও যতটা যেতে পারতেন ততটা হয়তো পৌঁছবেন না, হয়তো কিছুটা পৌঁছলেন কিন্তু পুরোটা পৌঁছতে পারলেন না, বা পুরোটা সেই জিনিসটা থেকে ফায়দা লাভ করতে পারলেন না। তাই একটা জিনিসটা শোনা এবং তার উপর কাজ করা, নিজের যেটুকু করা, নিজের যে ফ্রি উইল, নিজের যে ইচ্ছা শক্তি, সেটাকে পুরো মাত্রায় চালনা করে, হ্যাঁ, যেটুকু আপনার করা সেটাকে পুরোপুরি করা, সেটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। এবং এগেন আপনাদের ক্ষেত্রে এটা বেশি করে সত্যি এই গ্রুপের ক্ষেত্রে। আর আরেকটা হচ্ছে যে যে কোনো একটা কিছু, বিশেষ করে আপনাদের গ্রুপের ক্ষেত্রে এগেন
মনে রাখবেন যে প্রতিটা জিনিসেরই কিন্তু দুটো দিক আছে, রাইট? প্রতিটা জিনিসেরই কিন্তু একটা নেগেটিভ সাইড আছে, একটা একটা পজিটিভ সাইড রয়েছে, রাইট? তো সেইটা একটু মাথায় রাখা, সেটা একটা ফাইন ব্যালেন্স, রাইট? যেখানে আম, আহ, এদিকে এদিকে বেশি এদিকে যাওয়াটাও ঠিক নয়, আবার বেশি ওদিকে যাওয়াটাও ঠিক নয়। হ্যাঁ, একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করা, এমন একটা ভাবে চলা যেটাতে সবচেয়ে বেশি করে আপনাদের লাভ হয়, আপনাদের নিজেদের লাভ হয় এবং আপনাদের আশেপাশের লোকেরও একটা আপনাদের দ্বারা একটা একটা লাভ হয়, সেই জিনিসটা মাথায় রাখা। কেন বলছি দেখুন, কারণ এখানে আপনারা এমন একটা কার্ড বেছেছেন যে মার্স, মার্স বা হচ্ছে মঙ্গল। যখনই আমরা মার্স বা মঙ্গল শুনি, মার্স হচ্ছে দ্য লর্ড অফ এনার্জি, লর্ড অফ ওয়ারফেয়ার, ভেরি কমান্ডিং লর্ড। হ্যাঁ, যা কিছু সে যেন সব কিছুকে কমান্ড করে, স্ট্রং এনার্জি, স্ট্রং লিডারশিপ। মার্শিয়ান এনার্জি যখনই বোঝায়, তখনই বোঝায় যেটা একটা একটা যোদ্ধার মতো ক্ষমতা, যে কোনো কিছুকে ভয় পায় না, সব কিছু বুক চিতিয়ে এগিয়ে যেতে পারে, যার মধ্যে প্রচণ্ড কর্মক্ষমতা রয়েছে, প্রচণ্ড উদ্যমী মেহনতি এনার্জি রয়েছে। হ্যাঁ, সুতরাং সেইটা প্লাস যখন এখানে সমস্ত লাল দেখানো, প্রচুর পরিমাণে লাল বা লালচে রং দেখানো রয়েছে, এগেইন লাল হচ্ছে বোঝায় সেই রকম একটা প্রচণ্ড স্ট্রং এনার্জি। যেমন আগুনের রং লাল। হ্যাঁ, আপনি যদি দেখেন এটা অলমোস্ট আগুনেরই রং দেখানো রয়েছে, যে হ্যাঁ দেখুন একটা যেন আগুন বা একটা যেন আগ্নেয়গিরি বেরোচ্ছে। তো প্রচণ্ড ক্ষমতা, প্রচণ্ড এনার্জি, প্রচণ্ড শক্তি, প্রচণ্ড উদ্যম। হ্যাঁ, সেটা একটা জিনিস। সেকেন্ড জিনিস, আর তার মধ্যে দিয়ে এই হাতটা ওপরে আস্তে আস্তে ওপরে উঠছে। শুধু হাতটা ওপরে উঠছে সব কিছু ঠেলে, তা নয়, এবং এই হাতটা হচ্ছে আপনার হাত, যেটা সব কিছু ঠেলে ওপরে উঠছে, যেটা এই আধার থেকে সব বাধা বিপত্তি সরিয়ে ওপরে উঠছে। এটা হচ্ছে আপনার হাত। মানে সমস্ত রকম বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে আরো ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার চেষ্টা করছেন। এবং শুধু তাই নয়, এই হাতের মুঠিটা বন্ধ, এবং এই বন্ধ মুঠিতে বোঝা যাচ্ছে আরো অনেক ক্ষমতা এই বন্ধ মুঠির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। আপনি এই মুঠির খুললে হয়তো আরো অনেক বেশি ক্ষমতা প্রকাশ পাবে, আরো অনেক বেশি। মানে দেখছেন চারপাশে এই বজ্র বিদ্যুৎ খেলে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ, এবং এগুলোর সামনে সমস্ত এই হাতের মুঠি থেকেই আসছে। তো যতই হাতের মুঠিটা আস্তে আরো আলগা হবে, ততই মুঠি তত আরো বেশি চারপাশে এই মানে কি বলবো, এই বজ্র বিদ্যুৎ চারপাশে যেন আরো বেশি সেই শক্তির প্রকাশ পাবে। আবার ঠিক উল্টো দিকে এর একটা অন্য মানেও হয়, যে যত আপনি আপনার এই হাতটা ওপরে উঠছে, মানে যত আপনার মধ্যে ক্ষমতা প্রকাশ পাচ্ছে, যত আপনার জীবনের গতি ঊর্ধ্বগামী হচ্ছে, মানে জীবনের পথ, মানে আপনি একটা সাফল্যের আপনি আরো সাফল্যের স্বাদ পাচ্ছেন, জীবনে উত্তরোত্তর সাফল্যের স্বাদ পাচ্ছেন, তত কিন্তু নিজের যে ক্ষমতাটাকে সেটাকে একটু তত বেশি আপনার উচিত নিজের যে সেই ক্ষমতা সেটা যেন পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ না করো। তার মানেটা কি? আপনার তো সবাই তো চায় নিজের ক্ষমতাটাকে প্রকাশ করতে। হ্যাঁ, যেটা আমি এক্ষুনি বললাম, যে নিজের ক্ষমতাটা পুরো আরো প্রকাশ ঘটানো দরকার। হ্যাঁ, আবার আমি এক্ষুনি বলছি যে পুরো যত আপনি আরো যত সাফল্যের চূড়ায় উঠবেন, তত ক্ষমতাটাকে একটু লুকিয়ে রাখা। তার মানেটা কি? তার মানে হচ্ছে যে যত সাফল্যের চূড়ায় উঠবেন, যখন আপনি সেই দিকে যাচ্ছেন, তখন অবভিয়াসলি আপনার উচিত আপনার পূর্ণ ক্ষমতার প্রকাশ হতে দেওয়া, যা আপনি সত্যিকারে করতে পারেন, যে আপনার ফুলেস্ট পোটেনশিয়াল। হ্যাঁ, সেটা যেন পূর্ণ ক্ষমতায় প্রকাশ পায়, তাতে আপনি আরো সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবেন। কিন্তু যত আপনি উত্তরোত্তর আরো সেই দিকে যাচ্ছেন, তত কিন্তু আপনার মাথায় রাখতে হবে যে নিজের যে ক্ষমতাটা সেটা যেন সঠিকভাবে প্রকাশ পায়, তার যেন একটা সঠিক প্রকাশ হয়। তার মানেটা কি? তখন যে বেশি ক্ষমতাশালী হয়ে যায়, সাধারণত তার মধ্যে নানা রকম ক্ষমতার কুপ্রভাব দেখা যায়, যেমন অহংকার, হ্যাঁ, যেমন অন্যকে পাত্তা না দেওয়া, অন্যকে ভয় দেখানো, বসি, ডমিনেটিং, ইন্টিমিডেটিং। হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে ক্ষমতার কুপ্রভাব।
সেগুলো যেন প্রকাশ না পায়। যেন ক্ষমতাটা প্রকাশ পাচ্ছে সেটা ভালো কথা, ক্ষমতার যেন সেই সঠিক দিকটা প্রকাশ পায়, ক্ষমতার যে সেই কুপ্রভাবগুলো সেগুলো যেন প্রকাশ না পায়, সেগুলো যেন আপনি দমন করে রাখেন, এটা কিন্তু তারও একটা ইন্ডিকেশন। হ্যাঁ, তাই আপনারা খুবই পাওয়ারফুল কিছু মানুষ, যাদের মধ্যে প্রচুর ক্ষমতা রয়েছে, প্রচুর উদ্যম রয়েছে, প্রচুর শক্তি রয়েছে, এবং যে উদ্যমটা কিন্তু জীবনের একটা সময় অবধি হয়তো আপনাদের পুরোপুরি প্রকাশ পাবে না, এবং তার জন্য কিছু কিছু কারণ দায়ী থাকবে। কারণ একটা হচ্ছে যে নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে নিজেদের একটা সাম্যক ধারণা না থাকা। আপনারা কি করতে পারেন সেটা সম্বন্ধে আপনাদের নিজেদের কোনো হয়তো ধারণা নেই, যার জন্য আপনারা হয়তো বেশি অন্য লোকের কথায় চলছেন, বা কিছু একটা করতে চাইছেন কিন্তু অন্য লোকের কথা শুনে সেটা কম্প্রোমাইজ করে ফেলছেন। সেটা যেন না হয়। আপনারা সত্যিকারের যে আপনাদের এই যা আপনারা করতে পারেন সেটা যদি প্রকাশ ঘটাতে চান, তাহলে যা নিজে করতে চাইছেন, প্রথমত নিজের আপনি কি করতে চান সেটা আপনার ইনার ভয়েস কি বলছে সেটা শুনুন। কারণ দেখুন, এখানে 5খানা মেজর আরকানা কার্ড এসছে। 13তে যে মেজর আরকানাগুলো হয়, যে মেজর আরকানা কার্ডগুলো, সেগুলো বোঝায় যে আপনার জীবনের একটা যে মেন যে গতিপথ, আপনার যে মেন ফোর্স, যেগুলো যে মেন এনার্জি আপনার জীবনে, সেটা ঠিক কী ধরনের, বা সেগুলো ঠিক কী ধরনের, সেটা কিন্তু এই মেজর আরকানা কার্ডগুলো তার একটা ধারণা দেয়। আপনার এখানে 5খানা মেজর আরকানা কার্ড এসছে। দেখুন, এখানে এই চেঞ্জ, এটা হচ্ছে হুইল অফ ফরচুন, এটা এই ইনার ভয়েস, এটা হচ্ছে হাই প্রিস্টেস, এখানে দ্য এম্পারার, আর এখানে হচ্ছে দ্য স্টার। সরি, চারখানা কার্ড এসছে। হ্যাঁ, তো 4খানা মেজর আরকানা কার্ড এসছে, 4খানাই রিভার্সড। কিন্তু 4খানা কার্ড একটা রিডিংয়ে আসা মানে কিন্তু খুব কম নয়। প্লাস এখানে দ্য কিং অফ ওয়ান্ড, এটাও খুব পাওয়ারফুল কার্ড। তো 5খানা পাওয়ারফুল কার্ড এসছে, প্লাস এখানে 2টো এস কার্ড। 7খানা খুব পাওয়ারফুল কার্ড এসছে, যেগুলো কিন্তু বোঝায় যে আপনারা কত স্ট্রং, কত আপনাদের মধ্যে ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু কি হচ্ছে যে হয়তো নিজেদের কথাটা শুনছেন না। আপনারা কি করতে চান, ইনার ভয়েস, আপনাদের সেই ভেতরের যে একটা অন্তর্নিহিত একটা আওয়াজ, সেটা তার প্রতি আপনারা পাত্তা দিচ্ছেন না, বা পাত্তা দিলেও সেটাকে আপনারা দাবিয়ে দিচ্ছেন। কেন দাবাচ্ছেন? হয়তো নিজেদের প্রতি আপনাদের বিশ্বাসের অভাব, হয়তো আপনারা আপনাদের অতীত বা আপনাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেশি ভেবে ফেলছেন, বর্তমানের কথা না ভেবে। এবং এটা কিন্তু আমরা সবাই করি, যে নয় আমরা অতীত নিয়ে চিন্তা করে ফেলি বেশি, যে হ্যাঁ আমি তো এই করে সাফল্য পাইনি, আমি আর চেষ্টা করব না, বা বা অতীতের কোনো কষ্ট, অতীতের কোনো নানা রকমের ঝামেলা, অতীতের কোনো নানা রকমের এগুলো ভেবে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকি, এবং তার একটা প্রভাব পড়ে বর্তমানের ওপর, বা ভবিষ্যৎ নিয়ে, এই করে কি হবে যদি কিছু না হয়। হ্যাঁ, বা কিভাবে কি করব, আমার কিছু হওয়ার নয়, আমার কিছু হবে না, এই অহেতুক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা ভেবে ফেলে বর্তমান সময়টা সর্বনাশ করা, সেটা কিন্তু করলে হবে না। আপনাদের কিছু কিছু জিনিস খুব স্পষ্ট বেরিয়ে আসছে। একটা হচ্ছে যে নিজেরা যা করতে চান, আপনাদের ইচ্ছে শক্তি আপনাদের কোন দিকে চালিত করার চেষ্টা করছে, আপনাদের যে ফ্রি উইল, আপনাদের যে স্বাধীন চিন্তা, সেটা আপনাদের যে ইনার ভয়েস আপনাদের কোন দিকে গাইড করার চেষ্টা করছে, সেই দিকে যান। কোনো রকম তা নিয়ে কম্প্রোমাইজ করবেন না, কোনো রকম তা নিয়ে কারোর সঙ্গে আপোষ করবেন না, বা নিজের সঙ্গে আপোষ করবেন না। যেটা আপনি করতে চান সেটাই করার চেষ্টা করুন। অন্য কেউ যদি অনেক কিছু বলে, ধরুন আপনার বাবা মা, বা আপনার আশেপাশে আত্মীয় স্থানীয় কেউ, বা বন্ধু বান্ধব, হ্যাঁ, তাদের কথা শুনুন। দেখুন তাদের কথা থেকে কোনো পজিটিভ মেসেজ বেরিয়ে আসছে কিনা, যেটা আপনারা কাজে লাগাতে পারেন। কিন্তু আলটিমেটলি আপনি কি করবেন, আপনার কোন পথ আপনার মনে হচ্ছে আপনার চলা ভালো, হ্যাঁ, কি আপনাদেরকে আরো বেশি আগে এগিয়ে নিয়ে যাবে, যদি আপনারা কিছু ভেবে থাকেন, তাহলে সেটার ওপর ফোকাস করুন, এবং সেই নিয়ে এগিয়ে পড়ুন। বেশি তা নিয়ে কোনো রকম আপোষ করবেন না, এবং অতীত বা ভবিষ্যতের কথা অতিরিক্ত ভেবে আপনাদের বর্তমানটাকে নেগলেক্ট করবেন না।
কারণ মনে রাখবেন আমাদের কিন্তু অতীতের ওপর হাত নেই, অতীতে যাওয়া হাওয়ার হয়ে গেছে, সেটাকে আমরা আর ফেরাতে পারবো না। আর ভবিষ্যৎ এখনো হয়নি, রাইট? ভবিষ্যৎ কি হবে জানি না আমরা কেউই ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নই। তাই যেটা আমাদের, যার উপর আমাদের ক্ষমতা আছে, সেটা হচ্ছে এই বর্তমান, এই মুহূর্তটা যেন আপনাদের নষ্ট না যায়, এই মুহূর্তটা যেন আপনারা অপচয় না করেন, সেটার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এবং তাহলেই কিন্তু আপনাদের এই ক্ষমতার পূর্ণ সৎ ব্যবহার হবে এবং আপনাদের কিন্তু আরো বেশি উত্তরোত্তর ওপরে যেতে পারবেন। কারণ দেখুন এখানে 8 অফ কাপস রয়েছে, এবং এই প্রথম এই 3টে কার্ডে যদি দেখেন, যেটা আমি বললাম, যে যেমন ধরুন ইনার ভয়েস বা হাই প্রিস্টেস, এখানে হাই প্রিস্টেসে দেখুন এখানে মাথার উপর একটা চাঁদ, রাইট, অর্ধাকৃতি চাঁদ দেখানো রয়েছে, এবং এই চাঁদ হচ্ছে আপনার মাইন্ড। এখানে দুটো ডলফিন দেখানো রয়েছে, একটা ডলফিন নিচের দিকে জলের মধ্যে ডুব দিচ্ছে, একটা জল থেকে বেরিয়ে ওপর দিকে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এবং এই জল বা যেটা দেখানো রয়েছে সেটা হচ্ছে আপনার নিজের ইমোশন, আপনার নিজের প্রাণ, যেটা আমরা বলে না আমাদের প্রাণা, লাইফ ফোর্স যেটাকে বলে। এখানে একটা ক্রিস্টাল দেখানো রয়েছে, এই ক্রিস্টালটা যেমন বলে না ক্রিস্টাল বল, এটা আপনাদের মধ্যেকার সেই কনসিয়াসনেস যেটা আপনাদের যা কিছু বলতে চাইছে। তাই নিজেদের ভেতরের কথা ভালো করে শুনুন, কারণ মনে রাখবেন আপনারা কিন্তু যখন চুপচাপ একটু থেকে কোনো কোলাহল, আশেপাশের কোনো কোলাহলে কান না দিয়ে যদি নিজেদের কথা ঠিক করে শুনতে পারেন, তাহলে মনে রাখবেন অনেক ইউনিভার্স কিন্তু আপনাদের মধ্যে দিয়ে ইউনিভার্সাল যে মেসেজ, হ্যাঁ, বা যে ইউনিভার্সাল এনার্জি, সেটা কিন্তু আপনাদের মধ্যে দিয়েই চ্যানেলাইজ হচ্ছে, আপনাদের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে। হ্যাঁ, ওই জন্য দেখুন এখানে আপনি কানেক্টেড, আপনার চিন্তা ভাবনা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইউনিভার্সের সঙ্গে কানেক্টেড। তো সেই ইউনিভার্সাল যে একটা চিন্তা, সেটাকে যদি আপনার মধ্যে দিয়ে তার যদি প্রকাশ ঘটতে দেন, তাহলে কিন্তু সে আপনাকে সবসময় সঠিক পথে চালনা করবে। তো সেই সুযোগটা দিতে হবে। প্লাস এই দেখুন এই যে ডলফিন এই জলের মধ্যে ডুব দিচ্ছে, মানে এগেন আপনার সেই অন্তর্নিহিত সেই ভয়েস, হ্যাঁ, আপনার সেই লাইফ ফোর্স আপনাকে কোন দিকে চালনা করতে চাইছে, সেটা শান্ত মাথায় সেটা চিন্তা করুন। আশেপাশে কে কি বললো, বা অতিরিক্ত চিন্তা ভাবনা, অতিরিক্ত বা অ্যাংজাইটি, এসবে না কান দিয়ে চুপচাপ একটা চুপচাপ ভাবলেন যে হ্যাঁ আমি কি করতে চাই, আমি কোন দিকে এগোতে চাই, কি আমার উদ্দেশ্য, কি আমাকে টানছে, সেটা ভালোভাবে ভাবুন, নিজেকে গ্রাউন্ডেড রাখুন। হ্যাঁ, আর মনে রাখবেন যে আমরা সবাই কিন্তু, ইংলিশে একটা কথা আছে যে মাইক্রোকজম ইজ আ রিফ্লেকশন অফ দ্য ম্যাক্রোকজম। কথাটা খটোমটো শোনালেও কথাটা বেশ সহজ, মানে হচ্ছে আমরা প্রত্যেকে কিন্তু একটা দর্পণ, একটা ছোট ছোট দর্পণ, এবং আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে দিয়ে কিন্তু সেই ঐশ্বরিক ক্ষমতা, সেই ইউনিভার্সাল যে ক্ষমতা, সেই যে মহাজাগতিক ক্ষমতা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে দিয়ে কিন্তু কাজ করছে। তাই সেক্ষেত্রে দেখতে গেলে আমরা কিন্তু একটা ক্ষুদি অংশ সেই মহাজাগতিক ক্ষমতার। যে সেই ক্ষমতা, যে সেই অশেষ ক্ষমতা বাইরের পৃথিবী বা মহাবিশ্বে, মহাব্রহ্মাণ্ডে কাজ করছে, যা সমস্ত কিছু সৃষ্টির পেছনে, সেই একই ক্ষমতা কিন্তু আমাদের মধ্যে দিয়েও কাজ করছে। তো সেটাই এখানে বললাম যে সেই একই সোর্স এনার্জি আপনার মধ্যে দিয়েও যাচ্ছে। খালি আমরা সবাই কিন্তু খালি সেদিকে খেয়াল রাখি না, সেদিকে দৃষ্টিপাত করি না। আমরা খালি এত আমাদের বহির্মুখী মন, এত বহির্মুখী আমাদের ইন্দ্রিয় শক্তিগুলি, যে সারাক্ষণ আমরা বাইরে কথাবার্তায় নানা রকমের অহেতুক কাজকর্মে ব্যস্ত রাখি নিজেদের, যে সেই যে ভেতরের ক্ষমতাটা প্রকাশ পেতে দিই না। সেটা কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে খুব জরুরি, এটা কিন্তু আপনাদের সঠিক পথে চালনা করবে। তাই ভেতরের কথাটা শুনুন আপনাদের। হ্যাঁ, তার জন্য আপনাদের কিন্তু পরিবর্তন ব্যাহত হচ্ছে, তাহলে কিন্তু আপনাদের পরিবর্তন, জীবনে অনেক সঠিক পরিবর্তন আসবে। এবং দেখুন এখানে রয়েছে, এখানে ময়ূরটা, এই ময়ূরটা যেন পাখায় দেখুন আবার সেই আগুন জ্বলছে, মানে সেই আবার সেই শক্তি, এবং সেই ময়ূরটা যেন পাখা ছড়িয়ে সূর্যের দিকে চলে যাচ্ছে। আবার সূর্য হচ্ছে, সূর্যের মানে হচ্ছে সাফল্য, সার্বিক সাফল্য, ক্ষমতা, সব রকমের অ্যাবান্ডেন্স,
এটাও রিভার্স এসছে, তার মানে সেই ওই জন্য এই ময়ূরটা উঠতে পারছে না, কারণ এই ময়ূরটা বড্ড বেশি আসল উদ্দেশ্যের দিকে না দিকপাত করে বড্ড বেশি যেন নিজেকে সরিয়ে রেখেছে, নিজেকে যেন প্রি অকুপাইড রেখেছে, নিজেকে নানা রকম খামখেয়ালি পোনায়, নানা রকমের অন্যের কথায় চলতে, নানা রকম আপোষ করে চলতে, বা হয়তো অতীত বা ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি রকম ব্যস্ত থেকে আসল দিকে দিকপাত করছে না, আসল দিকে দিকপাত করছে না, যেখানে ইউনিভার্স আপনার জন্য কত কিছু সাজিয়ে রেখেছে। এই এক একটা কাপ হচ্ছে এক একটা নানা রকমের সম্ভাবনায় ভরা, সেদিকে দিকপাত না করে বড় বেশি নিজের মধ্যেই ডুবে রয়েছে, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম নিজের কথাটা শুনছে না। কিন্তু সেটা যখন করতে পারবেন, যখন পুরো পূর্ণমাত্রায় আপনাদের ক্ষমতাটার প্রকাশ হবে, তখন কিন্তু দেখুন আপনার প্রচন্ড একটা লিডারশিপ। কারণ মনে রাখবেন এই প্রত্যেকটা কার্ড কিন্তু পাওয়ারফুল, রাইট? এই যে হুইল অফ ফরচুন, এই যে হাই প্রিস্টেস, এই যে কিং অফ ওয়ান্ড, এই যে এম্পায়ার কার্ড, এই যে স্টার, এবং এই প্রত্যেকটা যদি এই প্রত্যেকটাই কিন্তু একটা সময় আপনাদের ঘুরতে থাকবে, মানে রিভার্স থেকে আপরাইট হতে থাকবে। এবং তাহলে বুঝতে পারছেন কতটা ক্ষমতার জায়গায় আপনারা পৌঁছচ্ছেন, এবং আপনারা কিন্তু একটা জীবনে আস্তে 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 সে আপনাদের জীবন হয়তো সেই দিকেই নিয়ে যাবে, যেখানে নিজেদের একটা স্ট্রং ফাউন্ডেশন গড়ে নিজেদের একটা জীবনে একটা সঠিক গঠন দিতে পারবেন, সঠিক গঠন। এবং সেটা যখন হবে তখন একটা লিডারশিপ পজিশনে পৌঁছতে পারবেন। কারণ দেখুন এখানে এই এম্পায়ার, মানে একটা সেই এম্পায়ার কার্ডটা এসছে, প্লাস দ্য কিং কার্ডটা এসছে, কিং অফ ওয়ান্ড, লিডারশিপ, একটা স্ট্রং পাওয়ারফুল পজিশন। হ্যাঁ, দেখুন দেখুন এখানে এটা হচ্ছেন আপনি, এখানে বাকি লোক আপনার দিকে চেয়ে আছে, সেটা লিডারশিপ পজিশন, একটা একটা এমন একজন যার দিকে লোকে চেয়ে থাকতে পারে, যার থেকে লোকে কোনো একটা গাইডেন্স পেতে পারে। এবং আপনাদের কিন্তু এবং এই দুটো কার্ড খুব ইন্টারেস্টিং, এবং এগুলো হচ্ছে বিফোর ট্যারো থেকে নেওয়া, মানে সাধারণ ট্যারোয় যেটা দেখানো রয়েছে ঠিক তার আগের মুহূর্তে কি হতে পারে সেটা এখানে দেখানো রয়েছে। এখন দেখুন এই এস অফ সোর্ড, আপনি যদি নর্মাল ট্যারোতে দেখেন এই এস অফ সোর্ডটা দেখা যায় এই যে তরবারিটা উদ্যত করে ধরা, এবং এবং এর ওপর এই 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 থ্রোনটা, মানে মানে এই যে আপনার যে কি বলে ক্রাউনটা, এই যে মাথার যে মুকুটটা এই তরবারির ওপর রাখা, এটা নর্মাল ট্যারোতে দেখানো থাকে। কিন্তু এখানে দেখানো রয়েছে এই তরবারিটা যেন এই পাথরের মধ্যে আটকে রয়েছে। এই তরবারি হচ্ছে আপনার ইন্টেলেক্ট, আপনার বুদ্ধি, আপনার ইচ্ছে শক্তি। এটা যেন এই মুহূর্তে কাজ করছে না, এটা যেন কোনোভাবে কোনো কিছুর মধ্যে দাবিয়ে রয়েছে, হয়তো অত্যাধিক চিন্তা, হয়তো অন্য কারুর কথায় চলার প্রবৃত্তি, যার জন্য আপনার নিজের ইন্টেলেক্ট ঠিক করে কাজ করছে না, নিজের ইচ্ছে শক্তি ঠিক করে কাজ করছে না। যখন এটাকে আপনি এখান থেকে বার করে আনতে পারবেন, যখন আপনার ইচ্ছে শক্তি সঠিক চালনা হবে, তখন কিন্তু আপনাকে কেউ রুখতে পারবে না, কারণ তখন আপনার মাথায় এই মুকুটটা থাকবে, তখন আপনার মাথায় এই মুকুটটা থাকবে। ঠিক এখানে সেইভাবেই দেখানো রয়েছে। দেখুন এই যে লাঠিটা, এই যে এটা আবার সেই এস অফ ওয়ান, এটা নর্মাল ট্যারোতে এটা দেখানো রয়েছে যে এই হাতটা পুরোপুরি এই ওয়ানটাকে ধরে রয়েছে, কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে এই হাতটা ঠিক তার আগের মুহূর্তে, যেখানে এই হাতটা আস্তে আস্তে এই ওয়ান্ডের দিকে হাত বাড়াচ্ছে, এবার ধরবে, কিছুক্ষণ পরে ধরবে, মানে এই হাতটা আবার যেন সেই ইচ্ছে শক্তি পূর্ণ প্রকাশ পাওয়ার ঠিক আগের অবস্থা, যেখানে হাতটা আস্তে আস্তে নিজের উদ্দেশ্য বুঝতে পারছে, কি করতে হবে আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে, এবং সেদিকে আস্তে আস্তে হাত বাড়াচ্ছে। এবং দুখানেই ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে দুটোতেই দেখুন এখানে একটা মেঘ, দুটো ক্ষেত্রেই একটা মেঘের মধ্যে থেকে হাতটা বেরিয়ে আসছে। এই মেঘ হচ্ছে কনফিউশন, এই মেঘ হচ্ছে নানা রকমের দোটানা, এই মেঘ হচ্ছে নানা রকমের অ্যাংজাইটি, অহেতুক চিন্তা, অহেতুক একটা কনফিউশন, যেখানে কি করবেন বুঝতে পারছেন না একটা সময়। এবং আস্তে 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 কিন্তু আপনাদের জীবনের পথ এমনভাবে আপনাদের নিয়ে যাবে যে যেখানে আস্তে আস্তে একটা জীবনে ক্ল্যারিটি পাবেন, আস্তে আস্তে বুঝতে পারবেন যে কি করা উচিত বা কি ভুল করেছেন এতদিন, এবার কি করা উচিত। এবং তখনই কিন্তু আপনাদের এই শক্তির পূর্ণ প্রকাশ হতে থাকবে, এই হাতের মুঠি আস্তে আস্তে খুলতে থাকবে। একই জিনিস এখানেও রয়েছে যে সেই বর্তমান বুঝতে পারবেন যে অতীত বা ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবে লাভ নেই, বর্তমানটা আপনাদের হাতে রয়েছে। দেখুন এখানে রয়েছে ঘোস্ট ল্যান্ড, মানে একটা ভৌতিক জায়গা। কেন একটা ভৌতিক জায়গা বলা হচ্ছে? কারণ এখানে
নয় অতীত, বা এখানে যেন একটা অতীত আর ভবিষ্যৎ মিশিয়ে একটা একটা হজবরল অবস্থা, যেখানে বর্তমানের কোনো স্থান নেই। কারণ এখানে অতীতও আর এক্সিস্ট করে না, ভবিষ্যতে কোনো আসেনি, ওই জন্য বলছি ঘোস্ট ল্যান্ড, মানে এমন একটা কিছু মানে এমন একটা কিছু যা যা সত্যিকারে এক্সিস্ট করে না, যেমন ভূত সত্যিকারে হয়তো এক্সিস্ট করে না, সেইটা ব্যাপার। তো আপনারা বড্ড বেশি হয়তো অতীত বা ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছেন, এবং যার জন্যই আপনাদের এই সময়, এই দেখুন এখানে সময়ের কাঁটাটা থেমে রয়েছে, যার জন্য এই সময়ের কাঁটাটা থমকে রয়েছে। একই এখানে বলা রয়েছে যে চেঞ্জটা হচ্ছে না ঠিক করে। কিন্তু যখন সঠিক সেই ক্ল্যারিটিটা পাবেন, যখন সত্যি করে আপনাদের জীবন আপনাদের প্রকৃত পথ দেখাতে শুরু করবে, যখন আর নিজেদের ইচ্ছে শক্তির সঠিক চালনা করতে শুরু করবেন, নিজেদের ইন্টেলেক্টটাকে ঠিক করে চ্যানেলাইজ করতে পারবেন, হ্যাঁ কি করা উচিত, তখন আর অন্য লোকের কথায় আপোষ করবেন না। ওখানে রয়েছে ওখানে ফ্ল্যাগ, ডু নট বি টেম্পটেড টু লোয়ার ইউর স্ট্যান্ডার্ড, মানে কারুর কথাতেই কিন্তু নিজেদের যে স্ট্যান্ডার্ড তার সঙ্গে আপোষ করবেন না। নিজেরা কি করতে চান, নিজেদের ইচ্ছে কি, নিজেদের কি প্যাশন, তার সঙ্গে যেন কোনোভাবে আপোষ না হয়। যা আমি করতে চাই, যতটা আমি খাটতে চাই, আমি সেটা পূর্ণ মাত্রায় করব, কেউ কিছু বললে আমি সেটা শুনবো না। হ্যাঁ, আবার তাহলে কিন্তু ক্ষমতার প্রচণ্ড শিখরে পৌঁছানো আপনাদের কেউ আটকাতে পারবেন না, কারণ এগেন মনে রাখবেন আপনি প্রচণ্ড পাওয়ারফুল, সেই মার্শিয়ান এনার্জি কাজ করছে। হ্যাঁ, সেই কিং অফ ওয়ান্ড, এম্পায়ার, হাই প্রিস্টেস, স্টার, এতগুলো মেজর আরকানা কার্ড এসছে। তাই দে আর সামথিং বেটার, কিছু ভালো ওয়েট করছে আপনাদের ভবিষ্যতে, আপনাদের পথ আপনাদের আরও সেদিকেই নিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, খালি কোনো রকম আপোষ না, নিজের ইচ্ছে শক্তি, যে ফ্রি উইল, দেখুন এখানে হচ্ছে এক্সপ্রেসিং ফ্রি উইল, মাই চয়েস ডিটারমাইন হাউ ব্রাইটলি আই শাইন, মানে এই মুহূর্তে আমি কি চয়েস করছি, কোন রাস্তা বাছছি, কোন পথ বাছছি, কি আমার যে এই প্রতিটা ছোটোখাটো চয়েস যেটা আমি বর্তমানে দাঁড়িয়ে করছি, তা কিন্তু ডিটারমাইন করবে ভবিষ্যতে কত আমি আরও উজ্জ্বলভাবে শাইন করব। আপনার প্রতিটা এই মুহূর্তের চয়েস কিন্তু ডিটারমাইন করবে আপনি ভবিষ্যতে কি হচ্ছেন। এটা সবার ক্ষেত্রেই কম বেশি সত্যি, কিন্তু এটা আপনার ক্ষেত্রে বেশি করে সত্যি, কারণ আপনাদের ক্ষমতাটা কিন্তু পুরোপুরি আপনাদের হাতে। আপনারা কি করতে চান এটা কিন্তু পুরোপুরি আপনাদের হাতে, এবং আপনাদের হাতে প্রভূত ক্ষমতা রয়েছে। তাই কোনো রকম কম্প্রোমাইজ করবেন না এই ব্যাপারে। আর অ্যাট দ্য সেম টাইম যত এই সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছবেন এবং আপনারা সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছবেন, হ্যাঁ, তত কিন্তু সেখানে গিয়ে যেন মনের মধ্যে সেই সাফল্যের কুপ্রভাব দেখা না দেয়, সেই ক্ষমতার কুপ্রভাব দেখা না দেয়, যেখানে লোকে আপনাদের ভয় পেতে শুরু করে, যেখানে লোকে আপনাদের দাম্ভিক ভাবতে শুরু করে। হ্যাঁ, সেরকম নয়, সবার সঙ্গে একটা সহমর্মিতা, দেখুন এখানে জেনারসিটি, দয়া, সবার প্রতি দয়ার ভাব রাখা, সবার প্রতি সহমর্মিতা, হ্যাঁ, সবার প্রতি একটা ভালোবাসার ভাব রাখা, সেটাও কিন্তু দরকার, রাইট। প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী একটা গ্রুপ, প্রচণ্ড আপনাদের ক্ষমতা রয়েছে। হ্যাঁ, আর এই হাতটা সমস্ত বাধা বিপত্তি ঠেলে উত্তরোত্তর তার মানে একটা সাফল্যের পথে, একটা আরোহণের পথে এর যে জার্নি, সেটা কিন্তু কেউ রুখতে পারবে না, এবং কেউ রোকার চেষ্টা করলেও সেদিকে কান দেবেন না, সেদিকে আপোষ করবেন না, বারবার আমি এটা বলছি। এবং হাতের মধ্যে প্রচুর ক্ষমতা রয়েছে, ক্ষমতাটা প্রকাশ হতে দিন, এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম এমন কিছু করবেন না, এমন কিছু ভাবে নিজেদের চালনা করবেন না যেখানে আপনাদের ক্ষমতার কুপ্রভাব প্রকাশ পায়। ভবিষ্যৎ বা অতীত নিয়ে ভাববেন না, বর্তমানে পূর্ণমাত্রায় ফোকাস করুন, এবং বর্তমানে আপনি আপনার যে চয়েসগুলো কি সেগুলো যেন সঠিক আপনাদের উন্নতির পথে নিয়ে যায়, সেদিকে মাথা রাখুন। হ্যাঁ, আপনাদের নিজেদের বিবেক কি বলতে চায়, নিজেদের বিবেক বুদ্ধি আপনাদের কোন দিকে নিয়ে যেতে চায়, সেদিকে মাথা রাখুন। তাহলে কিন্তু এগেন হাই প্রিস্টেস, হুইল অফ ফরচুন, দ্য এম্পায়ার, কিং অফ ওয়ান, স্টার, এতগুলো পাওয়ারফুল কার্ড, প্লাস দুটো এস অফ ওয়ান, আর এস বোঝায় নিউ বিগিনিং, একটা ক্ষমতার শুরু, ক্ষমতার পথে চলার শুরু, একটা আর্থিক সাফল্যের পথে চলার শুরু, দুটো এসই কিন্তু আপনাদের এসছে। তাই এই বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে আপনাদের সাফল্যের একমাত্র অন্তরায়ও আপনারা হতে পারেন, এবং আপনাদের সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠিও পুরোপুরি আপনাদের হাতে।
তাই সেটা মাথায় রাখবেন। লোকে কিছু যদি বলে সেটা শুনুন, আপনার আত্মীয় স্বজন হিতাকাঙ্ক্ষী হয়তো অনেকে অনেক কিছু আপনাদের ভালোভাবে শুনুন, কিন্তু পুরোপুরি নিজেদের যে প্ল্যানিংগুলো, নিজেদের যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা, সেগুলো যেন পুরোপুরি সেই সবের দ্বারা গাইডেড না হয়। নিজেদের ফোকাস থেকে যেন আপনারা যেন বিচ্যুতি যেন না ঘটে, তাহলে কিন্তু প্রচণ্ড আপনাদের ক্ষমতার জায়গা, আপনাদের জীবনের পথ আপনাদের নিয়ে যাচ্ছে। এবং আমার মনে হয় একটা সময় গিয়ে আপনারা সেটা বুঝতে পারবেন। দেখুন, এই যে বললাম না, যেটা এই মেঘ থেকে হাতটা বেরিয়ে আসছে দু জায়গাতেই, যে একটা সময় গিয়ে বুঝতে পারবেন, জীবনের কোনো একটা সময় গিয়ে আপনাদের জীবন বোঝাবে যে হ্যাঁ, এতদিন কি ভুল করে এসছেন, যে অনেক কনফিউশনে সময় নষ্ট করা হয়েছে, অনেক এরকম অহেতুক চিন্তা ভাবনা, দ্বিধা দ্বন্দ্ব, অন্য লোকের কথা শুনে ভুলভাল করা, বা নিজেও ঠিক করে নিজের উদ্দেশ্য বুঝতে না পারা, এই নিয়ে অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। এবার সঠিক কি করা উচিত, এবার এই তরবারিটাকে এই পাহাড় থেকে বার করা উচিত। হ্যাঁ, এবার এই হাতটা দিয়ে এই ওয়ানটাকে জাপটে ধরা উচিত, মানে পূর্ণ মাত্রায়, পুরো প্যাশন নিয়ে, পুরো একদম এনার্জি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত নিজের জীবনের দিকে, জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের দিকে। তখন কিন্তু আপনাদের কেউ রুখতে পারবে না, এবং সেদিকেই আপনাদের জীবনের পথ আপনাদের নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আশা করি আপনার রিডিংটা ভালো লাগলো, কীরকম লাগলো জানাবেন। আর কমেন্ট করতে ভুলবেন না, লাইক করতে ভুলবেন না। আপনার সঙ্গে দেখা হবে অন্য কোনো রিডিংয়ে। আজকে এই মতোই, নমস্কার।